Here goes Neve. That's a beautiful shot on the offside. He'll get a single comfortably, which will get back Toff on strike. The monstrous batsman for Turf Addicts. Jersey number 5. Let us see what can he do. So there's a change in the field here for Turf Addict, for the Invincibles. Field में यहाँ पे परिवर्तन. नीव की अगली गेंद. And that's cleaned up there. That's another wicket lost down there for Turf Addicts. That was Toff losing his wicket. So the score is 16 for the loss of 5 wickets on the board for Turf Addicts. And we have jersey number 1, 2, 3, 4. That's Ratna on strike. Tall-heighted guy for Turf Addicts. That's Ratna. I've seen him playing a lot of cricket on this ground. Let us see what can he do today. Once again, Neve. There. Here goes Neve with his next delivery. Finding that outside edge, but on the side net, just a single there. So that's the end of the third over and the score moves to 17 now. Once again, guys, you are witnessing this beautiful tournament. Mumbai Pro League. 8 teams playing for the beautiful trophy. The trophy will be revealed very soon as well. So we have the next bowler, that's jersey number 1004. That's Tej. Tejas Kamble to bowl the next over. Facing is Ratna. He's played a lot of cricket over here. I've watched him playing here. But this time this is another scenario. Here goes the bowler with his first delivery. Goes on the back foot and that's a beautiful shot. That's a maximum. That's muscled. What a beautiful shot there by Ratna. You can see that the batting dugout is now happy. They have something to cheer on. Once again, Tejas all set with his next delivery. This time on the leg side, they'll get a single easily, which will bring back Queser on strike now. That's a wide delivery. We'll have to bowl that again. Once again, bowler all set with his next delivery. That's in the air. Has he cleared the boundary line? And no, he hasn't. Just a single there, which will bring back Ratna on strike now. Sensible batting there by Queser. Knows that my partner at the other end is doing some glorious hitting. So I will give him the strike. Now we have Ratna on strike once again. Here goes Tejas with his next delivery. Ooh, finding an outside edge, but the keeper this time. That could have been another wicket down there. Once again, a drop catch there by the wicket keeper. Here goes Tejas once again.
Goes on the back foot. That's a beautiful shot. Equally well fielded there. Will keep that down to just a single. So we have Queser now on strike. The bowler checking the patience of the batsman there. That's a beautiful shot there. Cleared the boundary line. That's another maximum. What a shot there by jersey number 13. That was Queser. So the score now moves to 33. The score moves to 33 now. So we have Harsh now to bowl the next over. Facing is Ratna, the tall-heighted guy for his team. Let us see what can Ratna do. Or what does Harsh do? Here goes the first delivery. Ooh, that was a beautiful ball there. That was quick. Once again, Harsh to bowl the next delivery. This time the batsman leaving it. That's a wide. We'll have to bowl that once again. That's a commentator's curse. Here goes Harsh once again. Finding an outside edge and another wicket down there. And they've got the big fish. That's Ratna. Another wicket down there for Turf Addicts. So we have jersey number 10, Kishan, now on strike. Jersey number 10, Kishan now on strike. Let us see how does he capitalize. What does he do? Will he play aggressive or will he play sensible? Here goes Harsh with his next delivery. Ooh. That's a wide delivery call there by the umpire. You can see that the fielding team is quite pumped up after that wicket. Motivating, supporting their bowler. This is what a cricket team needs. That's a beautiful shot there on the leg side. We'll keep that down to just a single. All eyes on Queser now. Let us see what can Queser do. That's a beautiful shot there. Made a good sound of the bat as well. What a shot there by Queser. And you can see Queser is quite pumped up now, giving that stare to the bowler. This is going to be a good contest. Once again, now this will bring the bowler under pressure. Let us see how does he deal with the pressure now. And that is pressure. That is pressure as I told you. And you can see the dugout quite happy with that. That's a free hit as well, awarded to the batting team. That's a wide ball call there by the umpire. So the free hit is still valid. So the batting team is still awarded with a free hit. That's a beautiful shot there once again. The result remains the same. That is Queser once again. Look at Queser sledging the bowler this time. 50. And with this, the score moves to 50 on board for Turf Addicts.
can see that the team Invincibles, sharing some word with their bowler. He needs to bowl some tight lines there. Because we have jersey number 13, that's Queser on strike. Here goes Harsh once again with his next delivery. Let us see, can he come back? He needs to come back. That's in the air. This could be chance. Oh my goodness, the result remains the same. So that's 3 back-to-back sixes there by Queser. And with this, the score moves to 56 now on the board for Turf Addicts. And now we have Kishan on strike, the young lad for his team. Let us see jersey number 10. So we have Huzef now to bowl the next over for Team Invincibles. Facing his jersey number 10. That's Kishan on strike. Let us see what can Kishan do. Will he play sensible or will he do the aggressive part? He knows that my partner at the other end has scored 3 back-to-back sixes. Here goes Huzef with his first delivery. That's in the air, finding the side net. They'll get just a single. Queser wanted the second. This could be close, and another wicket down there for Turf Addicts. Queser is not happy with that. He wanted the second one, but Kishan was not ready for that. So another wicket down there for Turf Addicts in the form of a run out. And we have the new batsman on strike. That's jersey number 27, Amaya. Here goes Huzef with his next delivery. That's in the air, but finding the side net. They will settle for a single there, which will bring Queser back on strike now. Let us see what can Queser do now. Already scored 3 sixes in the previous over. Can he repeat that? All eyes on the pitch now. That's a wide ball call there by the on-field umpire. We'll have to bowl that again. Another wide ball call there by the umpire. So it looks like the bowler is now under pressure. Here goes Huzef with his next delivery. That's in the air. That's a beautiful shot there. The result remains the same. Another 6 there by Queser. And you can see that the batting dugout is now quite happy there with that shot. That's in the air, and the result is the same now. 5 back-to-back sixes there by that man. He's not allowing the bowler to give him an opportunity. You bowl it leg, you bowl it off, you bowl it middle, I will punish. That is Queser's message there. The message is clear. Once again, now we have the bowler. Let us see, what does the bowler do now? How does he come back after that 6? That's a dead ball call there. There was some field change there by the Invincibles. Once again, here goes the bowler. Once again, all set. Taking his time. That's in the air, but this time, unfortunately, finding the side net, the fielder there, that was Harsh. "73. The score on the board is 73 now.
You can see Queser now exchanging some words with the batsman. The message is clear. We don't need to lose more wickets. That's a wide ball call there. We'll have to bowl that once again. What a beautiful shot there. Muscled it. And that's another six there. Quite an expensive over there for the Invincibles. And you can see the whistle man once again in action. So the score now moves to 80. What a comeback there by Turf Addicts. So once again now we have Queser on strike. So we have Shravan now to bowl the final over for Invincibles. Let us see what can Shravan do. He needs to do something magical. He needs to think something outside the box. Here goes Shravan with the first delivery. Finding an outside edge, but this time will land safe. Once again, Queser wanted the second, but sending his batsman back on strike. Just a single there. We have Amay now on strike. Let us see what can Amay do. Still have 5 balls left in his pocket. Here goes Shravan. That's a beautiful shot there, but this time the roof coming in the way. Just a single there. Still have 4 deliveries left in this over. 4 legal deliveries. We have Queser now on strike. There were many oofs and ahs there in the dugout as well. Good comeback there by the bowler. Let us see, can he repeat the same performance on this delivery? Here goes Shravan with his next delivery. That's in the air. This time that's a beautiful take there. Oh my goodness, sorry, that is a 6. Once again, the whistle man into action. So that was a commentator's curse. As I told, Shravan had bowled a good delivery in the previous one. This time conceding a 6. Here goes Shravan with his next delivery. That's in the air, down the leg side, and that is a boundary. And with this, Queser completes his half century. That's the first half century for the day. Queser, you need to raise your bat, and yes, that is it. Look at his celebration. What an innings played there by Queser. Anchored the innings. And the whistle man. What an innings played there by Queser, but he has still something to do now. Here goes Shravan once again with his next delivery. Let us see, can Shravan win this battle? That's a no ball call there by the square leg umpire. We'll have to bowl that once again. A free hit has been awarded to the batting team now. That's another wide ball, so the free hit will still be applicable here. Finding an outside edge this time, couldn't connect that. They're coming back for the second, and that's a run declared there by the leg umpire.
So the target is 96 for the Invincibles. What a monstrous innings we had there by Queser, jersey number 13 for the Turf Addicts. Now let us see how does Invincible respond to this. The target on the board for Invincibles is 96. So we have the second innings now underway. The target is 96 on the board for the Invincibles. A massive target. Let us see how does the Invincible respond to this. Will they chase this target or will Turf Addicts restrict them to a low score? We have the opening pair there for the Invincibles. That's jersey number 3, Vaibhav, who's at the non-striker's end. And jersey number 10, that's Dhaval, who's going to open the strike for his team. At the same time, we have jersey number 22. That's Vijay, also called as Vijay Dada. The umpire signals for a power play. It's going to be a very good contest, guys. Let us see how does the Invincible reply to this. Fasten your seat belts. Starts with a no. We'll have to bowl that once again. And you can see the dugout now quite pumped up. A free hit has been awarded to the batting team. Here goes jersey number 22. Vijay Dada once again with the next delivery. That is a wide one. We'll have to bowl that once again. So the free hit is still applicable. Another wide delivery. So the free hit is still applicable for the batting team. That is the Invincibles. This time a good delivery there. Couldn't capitalize on that. That was Dhaval. That's a beautiful shot. The chance of a catch, and that's a low catch taken on the boundary line. So that's the first wicket for the Invincibles. They have lost jersey number 10. That is Dhaval, losing his wicket. So we have the next batsman. That's Vineet on strike. Jersey number 33 for the Invincibles. Let us see what can he do for his team. A good comeback there by Vijay Dada after bowling couple of extras, picking up a wicket.
That's a wide once again. This is a commentator's curse. Another wide delivery. Once again, we'll have to bowl that again. We still have 5 legal deliveries left in this over. That's in the air, chance of a catch out. No, that's on the side net, falling in no man's land. Just a single taken, which will bring Vaibhav on strike now. Jersey number 3 for his team. Once again, Vijay Dada all set with his next delivery. That's in the air. Beautiful shot there. Muscled it. That's a 6. That's a maximum. That's once again in the air. The result remains the same. Another 6 there. So that's 2 back-to-back sixes there. In the air, and the result remains the same. Once again, 3 back-to-back sixes there by Vaibhav. What an innings there. Anchoring the innings. 24. The score moves to 24. We have Kishan now to bowl the next over for Turf Addicts. And we have the double V's. That's Vineet and Vaibhav. Let us see who's going to win this contest. Is it Kishan or is it Vineet? Ooh, what a ball there. Ooh, that could have been close. A direct hit. A direct hit would have been very close. It could have brought Vineet back to the dugout. Now we have Vaibhav on strike. Already scored 3 maximums off his bat. Here goes Kishan with his next delivery. That's a beautiful ball there, but the result remains the same. That's the 4th one. What a shot there by Vaibhav. That's 4 back-to-back sixes off his bat. And this is called pressure. This is called pressure on the bowler directly. That's in the air, but this time the roof coming in between. This could be close. That's a no ball called there by the umpire as well. And the batting team has been awarded with a free hit. We have Vineet on strike now. Here goes Kishan with his next delivery. Stepping down the ground. This time couldn't capitalize on the free hit. Just a single taken there, which will bring Vaibhav back to strike now. Jersey number 3, Vaibhav. Already doing the power hitting for his team. Here goes Kishan once again all set with his next delivery. This time, that's a beautiful ball there. Equally well fielded there by Ratna. A dot delivery won there by the bowling team. Here goes Kishan with his next delivery. A low full touch. This could be close. And that's a wicket there. Good fielding there. That was Ratna and Amai with that combo catch. .35. The score moves to 35. And we have the next batsman on strike. That is Asif, jersey number 1 for his team. For the Invincibles. Once again, Kishan all set with his next delivery. That's a wide one. We'll have to bowl that once again. Another wide ball called there by the on-field umpire.
Here goes Kishan. That's a beautiful ball there. A dot one to end the over. And the score is 37 on the board. So the equation is now 30 balls, 59 runs needed there for the Invincibles. 30 balls, 59 runs. I guess that's chaseable if you play on such conditions. It is chaseable, but you got to see how does the bowling team now restrict them. We have Ratna to bowl the next over for his team. What a ball there. Beautiful ball there. The batsman had no idea. Once again, Ratna, the tall-heighted guy for his team. Goes at the back foot and that's a misfield there. This could be close at the striker's end. No, that's a wide throw there by the fielder. A single taken there by the Invincibles, which will get Asif back on strike now. And you can see the wicketkeeper now sharing some words with the bowler. The message is clear. Let us see, can he deliver it now? There's a change in the field there. Here goes Ratna with his next delivery. Facing is Asif. Goes on the back foot. That's a beautiful shot there. And my goodness. That was very close. That was very close. Another six there for the Invincibles there. Once again now Ratna. Facing is Asif, jersey number 1 for the Invincibles. That's a full toss and this time couldn't capitalize on it, but there's a misfield. They're coming back for the second. This could be close. No, it is not. So 2 runs taken successfully there by the Invincibles. Once again, Ratna all set with his next delivery. That's a full toss, but once again finding the side net on the offside. They're coming back for the second. This could be danger at the striker's end. And yes, it is. He was waiting for the lights. So that's another wicket down there for the Invincibles. That was jersey number 33, Vinny, losing his wicket. The score moves to 47 now. We have Huzef on strike now, jersey number 11. Here goes Ratna with his next delivery. On the offside. A single taken completely there. With this, the score moves to 48. So 24 balls, 48 runs needed there for Invincibles. The equation is 24 balls, 48 runs needed. Let us see how do they respond from here now. You can see the dugout motivating their batsmen. So we have Harsh now to bowl the next over. Facing is Huzef, jersey number 11 for the Invincibles. Here goes Harsh with his first delivery. Ooh, what a ball there. The batsman had no idea. A dot 1 to start with. Jersey number 2303.
That's in the air, and that's a wicket taken. You can see the fielding team now buzzing around. So they've taken another wicket down there. That was Joseph losing his wicket. And we are waiting for the next batsman. That's Tejas. Still 48 runs needed on the board here for the Invincibles. देख सकते हो यहाँ पे फील्ड में परिवर्तन करते हुए once again we have Harsh to bowl the next over. Already bowled two good deliveries, a dot of the first one, a wicket of the second one. अगली गेंद लेके यहाँ पे तैयार हर्ष. Facing is Tejas. That's a wide ball call there by the on-field umpire. We'll have to bowl that once again. That's on the leg side, finding the gap. Just a single taken there, which will bring back Asif now on strike. So guys, here we are witnessing the second innings. The Invincibles chasing a massive target of 96. They need to open up their arms now. They need to change gears. It is now or never. That's a wide ball. We'll have to bowl that once again. So the Invincibles will be hoping more of the extras now. Finding an outside edge, and that could have been very close. What an effort there by Vijay Dada. What an effort there. The batsman had his heart in the mouth for a second. So you can see some words being changed there. 51 is the score on the board, guys. Goes on the back foot. That's a beautiful shot. Equally well fielded. This could have been close at the non-striker's end. A run taken. So once again, now we have Tejas on strike. Here goes Harsh with his next delivery. Just respecting the bowler this time. That was Tejas. A dot delivery to end the over. So the equation is now 18 balls, 44 runs needed. 18 balls, 44. It's still chaseable, guys. This is cricket. You cannot predict the game until the final ball. I'll ask my scorer. Scorer, what do you think? Who's going to win this game? So we have vote number 1 for turf addicts. What about you? So we have vote number 2 for turf addicts, but I'm still with the batting team, guys. Let us see what can they do now. We have Queser on strike. I mean to bowl the next over. That's a beautiful shot there, finding the side net and another wicket there.
So that is Asif losing his wicket in the form of a catch out. So the equation is now 17 balls, 44 runs needed. We have Yash now on strike. Here goes Queser once again with his next delivery. What a shot there, finding the gap, and that's a boundary there. And you can see the message from the dugout is quite clear. That was Huzaifa. Come on, guys, make some noise for your batsmen. I can't hear it from you. Team Invincibles, I need it from you guys. Yes, yes, come on, more louder, more louder. Here goes Queser once again, coming back to the game. Ooh, this time a beautiful ball. There's some oofs and ahs and could have been close. They wanted the second one there, but Tejas says we'll settle down for a single. That was a beautiful ball they bowled by Queser. So we have Tejas now on strike, the left-handed batsman. That's in the air and cleared it. What a shot there by Tejas, going on the back foot and punching it, muscled it this time. That's a six there for the Invincibles. "14 balls, 33 runs needed now." Here goes Queser once again. Ooh, what a ball there in the block hole. Once again, this time beautiful ball. This could be close at the striker's end, and that was off with the throw. And another wicket down there for the Invincibles. That's Yash losing his wicket. So still it's 12 balls, 33 runs needed. A matter of 5 sixes. So we have Shravan now, the next batsman, will be at the non-striker's end. We have Tejas now on strike. 12 balls, 33 runs. The equation is quite clear. The mindset is also quite clear by both the teams. Here goes the bowler with the first delivery. That's a beautiful shot there. And a catch dropped there. Let us see how costly can this catch be. So that's... So that's a penalty there given by the umpire. Guys, please note you need to complete the innings in the given time. That's a beautiful shot there, but this time finding the side net on the leg side. Shravan wanted the second, but Tejas saying a no. Once again, you can see now Tejas sharing some words with Shravan.
Both the teams playing very carefully. Here goes the bowler with his next delivery. That's a wide one there. We'll have to bowl that once again. That's a short ball, but this time finding the side net. And that's a boundary there. Once again, we have Shravan now to face the next delivery. It's going to be a very good game. It's going to go down to the wire. Also requesting the players to please do not waste time. We are already running short of time, guys. That's a beautiful shot there, but equally well fielded there. That's a dot delivery there. Now this is pressure. Now the pressure is released back to the batting team. That's in the air. What a shot there. That's a six there. That was Shravan with that shot. Seven balls, 21 runs needed. 7 balls, 21 runs needed here. We have once again Shravan on strike. Full toss, but couldn't capitalize on the leg side. Finding the side net. There was some fumble and jumble there, but keeping the batting team down to just a single. So we have come down to the final over. It's 6 balls, 20 runs needed. Requesting the next two teams to please be ready. The next two teams. So this is going to be a very crucial over. 6 ball, 20 runs needed. It's Tosif to bowl the final over. Let us see, can he defend? Can he defend 20 runs of this over? Hello. So we have Tosif now to bowl the final over. 6 balls, 20 runs needed. Let us see, can Tosif defend this or will Shravan take his team to the winning line? A very good game we are witnessing, guys. It's gone down to the final over. Here goes Tosif with the first delivery. And starts off with a wide. We'll have to bowl that once again. What a ball there. Good comeback there by Tosif after bowling that extra. So the equation is now 5 balls, 19 runs needed. 5 ball पे 19 रन की जरूरत. देखते क्या कर सकते हैं यहाँ पे Shravan. All money on Shravan here. That's a beautiful shot there. That was Shravan with the 6. What a shot there. Finding the middle of the bat. Made a good sound. Sweet of the bat as well. So just 13 runs needed now. 4 balls, 13 runs needed. As I told you guys, you cannot predict the game until the final delivery. And this is what the Invincibles are proving me right. 4 balls, 13 runs needed. 4 ball, 13 run. That's in the air and that's a wicket there. What a match we are witnessing, guys. Shravan losing his wicket. Now it is 3 balls, 13. I already have 2 votes for the Turf Addicts. That was my scorer and his co-scorer.
My co-commentator, I mean. So we have David now. Let us see, can David take his team to the winning line? 3 balls 13. 3 ball पे 13 रन की जरूरत है यहाँ पे. We have witnessed everything. सब देखा हमने ये गेम में. Sixes, wickets, run outs, no balls, wides, everything. It's come down to the final 3 balls now. Goes on the back foot, finding the top of the net, and another wicket there. This time it is David losing his wicket. So now 2 balls, 13 runs needed. What a game we are witnessing there. So we have Harsh now, jersey number 16. 2 balls, 13 runs needed. The batting team will now be praying for extras. 2-13, 2 ball पे 13 run. The batting team will now only pray for extras. Pressure equally on both the team now. It's not only on the bowler and the batsman, but the fielders as well. Here goes Tosif. That's in the air. Once again finding the top of the net, just short of that man there. Just a single there. So it's come down to 1 ball, 12 runs now. And you can see the turf addicts now already celebrating. What a bowling there by Tosif. A very tight over, defending 20 runs, I would say. It's not easy to defend 20 runs on the turf, guys. That's on the offside. And that's a boundary. So there we have the turf addicts winning this game. What a beautiful game there we had. Going down till the final ball. Requesting the next 2 teams. Tosif, 2000 from Vijay Dada. So guys, the man of the match for the game that was played between Turf Addicts and Invincible goes to Queser. Please make some noise for Queser. You won the man of the match. And Queser, you have also won an extra prize there from Vijay Dada. An additional rupees of 2000. Congratulations, bro. For Tosif also, for both of you guys. So I just need to know, शाम को कहाँ पे मिलना है? So the man of the match for the previous game was Queser. Also, Vijay Dada has given Queser and Tosif an additional prize of 2000 rupees. अभी मेरे को शाम को कौन मिल रहा है वो बोलो. So we have Vijay Dada presenting the man of the match. Come on guys, please make some noise for Queser. I can't hear it. Come on Tof, please make some noise for the man of the match here. I need it more loud. Come on, come on. Requesting the next 2 teams to please come for the toss. Requesting Vinit Joshi and Doshi and Jainam to please come for the toss.
Guys, we are running short of time. Requesting Jainam and Vineet, the captains of the next two teams, to please assemble for the toss. Requesting Jainam, wherever you are, guys. So it's toss time here for game number 2. So Jainam has won the toss and they've decided to field first. So the news from the center. We have Jainam winning the toss and they have decided to field first. Requesting the fielding team to please set your field as soon as possible, guys. We are running short of time already. Requesting the fielding team to please set your field. We are running short of time. जल्द से जल्द अपना fielding set कीजिए. Also requesting the batting team to please send your opening pair. Calling the fielding team once again, guys. Please set your field as soon as possible. We are running short of time. Has started. We are requesting you please take the field immediately.
So we are witnessing day 2 of this beautiful tournament, Mumbai Pro League. And game number 2. So the news from the center was Kandari Kings winning the toss and they've decided to field first. You can see they are in this beautiful red and golden kit. And they are facing the Invincibles. Invincibles now need to buckle up. So we have the opening pair. Requesting the non-striker to please take the field. Requesting each and every player, guys, please do not waste time. We are already running short of time. We still have a lot of games to be played. जितना तुम डिले करोगे उतना ही तुम लेट घर जाओगे और कल मंडे भाई सबको काम पे जाना है कल है कि नहीं गाइस guys once again a request from my side to please start the game. We are running short of time. So here we go. Ball number 1. Starts off with a wide. We'll have to bowl that once again. Here goes the bowler once again. All set with his next delivery. That's a beautiful ball there. No, that's not. That's another wide. That's another wide ball call there by the on-field umpire. So 3 back-to-back wide deliveries. Another wide ball call there by the umpire. So you can see the wicket-keeper now sharing some words with him.
That's in the air, finding the top of the net, falling in no man's land there. That was Vikram with that shielding, but a single taken successfully there. Ooh, what a ball there. So we have Dhaval now on strike, jersey number 10. Here goes the bowler all set. Once again with his next delivery. This time on the leg side. Another dot delivery. So a good comeback there by the bowler for the Kandari Kings. That's Jigar after bowling a couple of extras. Getting back into the game. Once again, Jigar with his next delivery. That's a no ball call there by the square leg umpire. This could be close. There was some miscommunication there between both the strikers. So that is a no ball called and a free hit has been awarded to the batting team. We have Dhaval now. Let us see, can Dhaval capitalize on this free hit? Here goes Jigar with his next delivery. Coming down the track, that's a wide delivery. Vaibhav wanted a single there, but Dhaval sending him back. So the free hit is still valid here. Goes on the back foot, finding the top of the net. So that's a single taken. Once again, Jigar all set to bowl the next delivery. Once again, another wide delivery bowled there. Ooh, and that's close. And the umpire has raised his finger. So the score at the end of the first over is 9 runs. पहले ओवर की समाप्ति पे यहाँ पे इनविंसिबल्स का स्कोर 9 रन, बोर्ड पे 1 विकेट के नुकसान पे. And I guess they've got all those 9 runs in extras. A couple of extras bowled there by Jigar. So we have Shreyans now to bowl the next over for Kandari Kings. Facing is Dhaval. We still are yet to see a boundary. Here goes Shreyans. Stepping down the ground and once again another wicket taken there. That was Dhaval this time. So that was Yash there with the stumping. 2 back-to-back stumpings there. And the new batsman on crease. The new batsman on crease is Yash. In the air, what an effort there. What an effort there, saving a boundary for his team. Definitely, this was the moment of the match there. Saving 3 crucial runs for his team.
That's a wide ball. We'll have to bowl that once again. We have jersey number 33. That's Vineet on strike. That's a grounded shot. Equally well fielded. This could be close at the striker's end. And another wicket down there for the Invincibles. A good follow there by the bowler himself. So we have Asif now, jersey number 1. We still are yet to see a boundary from Team Invincibles. A leg glance there, a single declared there by the square leg umpire. Goes on the back foot, chance of a catch, and that's another wicket down there for Team Invincibles. This time it is Asif losing his wicket. So the score on the board is 12 runs for the loss of 4 wickets, and we still have 1 legal delivery left in this over. Here goes the bowler once again. This time on the leg side, finding the side of the net. Just a single taken there. Score moves to 13. इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13. We have the next bowler, that's jersey number 1, Kapil. Here goes Kapil with his first delivery. That's a beautiful shot there. Equally well fielded. Could be close there. And they've gone up for an appeal. But the umpire says, I'm not convinced. A direct hit, I guess, would have been very close there. You can see the wicketkeeper motivating his fielders. This is what you need when you are playing cricket. Here goes Kapil with his next delivery. Full toss, and this time punished. That was Yash with that 6. A beautiful shot. It made a sweet sound of the bat as well. So that was the first boundary of this game. Once again, Kapil all set. Facing is Yash. That's on the leg side. There's protection over there. So that's a dot delivery there for the Invincibles. Once again, a beautiful ball there in the block hole. That was another beautiful delivery there by Kapil, not letting the batsman free his arms. Once again, Kapil all set with his next delivery, facing his Yash. This time a beautiful grounded shot, equally well fielded. This could be close at the non-striker's end, but the batsman has made their ground. A single taken there. In the air, falling in no man's land.
A single taken. And with this, the score moves to 22. So at the end of the third over, the score is 22 for the loss of 4 wickets. We have Yash and Mudassir on strike. What a ball there in the block hole, not letting the batsman free his arms there. That's Amar who's at the bowling end. Once again, we have Amar to bowl the next delivery, facing his Mudassir. That's in the air. That was a sweet shot there. This time there wasn't power in that, but that was pure timing. Timed it to perfection. Another 6 there. What a shot there this time. And that's a boundary there. Once again, Amar now. Let us see what can he do after conceding 2 boundaries. That's a wide ball call as well there by the on-field umpire. This is called as pressure. Ooh, what a ball, what a comeback there. That was quick. Once again, Amar all set with his next delivery. Facing his Yash. That's in the air. What a shot there. Cleared the boundary line. They were waiting for one big over, and this is the over. The score moves to 40 on the board now with that 6. What a shot there by Yash. That was classical. Going on the back foot this time. Another shot there. The result remains the same. As I told you, they were looking for one big over, and this is the over. They have targeted Amar, who's already given 24 runs of 5 deliveries. Here goes Amar with his next delivery. And that's a wide ball call there by this on-field umpire. This is called as pressure now. The score moves to 47 now. This time on the leg side. There's protection. That was quick throw there. So the score now moves to 48 at the end of the 4th over. 48. As I told you, Invincibles were looking for a big over, and that the previous over, they capitalized on it. So we have Jainam now to bowl the next over for Kandari Kings. Facing is Yash. Starts with a wide delivery. Another wide. We'll have to bowl that once again. Invincibles will be happy with those extras. And you can see the dugout now. Another wide ball called there by the umpire. Now changing his side. Let us see, can he change his luck as well? What a ball there this time. Off the thigh pad. A dot delivery there. Once again a beautiful ball there. This could be close at the non-striker's end. A direct hit, but couldn't aim the target. And that was a follow-up throw as well. A single taken successfully. With that single, the score moves to 52.
We have Mudassir now on strike, who's playing at the strike rate of 216. What a ball. Once again, this could be close at the non-strikers end. The bowler is not happy with that. He wanted the throw at the striker's end. Once again, Jainam all set to bowl the next delivery. Facing is Yash. Once again, the same result. Another single taken there in the form of buys. That's a beautiful shot there on the offside. And that's a boundary there. Once again, that was Mudassir with that boundary. And with this, the score moves to 58. We still have one ball pending in this over. Only if it's a legal one. Finding an outside edge, there is protection there. And another wicket down there for the Invincibles. That was Mudassir losing his wicket there. So the score on the board after the end of the fifth over is 58 for the loss of 4 wickets. We have Tejas now, the new batsman at the non-striker's end. And we have Sahil to bowl the next over for Kandari Kings. Here goes Sahil with his first delivery. That's a beautiful shot on the leg side, equally well fielded. A single taken there. The score moves to 59. We have Tejas now on strike, the left-handed batsman. That's a beautiful shot there. A confident shot, lodging the ball straight outside the boundary line for a 6. That was Tejas. What a positive start for his innings. That's a wide ball called there by the umpire. Another wide ball. We'll have to bowl that once again. You can look at the dugout now. Another wide delivery. Now this is back-to-back extras. Another wide delivery. Looks like the bowler is under pressure, losing his line and length. He has changed his side, but let us see, can he change his luck as well? The result remains the same. That's another wide. So that's a time over, a penalty given there by the umpire. $70. Once again, we have Sahil. Still 4 deliveries left in this over. This time, a miss hit there on the leg side, fighting the side of the net. Just a single taken there, which will get Yash back on strike now. Let us see what can Yash do. Once again, on the leg side, the result remains the same. Just a single. Right now, the Invincibles dealing in singles.
Good comeback there by Sahil, I would say. We still have 2 deliveries left, only if those are legal ones. This time cracked it and finding the gap. That's a flat 6 there, and another one there by Tejas. The score moves to 78 now. We still have 1 ball left. Once again in the air and another 6 there. That is Tejas with that shot. Technical Tejas, I would say. And with this, the score moves to 84 at the end of the 6th over. Another expensive over there for Kandari Kings. 84. So the score on the board is 84 for the loss of 5 wickets. We have Yash and Tejas on strike. Yash, who's playing on 25, Tejas playing on 19. And to bowl, we have Shreyansh, the mystery bowler for his team. Ooh, as I told you, he is definitely a mystery bowler, just giving 4 runs in the first over. Let us see, can he repeat the feat? A full toss there. This time could be out, and yes, it is. So that is Yash losing his wicket. But a well-played innings there by Yash, anchored the innings when it was much needed. Come on, guys, you need to clap for him. I can't hear it from the dugout, Invincibles. So we have the next batsman on strike. That's jersey number 11, Huzef. We still have 4 deliveries left in this over. Requesting the players to please buckle up. We are running short of time as well. And that's a wide ball call there by the umpire. We'll have to bowl that once again. That's a ground shot fight. Oh, what a fielding there. There was some jumble and fumble at the start, but he held on to that, saving 3 runs for his team. Once again, here we have Shreyansh facing his Tejas. That's a no ball called as well and punished on the no ball. That's a cherry on the cake there. Still have 3 deliveries left. Once again in the air, this could be chance falling in no man's land. Just a single taken there. Couldn't capitalize on the free hit there. Tejas is disappointed by himself. The score is 94. Finding an outside, a chance of a catch, and that is another wicket down for the Invincibles. That was Huzef losing his wicket. So we have the final ball left now. Only if it's a legal one. And you can see the practice pitches as well. So to face the final ball, we have Shravan on strike. Jersey number 23. Here goes Shreyansh. Double S in the house. That's a grounded shot. There's protection on the boundary line. They'll settle for a single. So that's the end of the first innings, and the target is 96 on the board.
So there we have the opening pair for Kandari Kings. The jersey number 14, Jigar. And we have Dr. Abhi. So here we are witnessing innings number 2 underway. We have Jigar who has taken strike, Dr. Abhi at the non-striker's end. Ooh. Still close, no. So catch dropped on the very first ball. We have Dr. Abhi now on strike. Pushes it on the leg side. This could be close at the non-striker's end. And the first wicket down there for Kandari Kings in the form of Tejas. Losing his wicket there. And we have Sandy now, who's come after the loss of that run out. Will be at the non-striker's end. A very good start there for the Invincibles, I would say. That's on the leg side. Just a single which will get Sandy on strike. I've seen Sandy playing a lot of cricket as well. Here goes the bowler, stepping down the ground. That's a no ball called there by the on-field umpire. So a free hit has been awarded. Let us see what can Sandy do now on this free hit. He needs to capitalize. That's in the air, and we'll have to pause on to the celebration because that was off the free hit. A single taken there by Kandari Kings. Here goes Dhaval with his next delivery. Stepping down the ground. That's a grounded shot on the leg side. This could be close at the non-striker's end. A single taken there. So with this now, the score at the end of the first over is 5 runs. So the score at the end of the first over for Kandari Kings is 5 runs for the loss of 1 wicket. We have Dr. Abhi and Sandeep on strike. Sandeep also called as Sandy. The equation is now 36 balls, 91 runs needed. Stepping down the ground, that's a beautiful shot there on the leg side. Just a single there. Sandy wanted the second there. That was a risky run there and a wicket down there for Kandari Kings. नवीन बॅट्समन जैनम, ज्या खेळाडूने काल पूर्ण दिवसभरामध्ये आपल्या बॅटिंगने अक्षरशः खोऱ्याने रन खोडून काढले, तो जैनम मैदानामध्ये. खरोखरच कालच्या दिवसाचं विश्लेषण केलं तर पूर्ण दिवसामध्ये अप्रतिम एक हाफ सेंचुरी त्याच्या नावावरती आहे. तोच खेळाडू जैनम मैदानामध्ये उतरलाय. जैनम शहा. बघायचं आहे महत्त्वपूर्ण मॅच, हाय स्कोरिंग मॅच. या सामन्यामध्ये कशा प्रकारची फटकेबाजी करतोय अपेक्षा आहे संघाला. खेळाडू खेळू शकतो. यश डिफेन्सिव्ह शॉट. चांगल्या बॉलचा सन्मान केलाय.
लेग साईडला तटवल्या तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण बाउंड्रीवरती. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. 3 धावा संघासाठी वाचवल्या. चांगला प्रयत्न होता जैनमचा, मात्र बॉल मात्र कुठेतरी चांगली फिल्डिंग केली. सुरेख सुरेख फटका, मात्र सिंगल धाव. या ठिकाणी मात्र आउट झालेले आहे. रनआउट. डॉक्टर अबू रनआउटच्या मार्फत आता नवीन बॅट्समन यश तोलानी कंधारी किंगचे बॅटिंग ऑर्डर सांभाळणारे दोन, एक लेफ्ट हँडर एक राईट हँडर दोन्ही बॅट्समन. अपेक्षा असतील हाय स्कोरिंग मॅच आहे. जैनम कशा प्रकारची फटकेबाजी करतोय बघण्यासारखं असेल. वाईड बॉल. अंपायरचे दोन्ही हा समांतर, धाव मात्र अवांतर. सुरेख फटका, तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. संधी होती मात्र कुठेतरी लो कॅच असल्यामुळे मात्र फिल्डरला मात्र पकडता आली नाही. मात्र एक चांगला प्रयत्न होता क्षेत्ररक्षणाकडून. 9 रन. 1 ओव्हर 5 बॉल 9 रन. चांगला लेग साईडला तटवलेला, मात्र सिंगल धावावरती समाधान मानावं लागेल. आणि स्ट्राईक वरती राहतील मात्र जैनम शहा. जोपर्यंत जैनम आणि यश तोलानी हे दोन्ही फलंदाज मैदानामध्ये आहे तोपर्यंत सामन्याचं चित्र मात्र सांगता येत नाही. काही होऊ शकतं, कारण दोन्ही हार्ड हिटर बॅट्समन आहे, तर सामना जिंकवण्याची क्षमता ठेवतात दोघांमध्ये सुद्धा. कारण कालच्या मॅच मध्ये जर पाहिलं असेल तर जैनमने अक्षरशः धावा खोऱ्याने लुटून काढले आणि आपल्या नावावरती एक हाफ सेंचुरी सुद्धा. तीच खेळी पुन्हा करतोय की नाही बघण्यासारखं असेल. दुसरा दिवस मुंबई प्रो लीग टर्फ क्रिकेट टर्फ ॲडिक्शन ऑर्गनाइज बाय. खरंच आजचा दुसरा दिवस अप्रतिम सामने लीग फॉर्मॅट मध्ये. आणि अशाच मध्ये एक दहीसरचा एक ऑलराऊंडर खेळाडू सुक्कू बघायचा आहे. महत्वपूर्ण ओव्हर घेऊन आलेला आहे सुक्कू. सायडमने पंचांनी मात्र या ठिकाणी दंडित केलेला आहे. कारण तुमचा कमरेच्या वरती जरा जरी हात गेला तर अंपायर, अनेक वर्षांचा एक्सपिरियन्स आहे अंपायरकडे, आणि त्यांनी मात्र दंडित केलेल्या आहे बॉलरला. अवांतर धावा. धावसंख्येत वाढ झालेली आहे. 11 रन. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 11 रन 3 विकेट. श्रवण सुरेख शॉट, मस्तक पे दस्तक देने वाला शॉट. फील्डर बने दर्शक. काय अप्रतिम फटका. शेर के मुंह खून लग चुका है अभी. जैनम काय फटकेबाजी करतोय. अशाच प्रकारची गरज होती. आणि जर का जैनमच्या बॅटला अशा प्रकारचे फटके लागत असतील तर मॅचचं चित्र बघण्यासारखं असेल. सुरेख बॅक टू बॅक, मात्र बॉल हवे होता. संधी होती मात्र कुठेतरी संधी, अशा प्रकारची संधी कॅपिटलाइज करावी लागेल जर संघाला जिंकायचं असेल तर. इनविजिबल टीम. सुरेख फटका. संधी निर्माण झाली होती मात्र कुठेतरी चांगलं क्षेत्ररक्षण. अशा प्रकारच्या संधी बनवाव्या लागतील. खरोखर चांगली गोलंदाजी, मात्र काही डिस्टन्स करू शकत नाहीये जैनम. ज्या प्रकारची फटकेबाजी करतोय मात्र थोडाफार डिस्टन्स मिळाला तर चित्र काही वेगळं दिसलं असतं. मात्र चांगलं बाउंड्रीवरती एफर्ट दिला. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण.
संधी निर्माण होते, मात्र संधीचं सोनं करावं लागेल टीम इनविजिबलला. कारण जैनम ज्या प्रकारची फटकेबाजी करतोय, मोठा टर्निंग पॉइंट असेल जैनमचा विकेटच्या शोधामध्ये आतापर्यंत टीम इनविजिबल. बघायचं श्रवण चांगले गोल आहे, बॉलिंग आतापर्यंत करतोय. एक षटकार खाल्ल्यानंतर 2 कमबॅक करणारी गोलंदाजी. श्रवण मॅन फ्रॉम द इसर विकेट मिळवून दिलेला आहे. अप्रतिम गोलंदाजी, मोठा विकेट, मोठा मासा गाला जैनमच्या रूपामध्ये. काय गोलंदाजी केली, मात्र संधी 3 बॅक टू बॅक 3 संधी निर्माण झाली आणि मात्र तिसऱ्या वेळेला मात्र कॅपिटलाइज केला आणि मात्र विकेट मिळवला जैनम. मोठा विकेट, मोठा हात या टीम कंधारी किंग्सला. बघायचं आहे त्याची जागा घेण्यासाठी कुठला फलंदाज येतोय. मात्र चांगली गोलंदाजी, षटकार खाल्यानंतर श्रवणने चांगला कमबॅक करणारी गोलंदाजी. 2 ओव्हर 4 बॉल 17 रन, 17 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत म्हणावी लागेल टीम इनविजिबल किंग्स कडून. खरोखरच चांगली गोलंदाजी. ज्या प्रकारचं स्कोर, हाय स्कोरिंग मॅच आहे आणि ज्या प्रकारची सुरुवात पाहिजे होती ती सुरुवात मात्र कुठेतरी चांगली झालेली आहे इनविजिबल किंग्स कडून. श्रेयांश सिंगल धावा. 2 ओव्हर 5 बॉल 18 रन. चांगलं गोलंदाजी आतापर्यंत सुक्कू कडून. आणि बऱ्याच वेळेपासून नॉन स्ट्राईकवर असलेला यश टोलानी मात्र स्ट्राईक वरती आलेला. बघायचंय कशा प्रकारची फटकेबाजी करतोय. अपेक्षा असेल संघाला कंधारी किंग्स, कारण अवांतर धावा, धाव संख्येत वाढ मात्र या ठिकाणी कुठेतरी. कारण टर्फ मध्ये 1-2 वाईट गेले तरी काही एवढा फरक पडत नसतो. फक्त षटकार अजून एक अवांतर धावा, कुठेतरी एक वेगळं व्हेरिएशन करण्यामध्ये श्रवण. 2 अवांतर बॅक टू बॅक 2 अवांतर धावा पंचांनी दंडित केलेल्या आणि या ठिकाणी मात्र स्कोर झालेला आहे 20 रन्स. लास्ट बॉल. सुरेख फटका. बघायचा काय डिस्टन्स मिळतोय की नाही. मात्र सिंगल धावावरती समाधान मानावं लागेल यश चोलानीला. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 21 रन. 24 बॉल 75 रन्स रिक्वायर्ड. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 21 झालेली आणि अजूनही 24 बॉल 75 रन्स टू रिक्वायर्ड. ओव्हरची सुरुवात. एक यंग टॅलेंट न्यू अप्रतिम फटका. काय बैठक मारली आणि मात्र बॉल जसा आला तसाच उचलला यश टोलानी. मात्र कुठेतरी बॅटला षटकार लागलेला आणि मात्र बघायचं असेल या पुढील इनिंग कशा प्रकारची खेळतोय. बैठक मारली आणि तेवढाच चांगला डिस्टन्स. अप्रतिम शॉट. चांगला कमबॅक न्यू कडून. एक यंग टॅलेंट इनविजिबल टीम मध्ये. खरोखर आतापर्यंत सामन्यामध्ये चांगली गोलंदाजी न्यू कडून झालेली आहे. कारण मागील सामन्याचं विश्लेषण केलं तर न्यूने अप्रतिम गोलंदाजी न्यूने की अभी तक. वाईट बॉल दंडित करतील पंच. अवांतर धावात. सुरेख लेग साईडला टटवलेला. मात्र काही रन नाहीये. चांगलं कमबॅक म्हणावं लागेल नीलचं. न्यू खरोखरच चांगली गोलंदाजी करतोय. न्यू आतापर्यंत यश टोलाने एक षटकार मला त्यानंतर थांबवून ठेवलेला आहे बऱ्यापैकी. चांगली गोलंदाजी न्यू कडून.
सुरेख फटका बघायचा आहे मात्र कुठे चांगलं झेल बाउंड्रीवरती चांगला झेल सुक्कू मार्फत खरोखर श्रवण चांगली कॅच पकडली आणि मात्र विकेट अजून एक हादरा. यश तोलानी बॅक टू द पवेलियन. मुंबई प्रो लीग power by Nitton. Score 29 runs, 3 overs, 4 balls, 29 runs, loss of 5 wicket. Still 20 balls, 67 runs required. Mumbai Prolog, man of the series, best batsman, best bowler, sponsored by Rahul Nitani. Man of the match, sponsored by Nitton. आणि विकेट जसा आला तसाच गेला. विक्रम काय विक्रम करू शकला नाही मात्र गोल्डन डकचा शिकार झालेला आहे. बॅक टू द पॅव्हेलियन विक्रम. चांगली गोलंदाजी नीव काय कमबॅक केलाय नीवने. अप्रतिम गोलंदाजी. पहले बॉल पे 6 खाने के बाद जिस प्रकार की गोलंदाजी नीव ने की अप्रतिम. लास्ट बॉल. चांगला ऑफ साइडला फक्त दिशा दिली बघायचं संधी मात्र एक धाव चोरलेली आहे कारण मोठे फटके मारावे लागतील. हाय स्कोरिंग मॅच आहे आतापर्यंत. 30 रन झालेले 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 30 रन्स ऑन बोर्ड. कारण ज्या प्रकारचे स्कोर आहे त्या प्रकारची बॅटिंग कारण मोठे फलंदाज तंबूत गेलेले आहे. अमर आता स्ट्राईक वरती आहे. अपेक्षा असेल तेजस. तेजस कालच्या दिवसामध्ये ज्या गोलंदाजाने हॅट्रिक घेतली होती तोच गोलंदाज तेजस. आणि मात्र अमर चांगली फलंदाजी. अमर मध्ये सुद्धा क्षमता आहे अशा प्रकारची फटके वाजायची. स्टँड ऑन डिलिव्हर आणि चांगला मोठा फटका बाउंड्री सीमा रेषा पार षटकार. सुरेख गोलंदाजी कमबॅक करणारी गोलंदाजी तेजस कडून. चांगला प्रयत्न कुठेतरी एक संधी निर्माण झाली होती मात्र विनीत करून मात्र कॅच थोडीशी ड्रॉप झाली त्याने तर विकेट मिळवला असता श्रेयांशचा. सुरेख गोलंदाजी हातभर चेंडू वळवला. काय गोलंदाजी तेवढं चांगलं विकेट किपिंग स्टंपच्या मागे यश कडून. ज्या प्रकारचा बॉल हातामधून रिलीज झाला तेजसचा अप्रतिम गोलंदाजी. हातभर चेंडू वळवला आणि मात्र यष्टीरक्षक न चूक करता चांगला विकेट मिळवला. तेवढंच यष्टीरक्षकाला सुद्धा तेवढं क्रेडिट जाईल कारण अप्रतिम क्षेत्ररक्षण विकेटच्या मागे. ऋषी न्यू बॅट्समन. आतापर्यंत बऱ्यापैकी सामन्यामध्ये पकड निर्माण केलेली आहे इनविजिबल टीमने आणि तेजस चांगली गोलंदाजी करतोय. आतापर्यंत सर्व गोलंदाजींनी चांगली गोलंदाजी केलेली आहे. सुरेख गोलंदाजी मात्र बघावं लागेल. कुठलीही जोखीम घेतली नाही. ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 5 ओव्हर 38 रन 5 ओव्हर्स के बाद 38 रन ऑन बोर्ड. 5 विकेट के पावर प्ले का ओवर लेके आए हुजैर. हुजैफ पावर प्ले का ओवर. वाइड बॉल. अभी तक टीम इनविजिबल ने अप्रतिम गोलंदाजी करके अभी तक रोक के रखा है टीम कंदारी किंग को. जिस प्रकार की गोलंदाजी अगर ये मैच जीतना है तो बहुत बड़े फटके लगाने पड़ेंगे श्रवण श्रेयांश और ऋषि को. आणि मात्र कुठेतरी चांगलं हुजैफ
चांगली गोलंदाजी हाताळताना आतापर्यंत 2 अवांतर धावा दिल्या, त्यानंतर कमबॅक करणारी गोलंदाजी. स्टेप आउडून मारलेला चांगला फटका. मैदानाला गुदगुदी करत जाणारा फेरा, तेवढं चांगलं बाउंड्रीवरती तेजस कांबळे यांच्याकडून चांगलं रनआउट आणि एक विकेट तंबूत. संपूर्ण मॅच मध्ये अप्रतिम गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण आणि फलंदाजी. टीम इनविजिबल आपला तिसऱ्या विजयाच्या शोधामध्ये. पहिला सामना गमावला होता, मात्र त्यानंतर चांगला षटकार याकडून श्रेयांश कडून. कारण रन रेट साठी तुम्हाला तेवढी धावसंख्या करावी लागेल आणि त्या रन रेट गाठण्यासाठी मात्र श्रेयांश चांगली फलंदाजी करतोय. सुरेख फटका, पुन्हा एक मोठा फटका. धावसंख्या 1. कुठेतरी टाइम अप झालेला आहे आणि यानंतर पेनल्टी. 4 फिल्डर मैदानाच्या बाहेर जातील. टाइमाचं महत्व या लीग मध्ये समजतच आहे आणि ते असणं सुद्धा गरजेचंच आहे. त्याशिवाय टाइम कुठलीही टीम प्रॉपर खेळत नसते. टाइमामध्ये सामने होत असतात, त्यासाठी टाइमाचं निर्बंध असणं तेवढंच गरजेचं आहे. चांगलं आयोजन टर्फ ॲडिक या संघाकडून. संघाचे ओनर विजय दादा खरोखर एक चांगली टुर्नामेंट या ठिकाणी बोरवलीमध्ये आयोजित केली. चांगलं प्राइज, चांगलं ऑर्गनायझेशन आणि खरोखरच चांगलं अप्रतिम असं नियोजन. सर्व त्यांचे सहकारी, सर्व टीम सहकारी, टीम टर्फ ॲडिक ओनर राजू दादा, तसं त्यांच्या सर्व टीम सहकाऱ्यांचं सुद्धा खरोखरच अभिनंदन. कारण त्यांनी खरोखरच कंटिन्युअसली 2 दिवस अप्रतिम मेहनत करत आहेत आणि आपली टुर्नामेंट कुठेतरी चांगली होण्यासाठी खरोखरच दिवस रात्र मेहनत करत आहेत. टीम टर्फ ॲडिकचे सर्व संघ सहकारी, तसेच स्वतः ओनर राजू दादा यांचं सुद्धा अभिनंदन. खरोखर चांगली टुर्नामेंट, मुंबई प्रो लीग. अशाच मध्ये अजून एक सिंगल धाव. हर्ष, नवीन बॉलर हर्ष. चांगला फटका. एक धाव चोरलेली आहे, मात्र कुठेतरी औपचारिकता फक्त बाकी राहिलेली आहे. कारण सामना पूर्णपणे इनविजिबल टीमने आपल्या खिशात टाकलेला आहे आतापर्यंत. खरोखर चांगली गोलंदाजी आणि फलंदाजीच्या जोरावर सामना एकतर्फी विजयाच्या दिशेने. मात्र श्रेयांश कुठेतरी मात्र धावावर धावा षटकार मारून आपली धावसंख्या वाढवतोय. कुठेतरी रन रेटला 3 बॉल 38 रन्स. श्रेयांश कुठेतरी एकाकी झुंज देतोय, मात्र माहिती आहे सामना जरी हरत असेल तरी मात्र कुठेतरी एकाकी झुंज. श्रेयांश चांगली फलंदाजी आतापर्यंत केली आहे आणि अजून एक चांगला प्रयत्न, तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि एक धाव चोरलेली आहे. धाव संख्या वाढलेली आहे 60 रन, 60 रन. लास्ट 2 बॉल. हर्ष, वाईड बॉल. सुरेख फटका. जाता जाता गोड करत असताना चांगला षटकार. कारण हाच षटकार आणि हाच फॉर्म तुम्हाला पुढच्या मॅच मध्ये कामाला येईल आणि त्या प्रकारची फटकेबाजी खरोखरच चांगलं. मॅच जरी हरत असेल तरी पण शेवटपर्यंत कुठेतरी कंदारी किंग झुंज देते आहे. रनआउट आणि सामना मात्र जिंकलेला आहे टीम इनविजिबलने. खरोखरच अभिनंदन सर्व टीमचं, तसेच विजय दादा यांचं सुद्धा अभिनंदन. कारण कंटिन्युअसली एक टुर्नामेंट ठेवायची म्हणजे तेवढंच मेहनत असते. स्कोर 68 रन हुआ, 27 रन से जीते है टीम इनविजिबल. नेक्स्ट मैच
नेक्स्ट मॅच कोणाची आहे? नेक्स्ट मॅच कोणाची आहे? यानंतरचा सामना टर्फ एडिक अगेन्स्ट इत्रानी एक्सेस यांचा. यानंतरचा सामना लगेच सामना चालू करायचा आहे आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच यश टिक्कल. या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच यश टिक्कल. मुंबई प्रो लीग ऑर्गनाइज बाय टर्फ एडिक ओनर विजय दादा यांच्या सर्व सहकारी यांचं खरोखरच कौतुक आणि चांगलं आयोजन नियोजन या ठिकाणी सर्वांना बघायला मिळत असेल. विजय दादा कंटिन्युअसली मॅन ऑफ द मॅच यश टिक्कल. टर्फ एडिक्स आणि इतरांनी एस एस यांच्यामध्ये होणार हा सामना. लीग फॉर्मॅट आहे. आतापर्यंत 2 मॅच झालेले आहेत आणि आता हा तिसरा सामना आजच्या दिवसाचा. मुंबई प्रो लीग मॅन ऑफ द मॅच स्पॉन्सर बाय निटॉन. तसेच मुंबई प्रो लीग मॅन ऑफ द सिरीज बेस्ट बॅट्समन बेस्ट बॉलर स्पॉन्सर बाय राहुल नेतानी. बॉल पार्टनर्स अँड स्पॉन्सर सचिन गेलानी आणि हायड्रेशन पार्टनर्स विनीत दोशी वैभव भट. तसेच ऑर्गनाइज बाय पॉवर बाय निटॉन मुंबई प्रो लीग. तसेच टर्फ ॲडिक ओनर विजय दादा आणि त्यांचे सर्व सहकारी रात्रंदिवस मेहनत करत आहे ही टुर्नामेंट सक्सेस करण्यासाठी. अप्रतिम चांगलं नियोजन आणि आयोजन आणि तसंच टाइमचं सर्व नियोजन खरं माझ्या बघण्यामध्ये अप्रतिम. ही टुर्नामेंट ज्या प्रकारचं टाइम आणि सर्व टीम सहकारी ज्या प्रकारचं मेहनत घेत आहेत ती खरोखरच वाखाणण्याजोगं आहे. कारण विजय दादा त्यांच्या नेहमीच त्यांच्या पाठीशी उभे असतात आणि त्यामुळेच ही टुर्नामेंट आतापर्यंत एवढी सक्सेस झालेली आहे. मुंबई प्रो लीग पॉवर बाय निटॉन ऑल मॅन ऑफ द मॅच स्पॉन्सर बाय निटॉन. मॅन ऑफ द सिरीज बेस्ट बॅट्समन बेस्ट बॉलर्स स्पॉन्सर बाय राहुल नेतानी. हायड्रेशन पार्टनर्स इनविजिबल किंग बॉलर्स पार्टनर्स अँड स्पॉन्सर्स इको ग्रीन सचिन गेलानी. सर्व स्पॉन्सर्स यांचं खरोखरच अभिनंदन. या सर्वांच्या मेहनतीमुळे खरोखरच ही टुर्नामेंट आतापर्यंत सक्सेस झालेली आहे आणि आजचा हा दुसरा दिवस. कालचा पहिला दिवस आणि आजचा दुसरा दिवस. विजय दादा आणि यांचे सर्व सहकारी ज्या प्रकारे मेहनत करत आहेत खरोखरच नेक्स्ट मॅच टर्फ ॲडिक वर्सेस इतरानी एक्सेस यांच्यामध्ये होणारा हा सामना. टर्फ ॲडिकचा आजच्या दिवसातील दुसरा सामना. पहिला सामना जिंकून खरोखरच चांगला फॉर्म मध्ये दिसते टर्फ ॲडिक टीम. कारण सर्व डेथ पर्यंत बॅटिंग ऑर्डर आहे आणि चांगली फलंदाजी. लास्ट सामन्यामध्ये केसर अप्रतिम फलंदाजी केली आणि सामना सिंगल हँडेडली ज्या प्रकारचा स्कोर बनवला होता त्या प्रकारची फलंदाजी सर्व सहकारी. केसर अप्रतिम फलंदाजी केली होती त्याच प्रकारची फलंदाजी. आणि आता कुठला फलंदाज कारण प्रत्येक मॅच मध्ये एक नवीन खेळाडू मॅन ऑफ द मॅच घेतोय टीम टर्फ ॲडिक मध्ये आणि सर्व पूर्ण टीम बॉन्डिंग आहे. त्यामुळे प्रत्येक खेळाडू नवीन नवीन मॅन ऑफ द मॅच नवीन मॅचला येत आहे. सर्व एक चांगला संघ बनवलेला आहे विजय दादा आणि त्यांचे सर्व सहकारी. तसेच टीम इतरांनी एस एस बघायचं आहे.
कारण कालच्या दिवसामध्ये चांगला खेळ खेळला. बाबू असेल, देवकरण असेल, अभिषेक असेल, यांच्याकडून अपेक्षा असेल संघाला चांगल्या प्रकारचं खेळ करायला. अपूर्व असेल, अपूर्व सुद्धा चांगली फलंदाजी केली, गोलंदाजी केली. अभिषेक आहे प्लेयर टू वॉच. बाबू, देवकरण, खरोखरच चांगले मॅच बघायला मिळेल प्रेक्षकांना, खेळाडूंना. टर्फ ॲडिक्ट सामना जिंकून आतापर्यंत कालपासून फक्त एक सामना गमावला, त्यानंतर ज्या प्रकारचं कमबॅक केलेलं आहे टीम टर्फ ॲडिक्ट, विजय दादा आणि त्यांचे सर्व सहकारी. बघायचं आहे नवीन सामना. चला सामना चालू करायचा आहे. तिसरा सामना. टाइमर स्टार्ट. पहिली ओव्हर. मॅन फ्रॉम बोरवली शैलेश बघायचंय. पहिलं षटक घेऊन पहिला बॉल. सागर, अप्रतिम फटका, चांगला शॉट होता, कडक शॉट होता, तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण शैलेश कडून. फॉलो थ्रू मध्ये काय फटकेबाजी, मॅच चांगली बघायला मिळेल खरोखरच. टीम टर्फ ॲडिक्ट सागर चांगल्या फॉर्म मध्ये आहे. सुरेख फटका, तेवढं चांगलं, मात्र कुठेतरी दोन्ही शॉट स्ट्रेट केले आणि दोन्ही, एक स्टंपने अडवला तर एक स्वतः शैलेशने अडवला. मात्र कुठेतरी गॅपच्या शोधामध्ये सागर असेल. करावं लागेल, सुरुवात चांगली असेल तर शेवट सुद्धा चांगला होईल, अशा प्रकारची फलंदाजी करावी लागेल. सागर मध्ये क्षमता आहे मोठे शॉट खेळण्याची. बघायचं आहे सागर, मात्र कुठे तेवढं चांगलं बाउंड्री होती क्षेत्ररक्षण आणि विकेट मात्र ठिकाणी गेलेला आहे. पहिला विकेट, पहिला हादरा सागर. चांगला मोठ्या शॉट मध्ये संघर्ष करत होता, दोन चांगले फटके केले, मात्र विकेट कुठेतरी गेलेला आहे. सागरचा पहिला विकेट. गोल्डन डकचा शिकार आणलाय. तेवढं चांगली गोलंदाजी शैलेश, मॅन फ्रॉम बोरवली, चांगली गोलंदाजी. तिन्ही बॉल डॉट. आतापर्यंत कुठलाही अवांतर धावा दिलेली नाहीये आणि मात्र चांगली गोलंदाजी. न्यू बॅट्समन कौशिक, चांगली गोलंदाजी, खोदून काढला होता, तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि मात्र रन आउट. चांगलं म्हणावं लागेल आतापर्यंत. चांगलं रनआउट. आता या ठिकाणी विकेट. फिल्डिंग तुम्हाला मॅच जिंकवत असते कुठलाही सामना असेल तर. फलंदाजी, गोलंदाजी, त्याचबरोबर क्षेत्ररक्षण सुद्धा तेवढंच इम्पॉर्टंट असतं क्रिकेटमध्ये. आणि त्याच प्रकारचं क्षेत्ररक्षण टीम इतरांनी एसएस कडून. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत शैलेश, तू विजय दादा आणि चांगला बॉल. काय गोलंदाजी करतोय शैलेश, अप्रतिम गोलंदाजी. अजूनपर्यंत थांबून ठेवलाय, रोखून ठेवलाय. टर्फ ॲडिक्टला एक एक रन साठी संघर्ष. अवांतर धावा. चांगली गोलंदाजी करतोय शैलेश आतापर्यंत, मात्र पहिला अवांतर धावा आणि स्कोर बोर्ड मधील पहिला रन श्रीगणेश झाला. दादा दादा दादा, विजय दादा, काय शॉट. रनचं धावसंख्येचं षटकाराने आपलं खातं खोललंय आणि आपल्या टीमचं सुद्धा अप्रतिम. एक ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 7 रन. काय फटका मारला शेवटला, फुल टॉस बॉलला कन्वर्ट केला. असेच प्रकारचे बॉल कन्वर्ट करायचे असतात, शॉट बनवायचे असतात. विजय दादा. क्रिकेटला वयाचं बंधन नसतं, ज्या प्रकारची फक्त आवड आणि जिद्द असेल तर सर्व काही शक्य आहे क्रिकेटमध्ये. चांगली गोलंदाजी शैलेशने केली, मात्र कुठेतरी शेवटचे 2 बॉल एक वेगळा एक्स्ट्रा एफर्ट देण्यामध्ये 7 रन गेले एक बॉल साठी. मात्र खरोखर चांगले बॉल टाकले होते पहिले 5 बॉल. अपूर्वा, अजून एक चांगला गोलंदाज ते मित्राने एक्सेस मधला. अपूर्वा स्ट्राइक वर आहे. हर्ष स्मार्टी. हर्ष मध्ये क्षमता आहे चांगले शॉट खेळण्याची, षटकार चौकार मारण्याची. बघायचं आहे या सामन्यामध्ये कशा प्रकारची फटकेबाजी करतोय अपूर्व स्मार्टी.
ओ पहिला बॉल, अंपायरचे दोन्ही आज समान, धाव मात्र सुरेख बॅकफुटला गेला आणि तेवढंच चांगला खणखणीत बॉल, स्टँड अँड डिलिव्हर, बॉल सीमा रेषा पार, षटकार. अप्रतिम फटकेबाजी, स्मार्टीकडे क्षमता आहे त्या प्रकारची फटकेबाजी करण्याची. कालच्या दिवसामध्ये चांगली फटकेबाजी केली होती, तोच फॉर्म पुन्हा कंटिन्यू करताना स्मार्टी आपल्या टीमसाठी, टीम टर्फ ॲडिक्ट टीम मध्ये बॅटिंग लाईनअप डेथ पर्यंत आहे आणि तशाच प्रकारची फलंदाजी करताना हर्ष स्मार्टी. सुरेख फटका, संधी होती मात्र कुठेतरी शॉट कनेक्ट झाला नाही, मात्र हा सुद्धा बॉल कन्वर्ट करू शकला असता, मात्र बॉल थोडा लो राहिला. अपूर्वा वाईट बॉल, अजून एक अवांतर पंच दंडित करताना आणि धाव संख्या वाढलेली आहे. धाव संख्या 15 रन, 1 ओव्हर 2 बॉल 15 रन. अजून एक अवांतर धावा, कुठेतरी एक षटकार खाल्ल्यानंतर अपूर्व कुठेतरी लाईन लेंथ मध्ये कुठेतरी एक वेगळं व्हेरिएशन करताना आणि त्याचाच फायदा घेताना हर्ष. बघायचं आहे टीम टर्फ ॲडिक्ट. चांगला शॉट, बॅकफुटला जाऊन थोडा पुश केला, मात्र सिंगल धाव कन्वर्ट करू शकला नाहीये. मोठ्या फटका मारण्याच्या शोधामध्ये हर्ष. बघायचं आहे क्षमता आहे स्मार्टीमध्ये मोठे फटके मारण्याची. अपूर्व षटकार खाल्ल्यानंतर चांगली कमबॅक करणारी गोलंदाजी. सुरेख आणि नो बॉल आणि कन्वर्ट केलं षटकार, बॉल सीमा रेषा पार, षटकार खणखणीत. 2 षटकार मारून आपलं उपस्थिती दाखवताना हर्ष माटी मोक्याच्या क्षणी, कारण पहिली ओव्हर नाही म्हटलं तरी 7 रन गेले होते. त्यानंतर विजयदादाने धाव संख्येची सुरुवात केली षटकाराने आणि त्यानंतर हर्ष बॅक टू बॅक. सुरेख फटका, पुन्हा तेवढं चांगलं क्षेत्राशी संधी होती, मात्र बॉल सीमारेषा पार, षटकार. काय फटकेबाजी करतोय हर्ष, पूर्ण टीम मध्ये हर्ष उल्हास आणण्याचं काम करतोय तो. मात्र हर्ष टीम टर्फ ॲडिक्टचं हीच खासियत आहे, कुठेतरी टीम डाऊन होत असताना एखादा फिल्डर वरती येतो आणि त्या प्रकारची फटकेबाजी करून टीमला सावरण्याचं काम कुठेतरी आता स्मार्टीकडून. काय फटकेबाजी, वाईट बॉल. अपूर्वा अवांतर धावा, धाव संख्येत वाढ 30 रन, 1 ओव्हर 4 बॉल 30 रन झालेले आहेत आतापर्यंत. चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल टीम टर्फ ॲडिक्ट. सुरेख फटका, तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण. लास्ट बॉल, एक अतिरिक्त धाव. धाव संख्या कुठेतरी एक वेगळं व्हेरिएशन करण्यामध्ये अपूर्व. अवांतर धावा, एक वेगळं व्हेरिएशन करण्यामध्ये स्पीड मध्ये आणि त्याचाच फायदा टीम टर्फ ॲडिक्टला. ह्या प्रकारचं दडपण, पूर्णपणे दडपण दिसत आहे अपूर्वच्या चेहऱ्यावरती, कारण 3 षटकार मारले हर्षने आणि त्यानंतर कुठेतरी दडपण अपूर्व दडपणामध्ये, कारण त्याला अभिषेक थोडस कान मंत्र देताना. मात्र बघायचं आहे कशा प्रकारची गोलंदाजी करतोय. लास्ट बॉल आहे सेकंड ओव्हरचा, साईड चेंज केली आहे, काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न. आणि षटकार, काय प्रकारचं दडपण, खरोखरच काय फटकेबाजी केली, लाजवाब फटकेबाजी हर्ष कडून. आणि 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 38, 1 ओव्हर मध्ये 7 रन, त्यानंतर 31 रन दुसऱ्या ओव्हरला. एकदम धावा लुटलेल्या आहेत दुसऱ्या ओव्हर मध्ये, कारण एखादा दिवस असू शकतो बॉलरचा खराब, त्याला कम बॅक केलं पाहिजे कॅप्टनने, कारण अपूर्वने आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी केली होती. कालच्या 17 मध्ये असेल होतं बॉलरला कधी कधी एखादा वाईट दिवस असतो, एखादा वाईट पॅच असतो आणि एखादा वाईट ओव्हर पडू शकते, त्याला टीमने तेवढंच बॅक केलं पाहिजे. बॅट्समन सुद्धा एखादा पहिल्या बॉलला 0 वरती जाऊ शकतो, बॉलर 6 बॉल 6 सिक्स खाऊ शकतो, मात्र न डगमगता पुढील सामन्यासाठी सज्ज व्हायचे अपूर्वने. विजय दादा षटकार मारल्यानंतर आता संधी आलेली आहे बॅटिंगची पुन्हा एकदा. अभिषेक
कालच्या दिवसामध्ये चांगली फलंदाजी केली होती. चांगली गोलंदाजी. बॉल मात्र समजला नाही, त्यानंतर बॉल डॉट. विजय दादा एक वेगळा फटका, वेगळा शॉट मारण्याच्या मध्ये अजून एक डॉट. चांगली गोलंदाजी हाताळतोय आतापर्यंत अभिषेक. पुढे येऊन मारला आणि मात्र फर्निचर डिस्ट्रॉय. या ठिकाणी गोल विकेट. चांगली गोलंदाजी. बॅक टू बॅक 2 बॉल डॉट झाल्यानंतर मोठा फटका मारण्यामध्ये विकेट आपला देऊन विजय दादा संघासाठी एक षटकार मारून चांगली सुरुवात करून दिली होती. त्यानंतर नवीन बॅट्समन, मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच केसर. बघायचंय कशा प्रकारची फटकेबाजी करतोय. धावसंख्या आतापर्यंत बोर्डवरती चांगली आहे. 38 रन 2 ओव्हर 3 बॉल. ही धावसंख्या कशा प्रकारची कंटिन्यू ठेवते बघण्यासारखं असेल, कारण टर्फ ऍडिक मध्ये क्षमता आहे. डेथ पर्यंत बॅटिंग लाईनअप आहे. आणि अशाच मध्ये केसर स्ट्राईकला. दोन्ही एका टीम मध्ये खेळलेले आहेत. दोन्ही खेळाडू अनेक वर्षांचा एक्सपिरियन्स आहे. बघायचंय कुठला एक्सपिरियन्स कोणावरती भारी पडतोय. केसर नो बॉल. पंचांनी दंडित करताना नो बॉल. सुरेख फटका आणि या ठिकाणी मात्र नो बॉल होता आणि इथे रन आउट. बघायचं आणि अंपायरचा हात वरती. बॅक टू द पॅव्हेलियनला जावं लागेल. काय फलंदाजी करत होता मात्र तन्वीर. चांगलं क्षेत्ररक्षण, योग्य ठिकाणी थ्रो दिला आणि मात्र रनआउट मध्ये गोल्डन डकचा शिकार ठरलाय तो केसर. स्वस्तात बाद जाताना चांगलं क्षेत्ररक्षण. नो बॉल होता, कॅच त्यामुळे लिगल ठरत नव्हती आणि मात्र रनआउटच्या स्वरूपात आउट झाला केसर. अजून एक चांगला फलंदाज हर्ष पांचाळ टर्फ क्रिकेट मधील, ज्याने आपल्या फलंदाजीने अनेक गोलंदाजांना घाम फोडला. तोच फलंदाज हर्ष पांचाळ मैदानामध्ये. अपेक्षा असेल टीम टर्फ ऍडिकला. स्ट्राईकला 4 षटकार मारणारा फलंदाज स्मार्टी. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत म्हणावी लागेल अभिषेक कडून. सुरेख गोलंदाजी. चांगला शॉट आणि मात्र काय क्षेत्ररक्षण केलंय तन्वीर. तन्वीर काय क्षेत्ररक्षण करतोय बाउंड्रीवरती आतापर्यंत टीमसाठी. एक रनआउट मिळाल, त्यानंतर आता 6 धावा वाचवलेल्या आहेत. वॉट अ फिल्डिंग बाय तन्वीर. अशाच प्रकारचं क्षेत्ररक्षणाची गरज असते. अंडरआर्म क्रिकेट असेल, ओव्हरआर्म क्रिकेट असेल, क्षेत्ररक्षण सुद्धा तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे. आणि तशाच प्रकारचं क्षेत्ररक्षण तन्वीर कडून होताना मात्र हर्ष चांगले फटके खेळतोय आणि संघाची धावसंख्या कुठेतरी वाढवण्याचा प्रयत्न करतोय. मात्र अभिषेकने चांगली गोलंदाजी केली. फक्त 2 रन खर्च केले मागच्या ओव्हरमध्ये. वेल बॉल बाय अभिषेक. 2 ओव्हरमध्ये 38 होते, त्यानंतर फक्त 2 रन दिले आणि 40 रन 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 40. मार्क चांगल्या बॉलचा सन्मान करायचा आणि वाईट बॉलचा समाचार घ्यायचा. अशा प्रकारची फलंदाजी. हर्ष अजून एक घातक फलंदाज टर्फ क्रिकेट मधील. चांगला बॉल. अनेक वर्षाचा एक्सपिरियन्स असणारा अंपायर दीपू. एज लागली, मात्र संधी निर्माण झाली होती कुठेतरी. एक धाव चोरण्यामध्ये यशस्वी झालेला आणि स्ट्राईक वर आलेला आहे स्मार्टी. अपेक्षा आहे स्मार्टी करून, कारण स्मार्टी चांगले बॉल कनेक्ट करतोय. कुठेतरी मागील 1 धावासाठी 1 धाव करून आपलं धावाचं खातं मात्र ओपन केलेलं हर्षने. मागीलच्या सामन्यामध्ये गोल्डन डकचा शिकार झाला होता, मात्र आजच्या दिवसाचा श्री गणेशा केलेला 1 धाव काढून हर्ष पांचाळ. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत हाताळतोय मार्क. वाईट बॉल. पंचांचे दोन्ही समांतर. धावसंख्या मात्र अवांतर.
सुरेख फटका बॅकफुटवर घेतला तेवढंच चांगलं आणि मात्र या ठिकाणी विकेट, मोठा विकेट, मोठा मासा गळाला आणि हर्ष रूपामध्ये अजून एक विकेट. बॉल हवेमध्ये होता, चेंडू खाली होता आणि त्यामध्येच एक चांगला झेल. तन्वीर बाउंड्रीवरती काय फिल्डिंग करतोय आजच्या दिवसामध्ये, सर्व बॉल पकडलेले आणि ज्या प्रकारची फिल्डिंगची अपेक्षा होती टीम इतरांनी एस ला त्याच प्रकारचे क्षेत्ररक्षण तन्वीर कडून आणि काय कमबॅक केलेला आहे. 2 ओव्हर 38 होते, त्यानंतर कुठेतरी धावा संख्येला ब्रेक लागलेला आहे. टीम टर्फ ॲडिक्ट या संघाला 2 ओव्हर मध्ये चांगली सुरुवात केली होती विजय दादा आणि त्यानंतर सहकारी हर्षने आणि त्यानंतर कुठेतरी एक धावासाठी संघर्ष करताना धावसंख्या कुठेतरी थांबलेली आहे आणि बघायचं ही धावाची कोंडी कोण फोडणार. 42 रन, 3 ओव्हर 4 बॉल 42 रन. फक्त 4 बॉल मध्ये आतापर्यंत 2 रन खर्च केलेले आहेत ते मार्क याने. व्हॉट अ बॉलिंग बाय मार्क. डिफेन्सिव्ह फक्त सन्मान दिलेला आहे, चांगल्या बॉलला सन्मान केलेला आहे. किशन हा देखील एक चांगला फलंदाज आहे, मोठे फटके मारण्याची क्षमता आहे. बघायचं आहे आणि मारलेल्या बोलल्या तसा चौकार पहिलाच क्षमता आहे या फलंदाजामध्ये चांगले फटके खेळण्याची आणि त्याच नंतर सुरुवात चौकाराने आपलं खातं खोललंय तो किशन. स्कोर 46. 4 ओव्हर 46, 4 ओव्हर्स 46 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट. अजूनही 2 ओव्हर 12 ते 18 बॉलचा सामना बाकी आहे. बघायचंय अजून येणाऱ्या उर्वरित 18 बॉल मध्ये किती धाव संख्या करण्यामध्ये यशस्वी होतोय, कारण टीम इतरांनी एस यांच्याकडे सुद्धा डेप लाईन पर्यंत अशाच मध्ये अजून एक गोलंदाज मुंबईतील ऑलराऊंडर ज्याची ओळख आहे देवकरण. सुरेख यॉर्कर, सर्व सेफेस्ट बॉल म्हणजे अंडरआर्म क्रिकेट मधील यॉर्कर बॉल आणि तोच बॉल पहिला हर्ष पांचाळला कुठेतरी बॅटला 1-1 रन काढून धावसंख्या वाढवतोय, पण ज्या वेळेला हर्ष पांचाळच्या बॅटमधून पहिला षटकार येईल त्यानंतर त्याची खरी बॅटिंग सुरुवात होईल. क्षमता आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा. किशन एक चौकार मारून सुरेख फटका. बघायचंय मात्र संधी निर्माण झाली होती, 1 रन मध्ये समाधान मानावं लागेल आणि धाव संख्या वाढलेली आहे कुठेतरी 48 रन. आणि मात्र संधी होती कुठेतरी, मात्र नो रन कॉल दिला. रनची काही गरज नाही होती, कारण माहिती होतं कुठल्याही प्रकारची रिस्क घ्यायची नव्हती. क्षमता आहे जर उभा राहिलो अजूनही 3 ओव्हर मध्ये तर फटके मारू शकतो अशा प्रकारचा फलंदाज आहे हर्ष पांचाळ. कुठलीही जोखीम उचलच नाहीये आणि चांगली गोलंदाजी देवकरण आतापर्यंत. अवांतर धावा, वाईड बॉल आणि चांगली गोलंदाजी करतोय, काही मात्र संधी देत नाहीये हर्षला. काय गोलंदाजी हाताळतोय देवकरण आतापर्यंत. बॉलचा पेस काढतोय, मध्ये स्लोवर वन टाकतोय, बॉलला कटवतोय, अशा प्रकारची वेगवेगळे व्हेरिएशन करतोय बॉल मध्ये. मात्र आतापर्यंत हर्षला थांबवून ठेवलेलं आहे. हर्षच्या बॅटमधून मोठे फटके येत नाही आहेत. माहिती आहे व्हाईट बॉल अवांतर धावा, 1-1 धाव गेली तरी चालू शकतं, मात्र षटकार कुठेतरी द्यायचा नाही आहे हे मात्र मनामध्ये मनसुबा असेल देवकरणच्या. सुरे खोदून काढलाय, काय गोलंदाजी करतोय देवकरण. आतापर्यंत थांबवून ठेवले हर्षला, कुठलाही मोठ्या फटक्यापासून वंचित ठेवलेला आहे देवकरण आपला एक्सपिरियन्स या ठिकाणी दाखवताना. सुरेख फटका, कुठेतरी एक धावाची कोंडी फोडून काढण्याचा प्रयत्न, मात्र लेग साईडला तटवलेला. 1 रन समाधानी मानतोय हर्ष. स्ट्राईक घेईल 51. 5 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 51 रन. 5 ओव्हर 51 रन. अभी भी 12 गेंदों का सामना बाकी है. देखना पड़ेगा कितना टारगेट देने में कामयाब होती है टीम टर्फ एडिक्ट.
51 रन, क्योंकि उनके पास उतने अच्छे बॉलर्स भी, अगर 75-80 तक अगर स्कोर पहुंचाते तो वो डिफेंड करने की क्षमता रखते हैं टीम टर्फ एडिक्ट। ऐसी गोलंदाजी उनके पास है। कल के सत्र में 70 रन या 74 रन भी डिफेंड किए थे, तो शायद उसी का टारगेट कुछ सेट करते हैं का सोचता रहेंगे मन में। हर्ष पांचाळ अजून एक मोठा गोलंदाज ज्याने अनेक व्यावसायिक संघांमधून आपलं प्रतिनिधित्व केलं, बाबू यतिराज। काय वळवलाय बॉल, काय वळवलाय बॉल, काय समजलंच नाही, मात्र कुठेतरी यश पांचाळ वाईड बॉल। बाबू अजून एक घातक गोलंदाज टीम मित्राने एसएस टीम मधील। काय गोलंदाजी आतापर्यंत सर्व गोलंदाज करतायत। मोठा फटका, मात्र तन्वीर वेल एफर्ट, काय एफर्ट दिला, एकदा टाळ्या होऊन जाऊ द्या तन्वीर साठी, काय एफर्ट होता। रन झालेले आहेत 53 रन, 53 रन्स। बॉल मात्र चांगलं कनेक्ट करतोय, मात्र डिस्टन्स कनेक्ट करू शकत नाहीये हर्ष पांचाळ। ज्या प्रकारच्या फटकेबाजीसाठी ओळखला जातो, थोडा डिस्टन्स अजून करेल तर मात्र षटकार मध्ये कन्वर्ट होऊ शकतं। आता चांगली गोलंदाजी आणि त्याचबरोबर चांगलं क्षेत्ररक्षण करताना टीम मित्रांनी एसएस बाबू। सुरेख सुरेख बॉल, चांगला बॉल, चांगली गोलंदाजी। फक्त दुसरी ओव्हर जर सोडली तर चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत म्हणावी लागेल। टाइमचं बंधन असल्यामुळे यानंतरच्या ओव्हरमध्ये 4 फिल्डर मैदानाच्या बाहेर जावे लागतील आणि ती शेवटची ओव्हर असेल। काय गोलंदाजी करतोय बाबू, समजत नाहीये। लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक। आपला एक्सपिरियन्स पणाला लावताना बाबू एक मुंबईतील अजून एक घातक फलंदाज। अनेक व्यावसायिक संघांमधून आपलं प्रतिनिधित्व केलेलं आहे, अगदी एक्सपिरियन्स, आपले मॅन ऑफ द मॅच, मॅन ऑफ द सिरीज असे किताब आपल्या नावावर असणारा गोलंदाज बाबू यतिराज। काय सामने चाललेले आहेत। मुंबई प्रो लीग पॉवर्ड बाय निटॉन। अवांतर धावा, धाव संख्येत वाढ। विजय दादा आणि त्यांचे सर्व सहकारी आयोजित टीम टर्फ ऑर्गनाइज बाय मुंबई प्रो लीग। आणि मात्र लेग साइडला मारला, चांगला प्रयत्न होता, मात्र कुठेतरी 1 रन। बॉल मात्र संधी देत नाहीयेत कुठलेही गोलंदाज, यतिराज असेल, देवकरण असेल, अभिषेक असेल। ज्या दुसऱ्या ओव्हर नंतर ज्या प्रकारचं कमबॅक केलं, खरोखरच मानावं लागेल अशी प्रकारची गोलंदाजी, कमबॅक करणारी गोलंदाजी। क्रिकेट हा अशासाठीच ओळखला जातो, कारण कमबॅक तुम्हाला संधी मिळत असते, त्या संधीचं सोनं करताना। लास्ट बॉल 55 रन। काय फॉलो थ्रू मध्ये एफर्ट केला होता, मात्र ही जर कॅच पकडली असती तर खरोखर बेस्ट कॅच ऑफ द टुर्नामेंट झाली असती। काय फटका मारला होता, मात्र तेवढंच फॉलो थ्रू मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण बाबूकडून। कुठेतरी एक धावासाठी कुठेतरी झुंज देताना हर्ष पांचाळ, ज्या प्रकारच्या फटकेबाजीसाठी हर्ष पांचाळ ओळखला जातो, त्याचे बॅट मधून त्या प्रकारची फटकेबाजी होत नाही, कारण तेवढं श्रेय सुद्धा टीम मित्र आणि एसएस टीमला द्यावं लागेल। कारण ज्या प्रकारची गोलंदाजी आणि गोलंदाजांनी बांधून ठेवलेल्या आतापर्यंत फलंदाजांना एक धावासाठी संघर्ष करायला लावणारी गोलंदाजी। काय कमबॅक केलाय, 2 ओव्हर मध्ये 38 रन होते आणि आता 6 ओव्हर 55 रन्स। काय अप्रतिम कमबॅक करणारी गोलंदाजी।
तुम्ही सुरुवात कशी करता इम्पॉर्टंट नाही, शेवट कसा करता हे सुद्धा क्रिकेटमध्ये तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे. आणि शेवट मात्र खरोखरच चांगला करताना टीम मित्रांनी एक्सेस. अशाच मध्ये लास्ट ओव्हर, शेवटचं षटक, हाणामारीचं षटक. काय टार्गेट देणार आणि किती टार्गेट पर्यंत रोखतायत बघण्यासारखं असेल. जॉन्टी, जिम्मी, 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 शेवटचं षटक. चांगली संधी होती मात्र देवकरांनी कुठेतरी घाई केली आणि मात्र विकेट मिळवू शकले असते. मात्र जिम्मी ज्या प्रकारची गोलंदाजी करतोय, अप्रतिम गोलंदाजी जिम्मी द्वारा. शेवटचं षटक आहे, हाणामारीचं षटक आहे. नाही दिलं वाईट, वाईट बॉल, अवांतर धावा. सुरेख फटका, तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण बाबू कडून. आणि मात्र माहिती होतं 4 फिल्डर मैदानाच्या बाहेर असून सुद्धा ज्या प्रकारची फलंदाजी आणि ज्या पद्धतीने क्षेत्ररक्षण लावलं. आणि बाबू काय क्षेत्ररक्षण करतोय आताच्या पर्यंत, बघण्यासारखं असेल. अंपायरचा निर्णय, अंतिम निर्णय असेल बघायचे, अंपायर काय डिसिजन देत आहेत. थर्ड अंपायरला विचारलं जाईल कुठला फलंदाज आउट आहे. जर क्रॉस केलं असेल तर थर्ड अंपायर 56 रन, 6 ओव्हर 2 बॉल, 56 रन. अप्रतिम आतापर्यंत क्षेत्ररक्षण जर म्हणावं लागेल टीम मित्रांनीचं क्षेत्ररक्षण, ज्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण केलंय, फिल्डिंग केलेली आहे, लाजवाब फिल्डिंग. आणि त्यामुळेच आतापर्यंत टीम टर्फ ॲडिकला धावांपासून रोखून ठेवलेलं आहे. 2 ओव्हर 38 रन्स होते, त्यानंतर आता 7वी ओव्हर चालू आहे. 7 ओव्हर्स 55 होते. मुंबई प्रो लीग powered by Niton, all man of the match sponsored by Niton, man of the series, best batsman, best bowler sponsored by Rahul Nethani, hydration partner Invincible Kings and ball partner sponsored by Eco Green, Sachin Gilani, and organized by team Turf Addict, विजय दादा आणि टीम आणि सर्व सहकारी ज्या प्रकारची 2 दिवस मेहनत घेत आहेत. आणि आजचा हा शेवटचा दिवस. टोटल प्राइज 4 lakhs टुर्नामेंट आहे. आणि आजचा हा दुसरा दिवस. लाईव्ह यूट्यूब चॅनलवर तुम्ही मॅचेस बघू शकता. स्पोर्ट्स प्रो लिंक या लिंकवरती ह्या सर्व सामने तुम्हाला लाईव्ह बघायला मिळतील. आणि मात्र रनआउट झालेला आहे हर्ष पांचाळ. शेवटचं ओव्हर एक क्षमता होती मारण्याची हर्ष पांचाळमध्ये, मात्र कुठेतरी क्रॉस झाला नाही. आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण बाबू यतिराज यांच्याकडून. आणि रनआउट झालेला आहे तो यश हर्ष पांचाळ. तीन बॉल, लास्ट 3 बॉल बघायचा आहे. किशन कशा प्रकारची फटकेबाजी, काय टार्गेट देतील टीम टर्फ ॲडिक. जिमी, सुरेख फटका, मोठा फटका बघायचा आहे. चौकार अपेक्षा होती टीम टर्फ ॲडिक कडून. आणि मग त्याच प्रकारची फटकेबाजी किशन कडून. क्षमता या बॅट्समन कडे तेवढेच फटके मारण्याची. शेवटचं षटक आहे, हाणामारीचं षटक आहे. आणि धाव संख्या झाली आहे 61 रन. शेवटचे 2 बॉल.
अजून एखाद मोठा फटका आला तर टार्गेट चांगला असेल आणि त्याच मध्ये एक धावा चोरलेली आणि स्ट्राइक वर मात्र रत्नदीप. लास्ट बॉल या इनिंगचा शेवट गोड करायतोय की नाही बघण्यासारखं असेल. रत्नदीप क्षमता आहे याच्यामध्ये सुद्धा मोठे फटके मारण्याची. रत्नदीप जिमी लास्ट त्या षटकामध्ये खरोखरच अप्रतिम गोलंदाजी म्हणावी लागेल. पहिला हाफ जरी टीम टर्फ ॲडिक्टचा असेल तर सेकंड हाफ मात्र टीम इतरांनी टार्गेट 63 62 रन्स झाले होते टीम टर्फ ॲडिक्ट आणि 63 रन्सचं आव्हान ठेवलंय ते मात्र टीम इतरांनी एसएससी या टीम वरती. बघायचं हे आव्हान पेलण्यामध्ये यशस्वी होतोय की नाही कारण टीम इतरांची बॅटिंग लाईनअप सुद्धा तेवढीच चांगली आहे. टीम टर्फ ॲडिक्टची गोलंदाजी चांगली आहे. बघायचंय डिफेंड करतात की चेस करतात बघण्यासारखं असेल. क्रिकेट हा अनिश्चिततेने भरलेला खेळ आहे आणि हा अनिश्चिततेचा खेळ बघण्यासारखा असेल. दोन्ही चांगल्या साईड आहेत बघण्यासारखा सामना असेल. टीम टर्फ ॲडिक्ट आपल्या गोलंदाजी आणि फलंदाजी दोन्ही डिपार्टमेंटमध्ये चांगले असे गोलंदाज आहेत चांगले फलंदाज आहेत आणि हा टार्गेट डिफेंड करण्यासाठी यशस्वी होत आहेत की नाही बघण्यासारखं असेल. 63 रन्स आव्हान जरी छोटं दिसत असेल कारण टर्फ क्रिकेटमध्ये तुम्हाला अशा प्रकारचं षटकार आणि चौकार जास्त बघायला मिळतात आणि 1 2 का 4 असेल सर्कल यामध्ये सिंगल डबल अशा प्रकारचे बाउंड्री अशा प्रकारचे रन्स होत असतात. मात्र टर्फ हा एक वेगळ्या क्रिकेटचा फॉर्मॅट आहे आणि या फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला षटकार जास्त बघायला मिळत असतात. जर एखादा 1 बॉल 2 बॉल डॉट आले तर तुम्ही षटकार मारून कव्हर करू शकता. फक्त तुमची नजर असली पाहिजे आणि आय हँड कॉर्डिनेशन असलं पाहिजे. ज्या प्रकारची फलंदाजी साठी ओळखली जाते टीम मित्रांनी बघायचं असेल हे 63 रन्सचं आव्हान लवकरात लवकर पूर्ण करतायत की हे आव्हान रोखण्यामध्ये टीम टर्फ ॲडिक्ट यशस्वी होते बघण्यासारखं असे. अशाच मध्ये शैलेश स्ट्राईकला तर करण नॉन स्ट्राईकला दोन्ही फलंदाज बॉलिंग साठी आलेले आहेत विजय दादा यांच्याकडून कारण पहिल्या सामन्यामध्ये थोडी महाग षटक ठरलं होतं मात्र पुन्हा पहिली ओव्हर टाकून बघायचं संघाला कशा प्रकारची सुरुवात करून देत आहे विजय दादा. अपेक्षा असेल 63 रन्सचं टार्गेट आहे. वाईड बॉल अवांतर धावाने मात्र सुरुवात झाली आहे. लो स्कोरिंग मॅच आहे आणि मात्र विजय दादा यांनी पहिलाच विकेट मिळवून दिलेला आहे. शैलेश स्वस्तात तंबू मध्ये पहिलाच गोल्डन डकचा शिकार बनतोय तो शैलेश. चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल टीम टर्फ ॲडिक्ट साठी. पहिला बॉल अवांतर धावा टाकला त्यानंतर कुठेतरी कमबॅक करणारी गोलंदाजी आणि शैलेश स्वस्तामध्ये विकेट देऊन तंबूत. बघायचं अशाच प्रकारची अपेक्षा असेल विजयदादा यांच्याकडून टीम टर्फ ॲडिक्टला. अपूर्व वाईड बॉल अंपायर दंडित करताना सुरेख गरज आहे बघायचं आहे कशा प्रकारचं क्षेत्ररक्षण कारण टीम मित्रांनी या आधीच्या या सामन्यामध्ये फर्स्ट इनिंगला ज्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण केलंय त्या क्षेत्ररक्षणावरती सामना आपल्या बाजूला झुकवलेला आतापर्यंत बऱ्यापैकी. आणि अशाच मध्ये पुन्हा एकदा रत्नदीप यांच्याकडनं कुठेतरी चुकी झाली. कॉलिंग मध्ये चुकी झाली. काय घडतंय काय बिघडतंय मैदानामध्ये काही समजत नव्हतं मात्र अशाच मध्ये टीम मित्रांनी 2 धावा काढण्यामध्ये अपूर्व यशस्वी झालेत.
सुरेख गोलंदाजी, चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत. मोठ्या फटक्यापासून वंचित ठेवलेला आहे टीम इत्राणीला. अशाच मध्ये तन्वीर, ज्या अच्छा अपूर्वा. सुरेख फटका. अपूर्व यासाठीच ओळखले जातात. कालच्या दिवसामध्ये सुद्धा अनेक चौकार आणि षटकाराने आपली आतषबाजी खेळी केली होती. तीच खेळी कंटिन्यू करताना अपूर्व जरी गोलंदाजीमध्ये महागात ठरला असेल तरी मी फलंदाजीमध्ये ते कव्हर करण्याची क्षमता ठेवतो. अशा प्रकारची फटकेबाजी करताना अपूर्व क्षमता आहे अपूर्वमध्ये सुद्धा मोठे फटके खेळण्याची. चांगलं कमबॅक. विजय दादा एक लूज बॉल टाकला आणि त्याला मात्र कन्वर्ट केला षटकार मध्ये. 1 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 13 रन. 13 रन झालेले आहेत 1 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर. अजूनही 50 रन. 36 बॉल 36 बॉल 50 रन्स रिक्वायर्ड. थर्टीन रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन ऑन बोर्ड. बॉलर किशन, स्ट्राइक करण. बघायचं असेल कारण एखाद 2 ओव्हर चांगल्या पडल्या तर सामन्याचं चित्र काही वेगळं बघायला मिळत असेल. क्रिकेट आहे. चांगली गोलंदाजी, चांगलं मैदानाला गुदगुदी करत जाणारा गोलंदाज. आणि 1 धाव चोरलेली आहे फक्त. सिंगल धाव मध्ये कन्वर्ट. आणि स्ट्राईकला मात्र पुन्हा आलेले अपूर्व. अपेक्षा असेल संघाला. याआधी एक षटकार मारला होता आणि पुन्हा अपूर्व यासाठीच ओळखले जातात. मोठे फटके खेळण्याची क्षमता आहे त्यांच्यामध्ये. किशन, वाईड बॉल. पंच दीपू दंडित करताना. चांगला फटका आणि मात्र बघायचं असेल हर्ष कुठले या ठिकाणी चूक करत नाही आणि मात्र सेफ हँड. चांगला कॅच बाउंड्रीवरती पकडलेला आहे. स्मार्ट कॅच. अपूर्व चांगली फलंदाजी केली होती आणि आता मात्र तंबूत जावं लागेल. किशन यांच्या खात्यामध्ये विकेट. आता नवीन बॅट्समन यतिराज बाबू ज्याने काल आपल्या फलंदाजीने चांगली फटकेबाजी केली होती आणि संघाला विजय मिळवून दिला होता. तोच फलंदाज बाबू मैदानामध्ये. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत किशन आठवतोय आणि बाबू सारखा एक मोठा फलंदाज बघायचा आहे. लो स्कोरिंग मॅच आहे. सिंगल धाव काढून स्ट्राईक रोटेट केलेली आहे. करण स्ट्राईकला 63 रनचं आव्हान ठेवलेलं आहे आणि मात्र तशाच प्रकारचं अजून एक अवांतर धावा. कुठेतरी एक वेगळा एक्स्ट्रा एफर्ट देताना किशन आणि त्यामध्ये अवांतर धावा कुठेतरी देतोय आणि त्यामध्ये फुलटॉस बॉलला कन्वर्ट केलेला आहे. करणच्या बॅट मधून रन येताना नावामध्ये करण आहे आणि रन तर काढणारच. त्या प्रकारची फटकेबाजी. करण सुरेख फटका बघायचा आहे. कॅच पकडतो. चांगला झेल त्या ठिकाणी रत्नदीप कडून आणि मात्र षटकार मारून आपलं धावा वाढवल्या होत्या. मात्र पुन्हा एकदा नेक्स्ट बॉल मध्ये चांगली गोलंदाजी आणि विकेट मिळवण्यामध्ये यशस्वी. किशन 2 विकेट 23 रन्स. दुसरी ओव्हर प्रगती पथावरती आणि 23 रन झालेले 23 रन्स. करावा लागेल चांगली गोलंदाजी. क्रिकेट आहे कारण टर्फ ॲडिकचे 2 ओव्हर मध्ये 38 रन होते. त्यानंतर काय कमबॅक केला होता इतरांनी संघाने. तशाच प्रकारची गोलंदाजीची अपेक्षा असेल टीम टर्फ ॲडिकला. चांगली गोलंदाजी. सन्मान केलाय. बॉल चेक केलेला आहे. देवकरण अजून एक मोठा फलंदाज. दोघांमध्ये क्षमता आहे. देवकरण आणि दुसरा बाबू. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 23 रन्स. 30 बॉल 40.
30 बॉल 30 बॉल 40 रन्स टू रिक्वायर्ड. तिसरी ओव्हर घेऊन हर्ष, पांचाळ, स्ट्राईकला बाबू. चांगला फटका, बॉल आला तसा सरळ पाठवून दिला. स्टँड अँड डिलिव्हर. पहिला षटका बाबूच्या बॅट मधून सुरुवात झालेली आहे. काय फटकेबाजी केलेली आहे षटकाराने. पहिल्याच ओव्हरचं स्वागत केलंय हर्ष पांचाळ. आणि पुन्हा मात्र या ठिकाणी मात्र बदला घेतलेल्या हर्ष पांचाळने. एक बॉल तुझा तर दुसरा बॉल माझा, अशा प्रकारची गोलंदाजी. आणि बाबू कुठेतरी संयम खोवून बसला आणि आपला विकेट मात्र या ठिकाणी गमावला. बॅक टू द पवेलियन बाबू. चांगले बॉल गोलंदाजी हर्ष कडून. पहिल्या बॉलला षटकार केला, त्यानंतर एक स्लोवर वन बॉल टाकला आणि तिथेच कुठेतरी बाबू फसला. आमीन बाबूची जागा घेण्यासाठी न्यू बॅट्समन आमीन. अवांतर धावा, अजून एक वाईट. धाव संख्या मात्र वाढते सिंगलने. लो स्कोरिंग मॅच आहे. लो स्कोरिंग मॅच मध्ये कुठेतरी धाव संख्येला रोख, डिसिप्लिन गोलंदाजी करावी लागेल. आणि फ्रंट फुटवर येऊन मारलेला खणखणीत बॉल, षटकार. बॉल सीमारेषा बार. आमीन मी आलेलो आहे मैदानामध्ये दाखवताना. पहिलाच षटकाराने स्वागत केलेलं मात्र या ठिकाणी हर्षवर्धी कुठेतरी हल्ला चढवला टीम मित्रांतील फलंदाजांनी. 2 षटकार आतापर्यंत या ओव्हर मध्ये आलेले आहेत. बघायचं असेल आमीन. चांगली गोलंदाजी, पण मात्र ज्या प्रकारचा रिक्वायर रन रेट होता त्या प्रकारचे रन मात्र या ओव्हर मध्ये आलेले आहेत. आणि कुठल्याही प्रकारचं जोखीम मात्र आता टीम मित्रांनी घेणार नाही. बघण्यासारखं असेल. लास्ट बॉल. $36 रन. चांगल्या संधी निर्माण झाली आणि त्या संधीचं सोनं गेलं. मात्र या ठिकाणी अहमदचा विकेट मिळवला. हर्ष 2 विकेट मिळवले या ओव्हर मध्ये. मात्र गरज नव्हती मोठे फटके मारायचे आणि तशाच मध्ये विकेट मात्र फेकलेला आहे. हर्ष जरी मिडल ओव्हर मध्ये 2 षटकार खाले, त्यानंतर चांगलं कमबॅक म्हणावं लागेल. विकेट मिळवून दिला. 2 महत्वपूर्ण विकेट. यतिराज आणि अहमद 2 विकेट मिळवण्यामध्ये यशस्वी झाला हर्ष. सामना अजूनही बनवू शकतो जर 1-2 मध्ये विकेट मिळवले तर. चोवीस बॉल 27 रन, 27 रन्स, 24 बॉल्स 27 रन्स रिक्वायर्ड. 24 बॉल मध्ये फक्त 25 रन टीम टर्फ ॲडिकने फर्स्ट इनिंगला केले होते, कारण 2 ओव्हर 30 बॉल मध्ये. आणि आता आहे ना 24 बॉल मध्ये 27 रन पाहिजे आहेत. हर्ष स्मार्टी बघायचं टीमसाठी. देवकरण मैदानामध्ये तोपर्यंत सामन्याचं चित्र टीम मित्रांच्या साईडला दिसेल, कारण माहिती आहे देवकरणकडे क्षमता संधी होती. बघायचंय मात्र बेल्स कुठेतरी पडली नाहीये. नशिबाची साथ देवकरणला. आणि जेव्हा जेव्हा नशिबाने साथ दिली आहे तेव्हा तेव्हा त्या फिल्डराने अक्षरशः बॅटने रन केलेले आहेत. हा इतिहास सांगते कालपासूनच्या आजपर्यंत मॅच मध्ये. जेव्हा जेव्हा संधी मिळाली त्या बॅट्समनला आणि त्या संधीचं सोनं केलेलं बघायचं असेल देवकरण कशा प्रकारची येणाऱ्या बॉलमध्ये कशा प्रकारची फटकेबाजी करेल. मात्र एक सिंगल धाव, एक सर्कल बॉक्स क्रिकेट असेल 1-2 का 4 फॉर्मॅट अशामध्ये सिंगल काढण्यासाठी माहिर जाणला जातो देवकरण. तशाच प्रकारची फलंदाजी केली होती या आधीच्या बॉलला. आणि स्ट्राईकला तन्वीर. सुरेख फटका लेग साईडला होता टवलेला आणि मात्र सिंगल धाव.
हर्ष यॉर्कर बॉल टाकण्यासाठी ओळखला जातो. चांगली गोलंदाजी आहे. स्टंप टू स्टंप गोलंदाजी करतो. लेग स्पिन करतो. आणि अशाच मध्ये मोठा विकेट. मोठा मासा गळाला. ओळखलं होतं. क्षमता आहे. बॉलचा ऑफ स्पिन मारला आणि त्यानंतर आतली लिडिंग एज घेतली आणि देवकरण स्वस्तामध्ये तंबूमध्ये बाद झाले गेलेला आहे. खरोखरच चांगली गोलंदाजी. बोललो होतं टीम टर्फ रॅडी कुठल्याही क्षणी सामना फिरवण्याची क्षमता ठेवते. चांगले गोलंदाज आहेत. सामना हलक्यात घेऊन चालणार नाही टीम मित्रांनीला, कारण क्षमता आहे अशांच्या गोलंदाजांमध्ये. चांगले लो स्कोरिंगची मॅच काल सुद्धा जिंकली होती. बघायचं असेल इथून अजूनही 26-25 रन्सची रिक्वायरमेंट असेल. अशाच मध्ये न्यू बॅट्समन अभिषेक कालच्या सामन्यामध्ये खरोखर चांगली फलंदाजी केली होती. 13 बॉल मध्ये 40 रन्स केले होते. मात्र तशाच प्रकारची अपेक्षा असेल. हर्ष चांगली गोलंदाजी करतोय. खोदून काढला होता यॉर्कर बॉल. क्षमता आहे अशा प्रकारची गोलंदाजीसाठी ओळखला जातो. चांगली गोलंदाजी. चांगली गोलंदाजी. काय गोलंदाजी केली हर्षने. अशाच प्रकारची अपेक्षा असेल. संघनायकाला जबाबदारी दिली होती आणि त्या जबाबदारीला खरा उतरलाय. रन किती आहे? 39 रन्स. 4 ओव्हर 39 रन्स. 18 बॉल 24 रन. 18 बॉल 24 रन्स रिक्वायर्ड. 18 बॉल्स 24 रन्स रिक्वायर्ड. अजूनही एखाद चांगली ओव्हर आली तर सामनाचं चित्र बदलू शकतं. टीम टर्फ ॲडिक विकेटच्या शोधामध्ये असेल तर टीम मित्रांनी एखाद कुठेतरी चौकार किंवा षटकाराच्या शोधामध्ये असेल. बघायचं आहे काय घडतंय काय बिघडतंय या सामन्यामध्ये. लो स्कोरिंगच्या मॅच बनत असतात अशाच प्रकारमध्ये. केसर बघायचं आहे चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे किशन कडून. यंग प्लेअर आहे सळसळत रक्त आणि तशाच प्रकारची क्षेत्ररक्षण. अर्ध ग्राउंड कव्हर केलं आणि मात्र बॉल चांगला अडवला. ज्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण इतरांनी संघाने केलं त्याच प्रकारचं क्षेत्ररक्षणाची अपेक्षा असेल टीम टर्फ ॲडिक. आणि आता दिला काय फिल्डिंग केली आहे विजय दादा संघनायक. जेव्हा संघनायक अशा प्रकारचं क्षेत्ररक्षण अशा प्रकारची जिद्द दाखवतो तेव्हा टीमला एक वेगळ्याच प्रकारचा कॉन्फिडन्स मिळतो. सुरेख फटका बघायचा आणि इथे संधी निर्माण केली आणि त्या संधीचं सोनं. कुठल्याही प्रकारची चूक नाही केली रत्नदीप. बॉल हवेमध्ये फिल्डर खाली आणि कॅच. विकेट. तन्वीर बॅक टू द पॅव्हेलियन. खरोखरच काय क्षेत्ररक्षण आणि गोलंदाजी. अचूक टप्प्याची गोलंदाजी. डिसिप्लिन गोलंदाजी म्हणावी लागेल टीम टर्फ ॲडिक करून. आणि यासाठीच केसरकडे गोलंदाजी दिली होती. मोक्याच्या क्षणी विकेट काढण्याची क्षमता केसरकडे आहे. आणि अशा प्रकारचे सामने 40 रन 15 बॉल्स 23 रन्स. केसर मार्क. वाईड बॉल. अंपायरचा निर्णय. अनेक वर्षाचा एक्सपिरियन्स असणारे अंपायर्स आपल्याला या स्पर्धेमध्ये लाभलेले आहेत आणि त्याचमध्ये वाईड बॉल. सुरेख गोलंदाजी. यॉर्कर होता तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण. मात्र बघायचं चांगलं क्षेत्ररक्षण. कुठल्याही प्रकारचं रिस्क घेत नाहीयेत मार्क आणि अभिषेक. अभिषेक मध्ये क्षमता आहे मोठे फटके खेळण्याची. नॉन स्ट्राईक वरती अडकलाय बऱ्याच वेळापासून. चांगली गोलंदाजी. काय गोलंदाजी करतोय केसर. संधी निर्माण करत नाही. स्टंप टू स्टंप गोलंदाजी. माहिती आहे जर चुकला तर खरोखरच नजरहटी दुर्घटना घटी अशा प्रकारची गोलंदाजी. काय गोलंदाजी करतोय केसर. संधी देत नाहीये मोठे फटके. मात्र कुठेतरी टीम मित्रांनी संघ डिफेन्सिव्ह गेम खेळताना दिसत आहे मागील 2 षटकापासून आणि त्याच कुठेतरी त्यांना
बॅकफुट वर गेलं, खरं संधी चांगली हिमांशू. लो स्कोरिंग मॅच बनत असता अशाच मध्ये कुठेतरी स्ट्रॅटर्जी मध्ये चेंज केली टीम मित्रांनी संघाने आणि मात्र डिफेन्सिव्ह खेळ मागील 2 षटकामध्ये खेळला आणि त्याच्यामुळे आतापर्यंत स्कोर रन रेट 12 बॉल 22 रन, 12 बॉल 22 रन, 22 रन्स रिक्वायर्ड आहे. 12 बॉल 22 रन्स, रन 41 झाले. 63 रन्स टू विन. अभिषेक बऱ्याच वेळापासून नॉन स्ट्रायकर होता, बघायचं आहे अभिषेक मध्ये क्षमता आहे मोठे फटके खेळण्याची, मात्र हा काटा दूर करण्यासाठी यशस्वी होतोय की बघण्यासारखं असेल. रत्नदीप चांगला फटका, ग्राउंड शॉट केला अभिषेक. बघायचं आहे अभिषेक कशा प्रकारची फटकेबाजी करतोय. फक्त 11 बॉल 4 मोठे फटके येण्याची फक्त गरज आहे. अवांतर धावा, कुठेतरी वेगळं एक्सपेरिमेंट करताना रत्ना आपल्या टीमसाठी. काय मॅच बनली आहे, काय घडतंय, काय बिघडतंय. लो स्कोरिंग मॅच होती, मात्र कुठेतरी टीम टर्फ फायटिंगने डिसिप्लिन गोलंदाजी केली आणि त्यामुळेच मॅच बनलेली आहे इथे. आणि इथून पुढे काय घडतंय बघण्यासारखं असेल. रत्नदीप रत्नदीप कुठेतरी एक वेगळंच प्रेशर अशा प्रकारच्या मॅच मध्ये प्रेशर बनत असतं आणि हीच प्रेशर रत्नदीप कुठेतरी घेतोय स्वतःवर. अभिषेक मध्ये लूज बॉल कन्वर्ट करायची क्षमता आहे, षटकार मारण्याची, आणि त्याला पुन्हा एकदा वाईड बॉल. काय वेगळं करतोय मात्र समजत नाही. एक लो स्कोरिंग मॅच आहे आणि अशाच मध्ये चांगली गोलंदाजी कमबॅक केलेला आहे रत्नदीप. संघाचा संघनायक, थोडा कॉन्फिडन्स देताना रत्नदीप मध्ये क्षमता आहे तशा प्रकारचं कमबॅक करण्याची. बघायचं आहे अभिषेक एका मोठ्या फटक्याच्या शोधामध्ये आणि मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण तिकडनं. संघर्ष चालू आहे, बॅट्समन बॉलरची खडाजंगी मैदान. 9 बॉल 19 रन आतुनी. फक्त 2 बॉल येऊ दे वाईट बॉल. संघाने कॉन्फिडन्स देतात रत्नदीपला, एखाद वाईट गेला तरी चालेल, फक्त मोठा फटका देऊ नकोस. अशा प्रकारची गोलंदाजीची गरज आहे. शेवटच्या ओव्हरला 15-14 रन आले तर मॅच बघण्यासारखी असेल. सुरेख गोलंदाजी, खोदून काढला यॉर्कर. जरा शोधामध्ये होता अभिषेकला माहिती आहे माझ्याकडे क्षमता आहे, मी एखाद 2 लूज बॉल कन्वर्ट करू शकतो. थोडा टाइम घेताना कुठेतरी अभिषेक. आणि मात्र इकडे कुठेतरी संधी होती, मात्र 1 रन मिळवू शकला असता. अभिषेक ला संधी होती. अशा प्रकारचे रन मॅच 1-1 रन, कारण बॉक्स असेल अशा प्रकारे 1-1 रन फार इम्पॉर्टंट असतात. हाच 1 रन तुम्हाला शेवटला समजेल मॅच मध्ये, जेव्हा 1 बॉल 6 रन येईल तेव्हा. संधी होती या ठिकाणी, पण रत्नदीप एक वेगळ्याच प्रेशर मध्ये. आणि चांगला शॉट लेग साईडला चटवलं, तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. बघायचंय किशन, चांगला थ्रो होता, मात्र बघायचंय किती बॉल. 7 बॉल 16. काय घडतंय, काय बिघडतंय. टीम टर्फ एडिक, टीम अत्रानी. रत्नदीप मार्क. मुंबई प्रो लीग. काय सामना आतापर्यंत सकाळच्या सत्रामध्ये काय सामना चाललेला आहे. हा बॉल डिसाइडिंग बॉल असेल. बघायचंय रत्नदीप मार्क.
सूर्य गोलंदाजी चांगला बॉल होता, मात्र शेवटच्या ओव्हरमध्ये ज्या प्रकारचे बोललो होतो 15 किंवा 14 रन असतील तर सामना बघण्यासारखा असेल. आणि त्याच प्रकारची गोलंदाजी, जरी अवांतर धावा दिल्या रत्नदीपवर, मोठ्या फटक्यापासून रोखून ठेवलं ते मित्रांनी संघाला. चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. अवांतर धावा दिल्या तरी मोठ्या फटक्यापासून कुठेतरी दूर ठेवलं. 6 बॉल 15 रन, 6 बॉल 15 रन्स रिक्वायर्ड. काय मॅच बनली आहे, कुठे एका टायमाला कुठे मॅच होती. त्यानंतर बाबू आणि देवकरण स्वस्तामध्ये बाद झाल्यानंतर 6 पे 15 रन. लास्ट ओव्हर स्पेशली तोसिफ उर्फ मिया, दहीसर मध्ये मिया नावाने फेमस असलेला खेळाडू, मात्र नाव तोसिफ. बघायचं असेल लास्ट ओव्हर स्पेशलिस्ट कप संघनायक विजयदादा यांचा विश्वासू गोलंदाज. शेवटचं षटक आहे 6 बॉल 15 रन. विश्वासाला खरा उतरतो की नाही बघायचं असेल. या सामन्यामध्ये, आधीच्या सामन्यामध्ये चांगली गोलंदाजी केली होती. मोक्याच्या क्षणी 21 रन डिफेंड केले होते 6 बॉल मध्ये तोसिफ याने. सेम तीच पुनरावृत्ती करतोय की नाही बघायचंय. लास्ट मॅच मध्ये 6-21 डिफेंड आणि आताच्या मॅच मध्ये 6-15 हाय व्होल्टेज मॅच. मार्क तोसिफ, सुरेख फटका. या षटकाची गरज होती. मार्क याने दाखवलं मी आहे ना. आणि काय खणखणीत षटकार मारलेला आहे. मिया उर्फ तोसिफ षटकाराने स्वागत केलेलं आहे. मार्क व्हॉट ऑफ बॅटिंग. मॅच मध्ये माहिती होतं बनवू शकतो. 5 बॉल 9 रन. काय शॉट केलेला आहे, अप्रतिम फटकेबाजी. डेथ ओव्हर 5 बॉल 9 रन. आणि या ठिकाणी मात्र बदला घेतला आणि विकेट मिळवून दिलेला आहे. कुठलीही चूक विकेटच्या मागे केलेली नाही अमेय. आणि मात्र तोसिफला कुठेतरी सफलता मिळालेली आहे. कुठेतरी एक संधी निर्माण केलेली आहे. अजूनही 4 बॉल 9 रन. सामना बघण्यासारखा असेल. अजून एखाद मोठा फटका मारावा लागेल सामना जिंकायचा असेल तर ती मित्रांनी संघाला. आणि अशाच मध्ये जिमी 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 आजा आजा. आणि त्याच प्रकारची बघायचं आहे. चार बॉल 9 रन. मुंबई प्रोलिंग. काय मॅच चालली आजच्या दिवसात. टर्फ ॲडिक कुठलीही संधी सोडत नाही. लो स्कोरिंग मॅच कशा जिंकायचे त्या टर्फ ॲडिक कडून शिकायला पाहिजे. आणि अशाच मध्ये मिया उर्फ तोसिफ. आणि कॅच बनते की नाही बघायचं असेल. मात्र इथे हिमांशू, चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत. संघनायक विजयदादा यांनी विश्वास ठेवला होता. शेवटचा स्पेशलिस्ट बॉलर टीम टर्फ ॲडिक्स मधील तोसिफ. काय गोलंदाजी आतापर्यंत. 3 बॉल चांगले हाताळलेले आहेत. आणि बघायचं आहे अभिषेक, ज्या फलंदाज आतापर्यंत बांधून ठेवलं होतं तोच फलंदाज अभिषेक. आणि मात्र मोठा फटका. इकडे 1 रन 1 रन 1 धाव चोरलेली आहे. गरज नाही थोडं टीम मीटिंग करण्याची. फक्त 2 बॉल 7 रन. जो 1 रन अभिषेक धावला नव्हता तोच 1 रन आता समजेल टीम इतरांनी संघाला. मागील व्हाईट बॉलला 1 रन धावला असता तर 2 बॉल 6 रन. कंपल्सरी 6 एक मारावाच लागेल. बघायचं आहे तोसिफ जिमी तोसिफ. मुंबई प्रोलिंग टर्फ ॲडिक टीम मित्रांनी. 2 बॉल 7 रन. आणि मात्र बघायचं किती धावा काढतोय. 1 धाव काढलेली आहेत. काय मॅच चाललेली आहे, काय मॅच झालेली आहे. 1 बॉल 6 रन. आतापर्यंत तोसिफ अप्रतिम गोलंदाजी केलेली आहे. काय गोलंदाजी केलेली आहे तोसिफने. खरोखरच लो स्कोरिंग मॅच होती. 63 रन्स रिक्वायर्ड होते. शेवटच्या ओव्हरला 15 रन. त्यानंतर षटकार आला. मात्र कुठेही कॉन्फिडन्स मात्र गमावला नाही. आणि मात्र कमबॅक करणारी गोलंदाजी तोसिफ कडून. काय गोलंदाजी केलेली आतापर्यंत. पहिला बॉल षटकार केला, त्यानंतर कमबॅक केला. तोसिफ नावाचं वादळ मैदानात घोंगवताना. 6 बॉल 6 रन. 1 बॉल 6 रन. टीम टर्फ ॲडिक
टीम इत्राणी एसएस मुंबई प्रो लीग पॉवर्ड बाय निटॉन ऑर्गनाइज बाय टीम टर्फ ॲडिक आणि चॅम्पियन प्रमाणे खेळ खेळताना टीम टर्फ ॲडिक लो स्कोरिंग मॅच होती 23 रन होते. मी बोललो होतो या संघामध्ये ती क्षमता आहे त्या प्रकारचे गोलंदाज आहेत की अशा प्रकारचे सामने जिंकवण्याचे. आणि लास्ट ओव्हर स्पेशलिस्ट विजयदादा टीमचे कर्णधार यांनी विश्वास ठेवला तोसिफवर 6 बॉल 15 रन आणि त्यानंतर षटकार येऊन सुद्धा कमबॅक केले. 1 बॉल 6 रन. मुंबई प्रो लीग टर्फ ॲडिक एक साइडला अभिषेक एक साइडला तोसिफ. काय मॅच काय घडतंय काय बिघडतंय आणि बघितलेलं आहे मारलेला आहे सुरेख फिल्डिंग. काय फिल्डिंग केली बाउंड्री लाईन वरती हर्ष पांचाळ. सामना मात्र जिंकलेला आहे टीम टर्फ ॲडिक विजयदादा आणि संघ. काय गोलंदाजी चालवली प्रत्येक गोलंदाजाला कुठे गोलंदाजी द्यायची कशी मॅच काढायची टीम विजयदादा यांना बरोबर माहिती आहे. अनेक वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे. 63 रनचं छोटस आव्हान. तोसिफ यावर बक्षिसाचा लय लूट करताना विजयदादा 2000 रुपयाचं पारितोषिक तोसिफ याला. कारण 6 बॉल 15 रन मॅच होती त्यानंतर सामना कसा जिंकला तोसिफ याने बॅक टू बॅक 2 मॅच मध्ये दोन्ही वेळेला एकदा 21 रन एकदा 15 रन काय डिफेन्स केलेले आहेत. आणि मात्र खरोखरच तारीफचा हकदार असेल तोसिफ. कशा अशा प्रकारची मॅचेस काय मॅच गमावली. मी तर म्हणेल टीम इतरांनी हातातून सामना सोडला. काय म्हणशील दादा तुझं या मॅच वरती विश्लेषण. What a game we had witnessed, guys. So guys, the man of the match for the previous game goes to Harsh. Harsh, wherever you are, please come to collect your man of the match. The other one. Smarty, Harsh Smarty, wherever you are, bro. What a game we witnessed previously. As I told you, Tosif, even in the previous game, defended 6 balls 20, and this game he repeated the same one. And you can see the man of the match there, Harsh, also called as Smarty, receiving his man of the match. Congratulations, bro. Requesting the next two teams. Requesting Team Invincibles. Itrani Aces. Can we have the captain, please? Avija, toss. Itrani Aces, yes. Hey, 5 minutes. Ball first. Okay. Invincible Kings won the toss and they've decided to field first. Please fielding लगा दीजिए ना.
16 मॅच आहे प्लीज.
So guys, we are witnessing the game that is being played between Itrani Ace and they are facing the Invincibles. We have Apurva on strike now for the Itrani Ace, a very well-known team, I would say. At the non-strikers end, we have Karan. Here goes the bowler. That's a wide delivery. We'll have to bowl that once again. That's in the air, finding the side of the net. A good throw there, but the batsman had made his ground. Just a single there. So once again, we have Karan, jersey number 17 on strike for Itrani Ace. Come on, make some noise for Karan, guys. That's a grounded shot on the leg side, finding the side of the net. Just a single. So the score at the end of the first over is 5 runs. एक ओवर के समाप्ति पे स्कोर यहाँ पे 5 रन. Once again we have Karan. Jersey number 5, Yash, to bowl the next over for the Invincibles. You guys are witnessing this beautiful tournament, the Mumbai Pro League. Here goes the bowler, facing his Karan. That's in the air, but this time finding the side of the net will be safe. Just a single, they wanted the second one. Good running there by Karan and his partner. So 2 runs taken comfortably over there by both the batsmen. Once again, the bowler all set with his next delivery. That's in the air. Has he cleared the boundary line? Yes, he has. That's another maximum there. That is Karan. As I told you, the iconic player, the man, the myth, the legend. Once again, the bowler all set. That's in the air, finding the top of the net, chance of a catch out, and this time Karan loses his wicket. That's a commentator's curse. And that's another wicket down there for Itrani Ace. So we have the next batsman in that jersey number 7886. That's Amin. Once again, Yash all set to bowl the next delivery. That's some good shot there. That was a reverse sweep, thinking outside the box. Once again, we have Yash now. This time facing is Apurva. Let us see what can Apurva do for his team. The score is 14 on the board. Here goes Yash with his next delivery. They've gone up for an appeal, the wicket keeper, but the umpire is not convinced this time. Once again, Yash all set to bowl his next delivery, facing his Apurva, jersey number 12 for Itrani Ace. That's on the leg side, finding the gap. That's a run declared there by the square leg umpire. So with this, the score moves to 15. 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर यहाँ पे बढ़ता हुआ 15 रन. We have the next bowler, that's Tejas, jersey number 1004, facing his Apurva for the Itrani Ace.
15. The score is 15. Here goes Tejas with his first delivery. That's in the air, finding the top of the net. Chance of a catch out, but falling in no man's land. And that's a run out there for Ithrani Ace. Another wicket down there in the form of Apurva. So we have Amin on strike now after the fall of the wicket. Now here goes the bowler, Tejas with his next delivery. That's a wide delivery. We'll have to bowl that once again. Tejas all set with his next delivery. Once again a wide ball called there by the on-field umpire. Another wide ball called there. So back-to-back wides. Tejas under pressure now. I would say the bowler is under pressure. He needs to capitalize. He needs to focus. Losing his line and length. Here goes Tejas with his next delivery. This time that's in the air and cleared the boundary line. That's another six there for Ithrani Ace. This time it was from Amin. It made a sweet sound of the bat as well. What a shot there. They have something to cheer. They have something to applaud. Once again, now this would bring the fielding team under pressure. Once again, Tejas all set to bowl the next delivery. Facing his jersey number 786. That's Amin for you. That's in the air, but this time finding the side net. Just a single taken there. Rotating the strike right now. Dealing in singles. We have Yatiraj, jersey number 3 for Ithrani Ace now. That's a wide delivery call there by the on-field umpire. We'll have to bowl that again. Leaking a lot of extras here. That is Tejas. This time goes on the back foot. Chance of a catch out, and what a catch taken there. A low catch. Another wicket down there for Ithrani Ace in the form of Yatiraj. And now we have jersey number 10. 27. So jersey number 10, that's Dev Karan on strike now. So we have jersey number 10, that's Dev Karan on strike for Ithrani Ace. An aggressive batsman for his team. Let us see how does he respond now. Here goes Tejas with his next delivery. Bowling quite efficiently, bowling quite economically as well. A good comeback there after that, after conceding that 6. That's a wide ball. That is called as commentator's curse. As I told you, he was bowling quite well. He lost his line and length, and another wide there. We'll have to bowl that once again. This time the batsman playing sensibly. That's a run declared there, which will bring Amin back to strike. Amin already has scored a beautiful 6 off his bat. Let us see, can he repeat it once again? Here goes Tejas, all set. That's in the air, but this time finding the top of the net, and that falls in a no man's land there. Could have been close there, but the luck was with the batting team. With this, the score moves to 30. Score बढ़ता हुआ यहाँ पे 30 रन.
That's a powerful shot there, equally well fielded. And that's another wicket down there for Itrani Ace. Now they are losing wickets like a deck of cards. That was Amin who lost his wicket. We are waiting for the next batsman. So I guess it's Tanveer. So we have jersey number 10, Tanveer now on strike. We have two jersey number 10s on the pitch right now. Here goes the bowler once again. That's a beautiful shot there on the leg side. Finding the side of the net, this could be close there. A direct hit would have definitely been close. That's a wide delivery and also a single taken. Once again, a reverse sweep. This time, some misfielding and they get a single in the form of a bye. Here goes the bowler, all set with his next delivery. Facing is Devkaran, jersey number 10 once again. Goes on the back foot, punches it on the offside, cuts it in fact, just a single once again. Sensible bowling there by the bowler, not letting the batsman free their arms. This time that's down the ground, equally well fielded. That was a quick throw there. Once again, the batsman made his ground. The score moves to 36. We still have one delivery left only if that's a legal one. Here goes the bowler. That's a wide one, as I told you, only if it's a legal one. So he will have to bowl that once again. The bowler all set with his next delivery. Finding an outside edge on the leg side, just a single. So that's the end of the over and the score moves to 38. The score on the board for Itrani Ace is 38 for the loss of 5 wickets. $38. So we have Huzef now to bowl the next over. Facing is Devkaran. Here goes Huzef with the first delivery. Will have to bowl that once again. That's a wide there. Once again, Huzef all set. Here goes Huzef. That's in the air. That's a beautiful shot there. But oh my goodness, finding the top of the net. And a catch taken there on the boundary line. So Devkaran loses his wicket. Another wicket down there for Itrani Ace. That was wicket number 6 there for Itrani Ace. And now we have the next batsman in. That's Samrat. Jersey number 03. So the pressure is now on the batting team after losing that wicket. Let us see how does Samrat
react to this. Oh my goodness, what a delivery there. The batsman had no idea whether the ball is coming in or going out. Once again, Jose falls set with his next delivery, facing his Samrat. This time, that's a wide one. We'll have to bowl that once again. This time off the thighs. A single taken in the form of byes there. We have Tanveer now on strike. That's a no ball call there by the leg umpire, so they win a free hit as well. So the batting team wins a free hit. Let us see what can Tanveer do. Come on, make some noise for Tanveer, guys. Ithrani Ace stepping down the ground. That's a beautiful ground shot. Equally well fielded. That is a direct hit. Could have been very close. Once again, Samrat is on strike now. Let us see what can Samrat do. He needs to free his arms now. That's a beautiful shot there, but once again fighting the fielder. Another wicket down there for Ithrani Ace. So we have the next batsman in. That is Abhishek, jersey number 27. Left-handed batsman. Once again, a ground shot there, equally well fielded, just a single. So as you can see now, Ithrani Ace is dealing only in singles. 44, the score moves to 44. That's a no ball call there by the square leg umpire. That was a no call for sidearm. Once again, the bowler will have to bowl all 6 deliveries once again. Tries to connect it, but a miss hit. Couldn't capitalize on the free hit. That's in the air. Has he cleared the boundary line? Yes, he has. That's a 6 there. Middled it from the bat. What a shot there by Abhishek, jersey number 27. Once again, Abhishek on strike now. Let us see, can he repeat it once more? In the air this time, and that's a wicket. He's gone up for an appeal, but the umpire is not convinced. So another wicket down there for Ithrani Ace. That was wicket number 8. (51). We still have 3 balls left. And we have jersey number 55. That's Mark. Here goes the bowler facing his mark. That's on the leg side. Oh my goodness, that was close. So they've gone up for an appeal. So just a single taken there. Now once again we have jersey number 10. That's Tanveer on strike. A very crucial over. Here goes the bowler once again for the Invincibles. Goes on the back foot. Couldn't capitalize. That's a ground shot there. And they take a single. So that's a timer.
So penalty there. Once again, we have the ball all set. This time, once again, we have Mark on strike. That's in the air. Has he cleared the boundary line? Oh, that's a drop catch there. The fielder is not happy. He's disappointed. That is jersey number 1004. So that's the end of the over. The score moves to 54. Requesting the fielders to please resume the game. We are running short of time, guys. जितना लेट तुम करोगे इतना ही लेट आप घर पे जाओगे और कल मंडे गाइस सबका वर्किंग रहेगा if I'm not wrong. So we are witnessing the next over now. We have Mark on strike, jersey number 55. Here goes the bowler. That was... We have Harsh now to bowl the next delivery. He bowled a beautiful one in the previous ball. Here goes Harsh with his next delivery. Stepping down the ground this time. The umpire signals wide. The wicketkeeper went up for a stump appeal, but the fielder was safe in his den. Here goes Harsh once again, facing his mark. Goes on the back foot this time. Equally well fielded there by Shravan, jersey number 23. So back-to-back dot deliveries. Once again, here goes Harsh, all set with his delivery. This time, a wide delivery, and there was some miscommunication there between the batsmen. Tanveer wanted a single. That's a full toss, and that's a boundary. Couldn't capitalize, but they get a boundary at the end. Once again, Harsh. All set to bowl the next ball, facing his mark. Another wide delivery there. We'll have to bowl that once again. And you can see Mark making use of that to extras. The score moves to 61. 61. This time the bowler changing his side. Let us see. Can his luck change? No, his luck remains the same. That's another wide. The bowler all set once again, facing his mark. Once again, another wide delivery there. So the pressure is now on the bowler. Can he come back? He needs a comeback. That's a beautiful shot there. What a sound. What a sound. That was a sweet sound of the bat as well. That was Mark with that beautiful shot. A monstrous one as well. Finding the middle of the bat.
We still have 2 deliveries left only if those are legal ones. And you can see jersey number 55, Mark, anchoring this innings. He's playing quite well. He's playing quite sensible. Once again, this time pushes it on the leg side. A single taken. They wanted the second one. And that's a run out. So they've gone up for a review. So the on-field umpire has gone up for a review for a short run. Technical team, can you please check that? So they've gone up for a review for a short run. So that is a dot delivery with a run out. That was a short run taken there by Mark. Scorer, please make a note of that. So the score is still at 69. Once again, we have Mark on strike now. Stepping down the ground. That's a beautiful shot there. And this time, Mark punching his fist in the air. What a shot there by Mark. He has anchored the inning quite well. This is what his team needed and he did it quite well. Now we got to wait and watch. How does the Invincibles respond to this? So the target is 76 on the board for the Invincibles. Let us see how do the Invincibles respond to this. So we are witnessing innings number 2. The target on the board for Invincibles is 76. All credits to Mark for that beautiful innings. A short one, but a sweet one there. You can see the captain, that's Karan. For Itarani Ace. So here we go, innings number 2. That's a beautiful shot there, and what a positive start there for innings number 2. Starts off with a boundary. That is Vaibhav. We have the opening pair. That's Vaibhav and Dhaval. Field में यहाँ पे परिवर्तन आप देख सकते हो. The wicket keeper has done a change in the field. Here goes the bowler with his next delivery. That's a wide delivery. We'll have to bowl that once again. So guys, we are witnessing this encounter that is being played between Itrani Ace and the Invincibles.
Another wide delivery there. Looks like now the bowler is under pressure, losing his line and length after conceding the first boundary. That's in the air, finding the top of the net, falls in no man's land, just a single there. So single taken, which will bring Dhaval back on strike now. Another wide delivery. This time couldn't capitalize on it. A miss hit there, finding the side of the net. Just a single there. Once again, we have Vaibhav now on strike. That's on the leg side. This time equally well fielded. A dot delivery there. So the score moves to 9. This time that's a beautiful shot there. Clean hit there. And that's another 6 there. That was Vaibhav. Already scored a boundary of the first delivery. And now a 6 there to follow up. Once again, we have Vaibhav on strike. In the air, that's on the leg side. Has he cleared the boundary line? That's another boundary there. The score moves to 19 at the end of the first over. A very expensive over there, I would say. As you see that the batting team eagerly waits for one bad over. So we have Jimmy now to bowl the next over for his team. Here goes Jimmy with his first delivery. That's in the air and outside edge, and a catch taken. Look at Samrat. Look at his ego. Look at his attitude after that catch. So that's the first wicket for the Invincibles. We have the next batsman, and that's jersey number 33, Vineet. So we will witness the double V's on the pitch now. Vineet at one end, Vaibhav at the other. Ooh, what a ball there once again. That was Jimmy. Plumped. Once again, and outside edge. This time it's Karan, and Karan. Down the track, and what a shot there. Equally well fielded. We are waiting for the umpire's decision. Waiting for the umpire's decision. So that's not a 6 there, just a single. Thank you, umpires. That's a beautiful shot there, and that could have been another catch there. As I keep saying, catches win matches. Let us see how costly can this drop be. Ooh, that's a wide delivery. Jimmy will have to bowl that once again. That's in the air, and what a catch taken. That was some good reflexes there by Jimmy. A very good catch. The score is 23 for the loss of 2 wickets. "30 balls, 53 runs needed."
So you can see Karan now sharing some words with Mark. Mark, the man, the myth, the legend, who contributed well with the bat. Let us see, can he continue with the ball as well? We have Vineet on strike. Here goes Mark. What a ball, finding an outside edge. What a delivery there. That was Mark. As I told you, the man, the myth, the legend. Once again, Vineet. Stepping down the ground, it was a beautiful ball there. That was Karan with a wide throw there, and the keeper. That's not out. I think Karan was not aware that the batsman was outside the crease. Once again, Mark with his next delivery. What a ball there. This time, 3 back-to-back dot deliveries. You can see that man sharing a smile with his captain. So we have a new batsman on strike now. That's Mudassir. Mark changing his side. This time a commentator's curse. That's a wide delivery. That's in the air but finding the side of the net. They'll settle for a single. A very economical over there by Mark. Here goes Mark with his next delivery. That's on the leg side. Another dot delivery there. Good comeback there. As I told you, the man, the myth, the legend. Contributed with the bat as well, and now he's doing the same job for his team through his bowling. Here goes Mark with his next delivery. That's a beautiful shot there, but finding the side of the net, falling in no man's land. They get a single. So with this, the score moves to 26. The score moves to 26. "24 balls, 50 runs" is the equation on the board. 24 balls, 50 runs needed. Let us see. So we have Dev Karan now. As I told you, he is very aggressive. I've seen him playing many tournaments. Here goes Dev Karan. That's a ground shot. There's protection on the boundary line. That's a direct hit. They've gone up for an appeal, waiting for the umpire. And the umpire has gone up for a review. The umpire has gone up for a review. The entire fielding team went up, but the umpire says, I want to keep some suspense in this game. And that's a wicket given there by the umpire. Thank you so much, umpires. What a throw there that was by Tanveer. A direct hit. So that was Yash losing his wicket. Once again, Dev Karan.
All set to bowl the next delivery. That's in the air this time. The batsman wins the contest. What a shot there. It made a sweet sound of the bat as well. Playing with the magical bat. The bowler is not happy. The fielding team is not happy after conceding that 6. But you can see Karan motivating his bowler. Once again, Dev Karan all set to bowl his next delivery. Here goes the bowler. Ooh, that's a wide delivery. That's a wide delivery. We'll have to bowl that once again, and the umpire warns him as well. So that's a dead ball. That's a dead ball given there by the umpire. And what a wicket, cleaned up, and look at his celebration there. Punching in the air, that's Dev Karan picking up 2 wickets already. One in the form of a run out and one cleaned up. So pressure building up now on the batting team, I would say. We have Tejas. Jersey number 1004, a unique jersey number, I would say. A 4-digit jersey number. So it's going to be Dev Karan versus Tejas. Another good encounter. Here goes Dev Karan all set with his next delivery. Facing his Tejas. Ooh, what a ball there in the block hole. And look at Dev Karan. Look at the stare that he's giving to the batsman. The body language says it all. That's a no ball call there by the square leg umpire. So a free hit has been awarded to the batting team. Now it's time for Tejas to free his arms, to open his arms. That's a wide ball call there. So the free hit is still valid. The free hit is still applicable there. Another wide ball call there. Dev Karan not happy, disappointed by himself. And what a delivery there. Once again a dot one. The batsman was asking for a wide, but the umpire says, I'm not convinced. So Dev Karan once again to bowl the next delivery. Once again a no ball called there. So another free hit has been awarded to the batting team. And this time it's going to be Hussain on strike to face the free hit. So we have Dev Karan once again now. We have Hussain who's going to face the free hit. Here goes Dev Karan. And that's another wide delivery. Looks like now he has lost his line and length after bowling couple of good deliveries. Another wide one, and now the free hit is still applicable. The free hit is still valid. We have Hussain on strike. Let us see, can Hussain. 39 is the score on the board, 39. That's a full toss, and that's a 6. So making full use of the free hit, and now it's 18 balls, 31 runs needed.
18 balls, 31 runs needed. The equation on the board is 18 balls, 31 runs needed. Let us see, can Itrani ace defend this, or the Invincibles will chase this? Anything is possible in cricket, especially when you are playing on such grounds. We've seen many close encounters. We've seen the bowler of turf headaches, that was Tosif, who defended quite well. So we have Yatiraj now to bowl the next over. 18 balls, 31 runs is the equation. Here goes Yatiraj with the first delivery. That's in the air. Chance of a catch out, and look at his celebration. So picking up the main wicket, I would say Tejas, who was doing some good clean hitting in the previous games. Seventeen ball. 31 runs required. Sukku Shravan is on strike. चांगला शॉट ऑफ साइडला आणि एक धाव चोरलेली आहे श्रवण. यतिराज चांगली गोलंदाजी करतोय आतापर्यंत. एक एक बॉल महत्वाचा असेल, कारण फार इम्पॉर्टंट मॅच असेल ही. पंधरा 29. 15 बॉल 29. श्रवण एक साइडला, तर नॉन स्ट्राईकला हुझेफ. दोन्ही आक्रमक फलंदाज, अटॅकिंग बॅट्समन, अटॅकिंग इनिंग खेळण्यासाठी ओळखले जातात. कालच हुझेफने आपल्या बॅटिंगने मैदानामध्ये खोऱ्याने रन काढले होते. आता त्याच प्रकारची इनिंग खेळतो की नाही बघायचं असेल. श्रवण सुरेख फटका बघायचा, कॅच बनते की नाही. मात्र इथे तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण, एक धाव चोरण्यापासून रोखू शकणार नाही. एक धाव. हुझेफ षटकार मारून, आतापर्यंत एक षटकार मारून सामन्याचं चित्र, हुझेफची फलंदाजी डिसाइड करू शकते. क्षमता आहे हुझेफ मध्ये मोठे फटके मारण्याची. काल तशा प्रकारची इनिंग खेळलाय, आठवावं लागेल काय केलं होतं कालच्या दिवसामध्ये. वाईड बॉल, अवांतर धावा, धाव संख्येत वाढ. 49 रन्स. वाईड बॉल, एक्स्ट्रा. बाबू एक्सपिरियन्स गोलंदाज. महत्वपूर्ण ओव्हर, 2 बॉल महत्वाचे असतील. बघायचं आहे कशा प्रकारची गोलंदाजी करते उर्वरित 2 बॉल. सुरेख गोलंदाजी, चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत. ब्लॉक बॉल टाकला आणि मात्र 1 रनवर समाधान मानावं लागेल हुझेफ. लास्ट बॉल, 13 बॉल 25. 13 balls 25 runs. Last ball.
13 बॉल 25. श्रवण बाबू 13-25 लास्ट बॉल. चांगला फटका फसतोय की नाही बघायचंय. मात्र या ठिकाणी लेग स्पिन टाकला आणि मात्र श्रवणला फसवलं आणि श्रवण मात्र बाद होतोय स्वस्तामध्ये. मोक्याच्या शरी चांगला बॉल होता. एक लास्ट बॉल एक सिंगल रन काढून खेळू शकला असता मात्र मोठा फटका मारण्यामध्ये स्वतःचा विकेट गमावलाय श्रवण. बॅक टू द पॅव्हेलियन आणि चांगली गोलंदाजी यतिराज उर्फ बाबू. किसी को लंच करना रहेगा वो करके लीजिए क्योंकि 15 मिनट्स के बाद काउंटर क्लोज होने वाला है. ये इनिंग के बाद जो भी फील्डिंग कर रहे हैं उनमें से किसी को भी खाना खाना रहेगा तो इसके बाद हाफ एन आवर से उसके बाद क्लोज हो जाएगा काउंटर. पॉवर प्लेचा षटक अभिषेक स्ट्राईकला. हार्ड हिटर बॅट्समन हुझेफ टर्फ मधील हार्ड हिटर बॅट्समन म्हणून ओळखला जाणारा हुझेफ. बघायचंय कशा प्रकारची फटकेबाजी करतोय. महत्वपूर्ण मॅच. हुझेफ नाव मीरा भाईंदर मधून बिलॉंग करणारा खेळाडू हुझेफ. सुरेख फटका ओळ बोललो होतो. हा वर्ष सहमत आहे. तेवढं चांगलं मात्र क्षेत्ररक्षण संधी होती या ठिकाणी मात्र तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पण म्हणावं लागेल आणि एक मोठा फलंदाज जाळ्यात भेटला असता मात्र हुझेफला एक कुठेतरी एक जीवदान या ठिकाणी भेटलेलं आहे. 10 बॉल 24 रन. एखाद फटका आला तर मॅचचं चित्र बदलू शकतं. लास्ट मॅचला टर्फ एडिक मध्ये रत्ना अप्रतिम सेकंडला स्टोअर टाकली होती. त्याच प्रकारची गोलंदाजीची अपेक्षा असेल अभिषेक कडून. सुरेख गोलंदाजी अभिषेक द्वारा. कान मंत्र दिला होता बाबूने काहीतरी वेगळं करण्याचं. इथे हर्षला काही मात्र समजत नाहीये. बॉल येतोय बॉल जातोय. बॉलर आणि विकेट किपर यांच्यामध्ये सामना चालू आहे जसं काही. कारण हर्षला बॉल काही समजत नाहीये. नो बॉल. अंपायरचा निर्णय नो बॉल. साईड लाईनचा अनेक वर्षापासून एक्सपिरियन्स असलेले गोलंदाज. अंपायरचा निर्णय अंतिम निर्णय राहील. कुठल्याही प्रकारची आर्ग्युमेंट करायची नाहीये. टीम इतर आणि एसएस संघाने नोंद घ्यायची आहे. चला सामना चालू करायचा आहे. चला कॅप्टन सामना चालू करायचा. इतर आणि एसएस आठ बॉल 22 रन्स रिक्वायर्ड. 8 बॉल 22 रन्स. 8 बॉल स्ट्राइक पे हुज़ैफ. महत्वपूर्ण लास्ट 2 बॉल. ये 2 बॉल मैच का चित्र डिसाइड करने वाले 2 गेंद बॉल देखने जैसा रहेगा. अभिषेक नाइस बॉल. क्या गोलंदाजी कर रहे अभिषेक. बांध के रखा है अभी तक हुज़ैफ को. हार्ड हिटर बैट्समन हुज़ैफ. डिसाइडिंग बॉल. सुरेख फटका मात्र 1 धाव चोरेल आणि स्ट्राइक मात्र स्वतः जवळ ठेवलं हुज़ैफ. आता 6 बॉल 21 रन. सामन्याचं चित्र कसं बदललं. क्षणात सामन्याचं चित्र बदललं. एका टायमाला सामना असं वाटत होतं की इनविन्सिबल टीम इनविन्सिबल किंग या सामन्यात जिंकू शकेल सहजपणे. मात्र कुठेतरी अभिषेकने सेकंडला स्टोअर घेतली. अप्रतिम गोलंदाजी केली. लास्ट 6 बॉल आता 21 रन्स रिक्वायर्ड. हुज़ैफ क्षमता आहे हुज़ैफ या बॅट्समनकडे मोठे फटके मारायची. बघायचंय काय करतोय. कशा प्रकारची फलंदाजी करतोय. अशा प्रकारची कामगिरी मागील भूतकाळामध्ये केलेली आहे हुज़ैफ. हुज़ैफला आठवावं लागेल काही इनिंग मागील काही इनिंग. कारण हुज़ैफ मध्ये ती क्षमता आहे मोठे फटके खेळण्याची. आणि अशाच मध्ये अपूर्व अजून एक एक्सपिरियन्स गोलंदाज शेवटची ओव्हर घेऊन. 6 बॉल 21. टीम मित्रांनी टीम इनमिनियन्स
इनविन्सिबल. सुरेख फटका यासाठी ओळखला जातो हुजेफ. हुजेफ हे नाव नाही, टर्फ क्रिकेट मधील एक हार्ड हिटर बॅट्समन. का ओळखलं जातं हुजेफला? एक अटॅकिंग बॅट्समन. ती इनिंग आठवावी लागेल, ती त्या प्रकारची फटकेबाजी करावी लागेल. हीच ती वेळ जेव्हा सगळं काही संपल्यासारखं वाटतं, तेव्हा नवीन काहीतरी करावं लागेल आणि त्याच प्रकारची इनिंग. द एंड इज द बिगिनिंग. जिथे शेवट होतो तिथूनच नवीन सुरुवात करावी लागते आणि त्याच प्रकारची सुरुवात हुजेफला करावी लागेल. 5 बॉल 15 रन. अजूनही सामना संपलेला नाहीये. वाईड बॉल अवांतर धावा. 5 बॉल 14. अजूनही सामना. हुजेफ स्ट्राईकला. मोठा धाकड फलंदाज. सुरेख फटका हुजेफ आला. हुजेफ ने खनखनी समोर मस्तक पे दस्तक देने वाला षटकार. व्हाट अ बॉलिंग. फिल्डर बने दर्शक. काय फलंदाजी करतोय हुजेफ. हुजेफला आठवावं लागेल. आपण काय या टर्फ क्रिकेट मधील हार्ड हिटर बॅट्समन म्हणून माझी ओळख आहे, त्या प्रकारची फटकेबाजी. अपूर्वा. 4 बॉल 8 रन. वाईड बॉल. वेगवेगळं प्रेशर. हाय प्रेशर सामना. मागील सामन्यामध्ये सुद्धा अशाच प्रकारचं प्रेशर आलं होतं अपूर्ववरती. पण प्रेशर असेल कसेल तर आपलं एक्सपिरियन्स दाखवावं लागेल अपूर्वला. गोलंदाजी अचूक टप्प्यावर करावी लागेल. आणि मागून नजरहटी दुर्घटना घटी. पुढून दरवाजा उघडला, मागून चोरी झाली. अशा प्रकारची गोलंदाजी. व्हॉट अ बॉलिंग बाय अपूर्व. बोललो होतो आपल्याला अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करावी लागेल. अजूनही 3 बॉल 7 रन. 3 बॉल 7 रन. थोडस डिफेन्सिव्ह झाला आणि मात्र विकेट. हुजेफ नावाचं मोठं वादळ कुठेतरी शांत झालं आणि अजूनही सामना. 3 बॉल 7. फक्त एक मोठा फटका. अपूर्व फक्त लाईन आणि लेन, स्टंप टू स्टंप लाईन करावी लागेल. अपूर्वने अप्रतिम गोलंदाजी केलेली. आतापर्यंतचा बेस्ट बॉल म्हणावा लागेल त्यांचा. 3 बॉल 7 रन. अपूर्व जीत. 1 मिनिट 1 मिनिट 1 मिनिट. दीप. वाईड बॉल. अपूर्व मॅच मध्ये आहे. कुठल्याही प्रेक्षक नवीन बॅट्समन मैदानामध्ये खेळायला आलेला आहे. अपूर्वला आपलं एक्सपिरियन्स दाखवावं लागेल. महत्वपूर्ण सामना. इतरांनी एक्सेस साठी महत्वपूर्ण सामना. जीत. अपूर्व 3 बॉल 6 रन. शॉट शॉट शॉट. मात्र या ठिकाणी विकेट मात्र मिळवलेला आहे. जीत तंबूत. गोल्डन डक. काय मॅच फिरते. काय सामन्याचं चित्र. एकदा सामना इतरांनी एक्सेस तर एकदा सामना इनविन्सिबल यांच्यामध्ये. अप्रतिम सामना. इनविन्सिबल संघ खरोखरच चांगले सामने खेळत होता. त्यानंतर कुठेतरी डगमगला. 2 बॉल 6 रन. फक्त एक मोठा शॉट. एक फक्त मोठी फटका दूर आहे.
सामना अजूनही चित्र बदलू शकतं. अशा प्रकारचे सामने बदलत असतात, बदलत असतात. फक्त एक मोठा फटका मारावा लागेल. 2 बॉल 6 रन. अपूर्व या ठिकाणी कुठेतरी आपलं एक्सपिरियन्स दाखवताना अशाच मध्ये न्यू बॅट्समन आता हा कोण आहे? सिद्धार्थ. सिद्धार्थला मात्र काही समजलं नाहीये. रनआउट झालेला आहे सिद्धार्थ आणि स्ट्राईक वर मात्र हर्ष घेतलेली आहे. बघायचंय हर्षने स्ट्राईक का घेतली आहे. 1 बॉल 6 रन. हर्ष स्ट्राईकला. 1 बॉल 6 रन. काय घडतंय, काय बिघडतंय. मुंबई प्रो लीग काय सामने अटीतटीचे. या आधीचा सामना सुद्धा टर्फ ऍडिक्टचा सामना आणि इतरांनी यांच्यामध्ये सुद्धा सेम हाय व्होल्टेज सामना झाला. त्यामध्ये टर्फ ऍडिक्टने जिंकला होता सामना. हर्ष बघायचंय काय करतोय. अपूर्व 1 बॉल 6 रन. अपूर्व हर्ष अपूर्व. मुंबई प्रो लीग ऑर्गनाइज बाय टर्फ ऍडिक्ट. संघ मालक विजय दादा आणि त्यांची संपूर्ण टीमचं हार्दिक अभिनंदन. खरोखरच अप्रतिम सामने नियोजन आयोजन टर्फ ऍडिक्ट्स या संघाकडून होताना आणि अशाच मध्ये 1 बॉल 6 रन. अटीतटीचा सामना. अपूर्व हर्ष काय घडणार आहे, काय बिघडणार आहे बघायचंय. हिरो बनण्याची संधी आहे हर्षला या ठिकाणी. बघायचंय संधीचं सोनं करतोय की नाही. 1 बॉल 6. अपूर्व हर्ष अपूर्व. 1 बॉल 6. सुरेख आणि मात्र इथे जिंकलेला आहे सामना. हुजेफ आउट झाला. त्यानंतर चित्र कुठेतरी बदलला आणि टीम मित्रांनी संघाने मात्र सामना जिंकलेला आहे. खरोखरच अप्रतिम खेळी केली, अप्रतिम गोलंदाजी केली आणि खरोखर सामना जिंकला. अपूर्वने काय गोलंदाजी केली. षटकार खाल्ला त्यानंतर कमबॅक करणारी गोलंदाजी. यानंतरचा कोणालाही लंच करायचं असेल त्यांनी काउंटर चालू आहे. मार्क सैनी मॅन ऑफ द मॅच. मार्क मॅन ऑफ द मॅच मार्क. अभिनंदन, कॉंग्रॅच्युलेशन मार्क्स. वेल प्लेड. चांगली फलंदाजी केली, चांगली गोलंदाजी केली आणि मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी होतोय मार्क. टीम इतरांनी एसएस.
Anuj, please send your batsman. Gurupaji. हुजैफ फील्ड लगा देना यार प्लीज. आप आ रहे हो चेंज. गुरुबाजी आ जाओ यार. आओ आएगा दूसरा. सिंगल में आर्मी. हाँ दूसरा कौन है? इमरान भाई आ जाओ. ધવલ ટાઈમર ઓન છે. સ્ટાર્ટ કર મેચ. टीम सिटी ब्लास्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये. अगर ये मैच जीतती है तो कंपटीशन में बने रहेंगे. डू या डाई टाइप का मैच रहेगा टीम सिटी ब्लास्टर के लिए. इसी के बीच अच्छी गोलंदाजी करते हुए स्ट्राइक पे गुरप्रीत और नॉन स्ट्राइक पे इमरान. दोनों भी काफी अच्छे फलंदाज. गुरप्रीत और इमरान फलंदाजी करना जानते हैं दोनों. कल के दिन में काफी अच्छी फलंदाजी. इसी के बीच बोला था मैंने गुरप्रीत इसी के लिए जाने जाते. हार्ड हिटर है गुरप्रीत गुरु. क्या फलंदाजी कर रहे. कल के दिन में भी ऐसे ही कुछ स्टार्ट दी थी और इसी के लिए जाने जाते हैं गुरप्रीत. What a shot by Gurpreet. वाइड बॉल अवांतर धावा. धाव संख्येत वाढ 9. एक बॉल 9 रन. काफी अच्छी शुरुआत सिटी ब्लास्टर के लिए. एक बॉल 9 रन. धवल कम बैक करने वाली गोलंदाजी. अभी कुछ एक अच्छा बॉल अच्छा बीट किया यहाँ पे धवल ने. इसी प्रकार की गोलंदाजी करनी पड़ेगी अगर मैच जीतना है तो. दोनों मैच टीम इनविंसिबल टीम के दोनों मैच हाथ से निकल गए थे लेकिन अभी कन्वर्ट करना पड़ेगा जीत के लिए और उसी प्रकार की गोलंदाजी रिक्वायर्ड है टीम को. इसी के बीच अवांतर वाइड बॉल. 3 बॉल 10 रन. हेलीकॉप्टर घुमाया था लेकिन बॉल चला गया पीछे और कनेक्ट नहीं कर पाए गुरप्रीत. सुरेख पटका और डायरेक्ट फील्डर को ढूंढ लिया और गुरप्रीत की इनिंग यहाँ पे खत्म. छोटी सी इनिंग और पैवेलियन में जाते हुए गुरप्रीत. इसी के पीछे न्यू बैट्समैन मीरा रोड के लेजेंड प्लेयर बिन्नी. काफी सालों से क्रिकेट खेलने का तजुर्बा है इनके पास. अंडरआर्म सर्कल 1-2 का 4 फॉर्मेट टर्फ क्रिकेट सारे फॉर्मेट खेल चुके हैं बिन्नी. और यहाँ पे चांस था लेकिन स्टंप को हिट नहीं हुआ. बेल्स नहीं गिरे इसके वजह से एक यहाँ पे मौका और मिलेगा बिन्नी को खेलने के लिए.
सिटी ब्लास्टर के लिए फार इंपॉर्टेंट मैच रहेगा ये। इमरान और बिन्नी दोनों बैट्समैन रन बनाने पड़ेंगे। अगर कंपटीशन में बने रहना है तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये, खेलना पड़ेगा। स्कोर 10 रन, 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 10 रन। टाइम 20 मिनट्स का स्टार्ट हो चुका है। आप ज्यादा टाइम ले रहे हो। इसके बाद अगर 20 मिनट से पहले अगर आपके 6 ओवर नहीं खत्म होते तो पेनल्टी लगने वाला है। 1 ओवर के बाद बहुत टाइम ले लिया है टीम इनविंसिबल किंग्स। इसी के बीच यश, काफी अच्छी गोलंदाजी यश के द्वारा। इमरान एक हार्ड हिटर बैट्समैन, क्षमता है बड़े शॉट खेलने की। देखना पड़ेगा आज कैसी फलंदाजी करते हैं। और इंपॉर्टेंट मैच में ग्राउंड शॉट खेला लेकिन अब बड़ा शॉट कन्वर्ट करना चाहते थे, लेकिन अब 1 बाउंस श्रवण के हाथ में। यश, बिन्नी, और यहाँ पे कैच बना था लेकिन विकेट नहीं ले पाए। बिन्नी संघर्ष करते हुए बैटिंग के लिए, बैट और बॉल संपर्क नहीं हो पा रहा है, देखना पड़ेगा। पटका लेग साइड के साइड, 1 धाव, सिंगल धाव। स्टार्ट अच्छा हुआ था, 1 बॉल 9 रन थे। उसके बाद किधर तो टीम लड़खड़ाई और उसके बाद 1 ओवर 4 बॉल 12 रन। काफी अच्छा शॉट और उतनी मिस फील्डिंग, गचा क्षेत्र रक्षण आणि त्यात चौकार। इमरान नंबर 19 चौकार। उम्मीद है इमरान से, इमरान इसके लिए जाने जाते हैं, बड़े शॉट खेलना उनको पसंद है। देखना पड़ेगा। चौकार से शुरुआत किए, बड़े शॉट की तलाश में इमरान। और यहाँ पे कैच यस, इमरान की इनिंग यहाँ पे खत्म। काफी अच्छा खेल रहे थे, कनेक्ट हो रहा था, उसी के बीच अपना विकेट गंवाते हुए इमरान। काफी अच्छी गोलंदाजी करते हुए यश अभी तक दिख रहे हैं। और स्कोर 16 रन, 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 16। 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 16 हो चुका है। इसी के बीच वीरेन, न्यू बैट्समैन, देखना पड़ेगा, स्कोर बनाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट मैच है टीम सेठी ब्रदर्स के लिए, सेठी ब्लास्टर्स के लिए। ब्लास्टर्स है ना, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन्स जीत। और यहाँ पे बेन्नी का बॉल जा नहीं रहा है, थोड़ा उनको ट्राई कर रहे मारने का, लेकिन कोशिश कर रहे, लेकिन कोशिश में नाकामयाब हो रहे। उसी के बीच काफी अच्छी गोलंदाजी करते हुए टीम इनविंसिबल के गोलंदाज जीत, एक नया उभरता गोलंदाज जीत अपने टीम के लिए। बिन्नी संघर्ष करते हुए यहाँ पे, और इसी के बीच बड़ा हुआ शॉट और 6, काफी अच्छा शॉट बिन्नी भाई के लिए क्लैप बजते हुए बाहर क्राउड से, क्योंकि बिन्नी एक लेजेंड प्लेयर है, जानते हैं ऐसे सिचुएशन में खेलना, ऐसे बड़े शॉट कब से तलाश कर रहे थे। इसी के बीच अच्छा शॉट और अपने रन में बढ़ोतरी करते हुए, किधर तो भी एक कनेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन उसी के बीच अच्छा शॉट खेला, किधर तो भी कॉन्फिडेंस यहाँ पे मिलता हुआ बिन्नी को। शॉट, काफी अच्छा शॉट, लेकिन इसी के बीच एक अच्छा शॉट खेल के बाद एक इनिंग खत्म हुई यहाँ पे। बिन्नी लेजेंड प्लेयर, मीरा रोड, मैन फ्रॉम मीरा रोड। अभी नया फील्डर, न्यू बैट्समैन जीशान,
जिशान और वीरेन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी स्कोर को बढ़ाने की। देखना पड़ेगा कैसी फलंदाजी करते यहाँ से मिडल ओवर में, क्योंकि मिडल ओवर में कुछ अच्छे खासे रन्स आते हैं तो टीम स्कोर सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकती है। सेठी ब्लास्टर्स, ब्लास्ट करने वाली इनिंग आनी चाहिए। कौन ऐसा फलंदाज है जो ब्लास्ट कर सकता है? इसी के बीच वाइड बॉल, काफी अच्छा बैकफुट पे खींचा लेकिन उतनी अच्छी बाउंड्री पे कैच। श्रावण नहीं गलती करेंगे और विकेट। जीशान बैक टू द पवेलियन और एक टीम के लिए विकेट दिलाते हुए जीत। जीत की एंट्री लेट हुई लेकिन थेट हुई। काफी अच्छा गोलंदाजी करते हुए अभी तक जीत टीम के लिए। खेलना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है सिटी ब्लास्टर्स के लिए। इसी के बीच अनुज, अनुज के पास काफी एक्सपीरियंस है, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। मिडल ओवर में रन बनाने की जिम्मेदारी अनुज। जीत काफी अच्छी गोलंदाजी करते हुए अभी तक। और यहाँ पे ऑफ स्पिन समझ में नहीं आया अनुज को, शॉट के लिए क्या डिफेंस करे। उसी के बीच बॉल डॉट, लास्ट बॉल। काफी अच्छा शॉट लेग साइड में लेकिन सिंगल रन पे अनुज अपने पास स्ट्राइक रखेंगे। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 24 रन्स। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 24 रन्स। धीरे धीरे एक बारी बढ़ानी पड़ेगी। एक एक रन बहुत इंपॉर्टेंट रन है। लो स्कोरिंग मैच भी बनते अगर आप के गोलंदाज काफी अच्छी लाइन और लेंथ पे गोलंदाजी करेंगे तो। इसके पहले टर्फ एडिक्ट टीम में 62 रन्स बनाए थे और वो डिफेंड किए थे। वेरी डिसिप्लिन गोलंदाजी की थी और अपने जीत हारा हुआ सामना जीत दिलाया था। इस प्रकार की गोलंदाजी करनी पड़ेगी। इसी बीच और एक उभरता सितारा टर्फ क्रिकेट का न्यू राठौड़ काफी अच्छी गोलंदाजी से इंप्रेस किया है अभी तक टूर्नामेंट में। अभी तक काफी इकोनॉमिकल गोलंदाजी की है न्यू ने, खुद को साबित करते हुए। नया उभरता सितारा है टर्फ क्रिकेट में, करनी पड़ेगी अच्छी गोलंदाजी। टीम ने आपके ऊपर भरोसा दिया है, वो दिखाना पड़ेगा न्यू को। उसी प्रकार की गोलंदाजी करते हुए न्यू। और यहाँ पे नो बॉल और दंडित किया है, पंच ने दंडित किया है उसको। नो बॉल लाइन। अनुज 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 नो बॉल, फ्री कंटिन्यू रहेगा। वाइड बॉल फिर से। अनुज खुद के ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा। अगर अनुज खड़े रहते तो खेल सकते हैं बड़े इनिंग। और यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, संघर्ष करते हुए अनुज। देखना पड़ेगा, अपना बेसिक स्किल को याद करना पड़ेगा अनुज को और उसी के हिसाब से खेलना पड़ेगा। न्यू इसी के बीच काफी अच्छी गोलंदाजी करते हुए। न्यू पूरे बांध के रखा है अनुज को अभी तक। व्हाट अ बॉलिंग बाय न्यू राठौड़, नया गोलंदाज उभरता सितारा। और इसी के भी संघर्ष, यहाँ पे संघर्ष की कहानी खत्म हो चुकी है अनुज की। काफी संघर्ष कर रहे थे, बॉल कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इसी के बीच अपना विकेट गंवाते हुए अनुज फर्नीचर डिस्ट्रॉय कर दिया है यहाँ पे। न्यू काफी अच्छी गोलंदाजी कर रहे हैं अभी तक पूरे सामने में।
जिस प्रकार की गोलंदाजी है, बांध के रखा है पूरा अपने गोलंदाजी से, बड़े शॉट से रोक के रखा है टीम सेती ब्लास्टर्स। इसी के बीच शिवम 27 रन्स, 3 ओवर 4 बॉल। इसी के बीच वाइड बॉल और 28 रन्स। काफी अच्छा सामना, लेकिन बहुत सामना ही एकदम कुछ बड़े शॉट आ नहीं रहे और अब पूरे बांध के रखा है टीम ने। काफी अच्छी डिसिप्लिन गोलंदाजी कर रहे हैं, कुछ बड़े शॉट खेलने से रोक रहे हैं। सामना अभी भी 3 ओवर बाकी है, इसके बाद खेल सकते हैं बड़े शॉट, मिडल ओवर में अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। सेती ब्लास्टर्स काबिलियत है बड़े शॉट खेलने की, शिवम में देखना पड़ेगा। मिडल ओवर में शिवम वाइड बॉल, न्यू बॉल अच्छे डाल रहे, लेकिन जो कुछ बॉल वाइड डाल रहे, एक्स्ट्रा दे रहे। बैट से अभी तक रन नहीं दिया, लेकिन वाइड से न्यू रन दे रहे। और इसी के बाद 30 रन, 3 ओवर 4 बॉल 30 रन। वाइड बॉल, बहुत लंबी ओवर डालते हुए अभी तक न्यू 5 मिनट के ऊपर हो चुका है, ओवर चल रही है, 5 मिनट वाला ओवर है। बहुत सारे एक्स्ट्रा कंटिन्यूअसली बैक टू बैक। वाइड बॉल, यहां से कुछ प्रेशर ले रहे, समझ में नहीं आ रहा है। न्यू काफी अच्छी बॉल डाल रहे थे, अचानक से एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा डाल रहे। उसी के बाद उतना टाइम भी स्पेंड हो रहा है वो लोग का। 20 मिनट्स में इनिंग 32 रन, 3 ओवर 4 बॉल। अभी तक अभी तक 12 बॉल डाल चुके हैं न्यू। 2 ओवर कंप्लीट कर दिया है एक ही ओवर में, अभी भी 2 बॉल बाकी है। 6 बॉल के लिए 12 बॉल डाल दिए न्यू ने अभी तक। इतने सारे एक्स्ट्रास, लेकिन बैट से रन दिए नहीं है। इसी के भी सिंगल चुराते हुए शिवम। लास्ट बॉल इस ओवर का, बहुत लंबी ओवर चलती हुई, इस लीग की सबसे लंबी ओवर न्यू द्वारा। नाइस बॉल, काफी बॉल डालने की क्षमता अच्छी है न्यू के पास, लेकिन वाइड पे वाइड डाल के ओवर को लंबा किया। ओवर की समाप्ति पे का स्कोर 33, 4 ओवर 33 रन्स। 4 ओवर के बाद 33 रन्स ऑन बोर्ड, 5 विकेट। अभी भी 3 ओवर, 18 बॉल बाकी है। 18 बॉल में कितने रन बनाते हैं सेती ब्लास्टर, देखने जैसा रहेगा। ब्लास्टर मास्टर ब्लास्टर इनिंग खेलनी पड़ेगी। शिवम स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे वीरन, हुजैफ वाइड से, काफी बहुत वाइड डाल रहे हैं टीम इनविंसिबल टीम। बड़े शॉट से रोक रहे हैं अभी तक, काफी अच्छी गोलंदाजी कर रहे। अगर एक्स्ट्रा नहीं जाते तो और भी स्कोर्स 20 तक रह जाता था, लेकिन बहुत सारे एक्स्ट्रास भी डाले उतने, बैट से रन बनाने दे नहीं रहे। इसी की बीच बड़ा सिक्सर, इसी की जरूरत थी टीम सेती ब्लास्टर्स को। ब्लास्टर इनिंग चाहिए था। शिवम क्या वही बल्लेबाज है कि जो रन बना सकते, क्या उनमें काबिलियत है बड़ा लंबा इनिंग खेलने की, देखना पड़ेगा। हुजैफ कम बैक किया 6 जाने के बाद।
ऑलराउंडर प्लेयर है हुजैफ। काफी अच्छा शॉट, फ्रंट फुट पे आके 6 खोल दिया है। क्या फलंदाजी कर रहे शिवम, 2 बड़े हिट अभी तक और स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन, 4 ओवर 4 बॉल 46 रन। इसी फलंदाजी की जरूरत थी, ऐसे ही शॉट की जरूरत थी टीम सेती ब्लास्टर्स की। काफी अच्छी फलंदाजी करते हुए शिवम अपने टीम के लिए। वाइड बॉल, एंड बोल, कट एंड बोल। काफी अच्छा खेले थे शिवम, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पेस बॉल डाल दिया और उसी का विकेट। और 5 ओवर के बाद 47 रन। लास्ट बॉल पे 2 6 मारा था, लेकिन लास्ट बॉल पे विकेट निकाल के टीम को थोड़ी राहत देने की कोशिश की। फोर्टी सिक्स रन 5 ओवर के बाद। काफी अच्छी मिडल ओवर में शिवम ने 2 6 मार के स्कोर बढ़ाने का काम किया और 47 रन तक स्कोर पहुंचा। इसी के बीच दहीसर के माने जाने खतरनाक ऑलराउंडर श्रवण और सुक्कू मैदान में 5 ओवर लेके छठवा। वाइड बॉल से शुरुआत करते हुए श्रवण, वीरेन। काफी टाइम से स्ट्राइक मिली है, वीरेन को देखना पड़ेगा। और इसी का इंतजार कर रहे थे और पहला 6 6 वीरेन इसी के लिए जाने जाते। काफी अच्छी फलंदाजी करते और आते ही हमला बोल दिया श्रवण के ऊपर। पहले बॉल पे 6 जड़ दिया है और अपनी इनिंग बढ़ाते हुए वीरेन यहाँ पे। और स्कोर बोर्ड टीम का 54।
उसी के बीच आगे बढ़ के मारा, फ्रंट पे खोल के रख दिया षटकार। 64 रन। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 64 रन। काफी अच्छी बैटिंग करते हुए अभी तक टीम सिटी ब्लास्टर्स सम्मानजनक स्कोर के तरफ एक एक स्टेप लेते हुए, क्योंकि अभी तक 64 रन हुए, अभी 6 बॉल बाकी है। 6 बॉल में और एक दो बड़े शॉट आते हैं तो काफी सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकती है टीम, जो कि फाइटिंग स्कोर हो सकता है। कुछ बॉलर कुछ फाइट कर सकते, एक आध दो बड़े शॉट आएंगे 6 बॉल में तो सम्मानजनक स्कोर तक सामना जा सकता है और बॉलर उतना डिफेंड कर सकते हैं। देखने जैसा रहेगा। लास्ट बॉल, लास्ट ओवर। तेजस तेजस काफी अच्छा बॉल, लेग स्पिन किया, समझ में नहीं आया शहजान को। वाइड पे क्या रनिंग बिटवीन द विकेट निकाला, एक रन चुराया, हाथ से रन चुराया। दोनों के बीच में काफी वाइड बॉल और एक्स्ट्रा। रंजीत स्ट्राइक लेना चाहते थे, देखते स्ट्राइक तो लिया है तेजस। फिर से वाइड, तेजस और इसी के लिए स्ट्राइक लिया था, स्ट्राइक लिया और ए स्ट्राइक कर दिया है रंजीत, नंबर 26। स्ट्राइक लिया था, जानते थे काबिलियत है खुद पे, और यहाँ पे स्कोर बढ़ता हुआ 73 रन और यहाँ पे विकेट निकाला, स्टंपिंग। नो बॉल, बॉल काउंट रहेगा, बॉल नो बॉल, स्टंपिंग नहीं है। और एक अच्छा शॉट, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग। शहजान 75 रन, अभी भी 3 बॉल बाकी है। काफी अच्छा कमबैक किया है टीम सिटी ब्लास्टर्स ने। और इसी के बीच और एक अच्छा शॉट देखते हैं, और ये 4 शहजान के बैट से पहला चौकार टीम के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 79 रन। काफी अच्छी डेथ ओवर में काफी अच्छी फलंदाजी की है दोनों बैट्समैन ने, और तारीफ करनी पड़ेगी रंजीत की। 7 बॉल 13 रन लास्ट डेथ ओवर में, काफी अच्छी बैटिंग की और स्कोर सम्मानजनक टारगेट तक पहुंचते हुआ 79 रन। अभी भी 2 बॉल का खेल बाकी है और कैच कॉट बिहाइंड, आउट हो चुके हैं। और यहाँ पे इनिंग विकेट, लास्ट बॉल, लास्ट बॉल ये इनिंग का 79 रन। देखना पड़ेगा कितना टारगेट देते हैं कि 79 तक रोकने में सफल होती है टीम इनविंसिबल किंग्स और सिटी ब्लास्टर्स। लास्ट बॉल, दर्शन ने आसमान दिखाया यहाँ पे, और इसी के बीच 2 रन बाकी निकाले और स्कोर 82 रन का टारगेट रहेगा। काफी अच्छी बैटिंग डेथ ओवर में कर दी और इसकी वजह से 82 रन तक देने में सफल हुई टीम सिटी ब्लास्टर। स्टार्ट
कुछ डगमगाती हुई थी, लेकिन उसके बाद सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा 82 रन्स। देखना पड़ेगा क्योंकि टीम इनविंसिबल किंग्स के बैटिंग लाइनअप भी काफी अच्छी है, देखने जैसा रहेगा सामना। Danny, let's do the toss. Jainam. Jainam. Good morning, Jainam. Good morning, sir. Good morning, sir. कौन कॉल कर रहा है? Almost they won the toss and elected to field first. इसके बाद ऑलमोस्टर्स और कंधारी किंग्स दोनों टीम रेडी रही है। ऑलमोस्टर्स ने टॉस जीत के बॉलिंग का डिसीजन लिया है। चलो 8 सिटी ब्लास्टर्स इंपॉर्टेंट मैच जीतते तो कंपटीशन में बने रहेंगे। सिटी ब्लास्टर इसी के बीच मीरा रोड के लेजेंड प्लेयर बेन्नी बिन्नी वैभव पहले ही बॉल फुल टॉस कन्वर्ट नहीं कर पाए बड़े शॉट के लिए, 1 रन चुराया। दाव पहला ही स्टार्टर खाता खोल दिया है वैभव ने अपना और टीम का भी। 1 रन पहले ही बॉल पे। और यहाँ पे काफी अच्छा शॉट, उतनी अच्छी चांस बना था इमरान के पास लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन बॉल ऊपर लगने पर डायरेक्टली आता नहीं, थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, इसके वजह से कैच नहीं कन्वर्ट कर पाए। काफी अच्छा सा स्टेट और उतनी अच्छी फील्डिंग और अच्छा कैच बाउंड्री लाइन पे। जीशान द्वारा काफी अच्छा खेल रहे थे वैभव। अभी तक सभी मैच में अपने टीम को काफी अच्छा स्टार्ट दिलाया था लेकिन इस मैच में कर नहीं पाए। शॉट अच्छा था लेकिन काफी अच्छा बाउंड्री लाइंस पे रनिंग करते हुए कैच पकड़ा जीशान ने और पहला विकेट, पहला आदरा बिन्नी के खाते में। काफी अच्छी शुरुआत करते हुए बिन्नी अपने टीम के लिए और वैभव जैसा फलंदाज बात किया है, काफी अच्छा स्टार्ट दिए थे। विनीत 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 आए, विनीत गए। धवल कॉलिंग नहीं हुआ, उसके वजह से यहाँ पे विकेट विनीत को जाना पड़ेगा बैक टू द पेवेलियन। दोनों में कम्युनिकेशन का गैप यहाँ पे दिखा। 82 टू विन, 81 झाले।
चलो मुंबई प्रो लीग powered by Niton, man of the match and sponsors by Niton, organized by Turf Addict. बिन्नी इसी के बीच काफी अच्छी गोलंदाजी करते हुए अभी तक बिन्नी ने बांध के रखा है, काफी अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखाते हुए बिन्नी, और देखना रहेगा। So guys, we are witnessing innings number 2 that is being played between it's Cheti Blasters versus Invincible Kings. That's a beautiful shot there, but another wicket down there. So Invincible Kings losing their trump card, that was double. So the score on the board is 4 runs for the loss of 3 wickets at the end of the first over. The equation on the board is 36 balls, 78 runs needed. So we have Mudassir now on strike. We are witnessing the second innings. 36 balls, 78 runs is the equation on the board. Let us wait and watch how does the Invincible respond to this. And cleaned up. What a beautiful ball there. And look at his celebration. What a ball there. That was a jaffer. Looks like we are playing a football match because the score is 4 for 4. 4 runs at the loss of 4 wickets. We usually see this in football. If you guys watch, we also have the Football World Cup which is ongoing. So we have our next batsman, that's Tejas on strike. With a unique jersey number, that's 1004. Bobby with his next delivery. Facing his Tejas. This is going to be a good contest. Here goes Bobby with his next delivery. That's a dot delivery there. That's a wide ball. We'll have to bowl that once again. That's a no ball in fact because of the speed, and I guess that's a free. The batsman was not ready. Looks like Bobby is quite pumped up, wants to finish the game very soon. So that's a free hit. A free hit has been awarded to the batting team. That's in the air, a clean hit there. Middle the bat. What a beautiful shot there by Tejas. As I've told you, he is playing some good technical shots. That's technical Tejas for you. Once again, Bobby all set. Let us see now what can Tejas do. Here goes Bobby. That's a beautiful shot there. That was in the block hole on the leg side, but a dot delivery. So we still have 3 deliveries left, only if those are legal ones. That's in the air, chance of a catch, and a catch drop there. That could have been very close. They could have got another big wicket. So as I keep saying, catches win matches. Let us see how costly
कितना महंगा प्रूफ कर सकता है ये कैच ड्रॉप. We have Asif now on strike. Jersey number 01 to face his first ball. Here goes Bobby. On the leg side, but a dot delivery there. Tejas was not interested in that run. That's in the air. Finding the top of the net, could be close. And that's another wicket down there for the Invincibles. That is Asif losing his wicket. So the score on the board is 12 runs for the loss of 5 wickets. We have Huzaif now. 12, 12. On strike we have Tejas. At the non-strikers end we have jersey number 11. That's Huzaif. And to bowl the next over we have Darshan. Let us see what can the middle order for the Invincible do. It's been their strength. I've seen them playing many games. Where the middle order has anchored the innings. Can they repeat it once again? That's in the air, finding the top of the first delivery. The equation comes down to 26 balls, 67 runs now. A massive target. Invincible still rotating, revolving at 15 runs. Finding an outside edge, but this time falls in no man's land. That could be close at the non-striker's end. But the batsman making his ground. Another single taken, so now it comes down to 25 balls, 66 runs. We have Huzaif on strike. Let us see, Huzaif needs a big shot over there. He needs to free his arms. He needs to open his arms. That's a wide delivery. The bowler losing his line and length. Once again we have Darshan now to bowl the final one only if it's a legal one. That's a dot delivery to end the over. So at the end of the third over, the score is 17 for 5. DJ, you can play some music. So the score on the board is 17 for the loss of 5 wickets at the end of the third over. Once again, now we have Tejas on strike. To bowl, we have Zishan.
That's a miss hit on the leg side. They'll get a single. Huzaifa on strike. That's a beautiful shot. Chance of a catch out and another drop catch there. Giving another life chance there for Huzaifa. Some misfields, some easy catches have been dropped here by the fielding team, I would say. So the equation on the board is now 22 balls, 63 runs needed. This game is too long yet for the Invincibles. But it's not impossible. Here goes the bowler with his next delivery. That's a wide one. We'll have to bowl that once again. We have Tejas on strike. Technical Tejas. That's a no ball called and that's a six as well. This is called as the cherry on the... So that's a free hit. A free hit has been awarded to the batting team. So there is some argument, guys. Umpire's decision will be the final. Requesting all the players, please do not argue with the umpire. Once again, umpire's decision will be the final decision, guys. You cannot argue with the umpire. Whatever is the decision, you need to respect the umpire's decision. At the end of the day, we all are playing cricket. We need to show some sportsmanship. That's a no ball given. Scorer, please make a note of that as well. So a free hit has been awarded to the batting team. Now we have Tejas. Let us see, can he make use of this free hit? A much needed. That's in the air and... ooh, that was close. We have Huzaifa on delivery. That's a wide ball. We'll have to bowl that once again. This will help the batting team. What a ball there in the block hole. Huzaifa had no chance to free his arms over there. And you can see that both the batsmen are now sharing some words. The message is clear. They need to shift gears now. It's now or it's never. That's in the chance of a catch out and that's another wicket down there for the Invincibles. DJ. So the equation has now come down to 19 balls, 52 runs. That's another wide ball called by the on-field umpire. We'll have to bowl that once again.
Once again, Zishan all ready to bowl his next delivery. That's a beautiful shot there, and that is a gift there for the batting team. As I told you, cricket is a game where you cannot predict it until the final delivery. And that's what we are witnessing here. Here goes Ranjit with his next delivery. That's in the air. Has he cleared the boundary line? No, that finding the side of the net. Just a single. That's in the air, and that's a six there. That was Yash. What a shot there this time. A sweet sound of the bat as well. Once again, we have Ranjit now. Here goes Ranjit with his next delivery. This time, Yash on the leg side, finding the side of the net. Just a single. Now the equation comes down to 14 balls, 31 runs needed. That's in the air. Couldn't capitalize on it. And you can see jersey number. Have a new batsman. That's jersey number 23, Shravan on strike. Here goes Ranjit facing Shravan. That's a beautiful grounded shot. Equally well fielded. This could be close at the non-striker's end. Empire has gone up for a review. Suspense. Once again, the umpire goes up. He's keeping our cameramans also quite busy. So we are waiting for the decision. Doop, 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 doop. Hearts beating fast. We are still waiting. Decision pending. You can see the batsmen's doop, 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 doop. Our umpire is giving me a smile as well. Thank you, umpire. So that's not out given there by the TV umpire. Thank you so much, the technical team. So 12 balls, 30 runs needed now. The equation comes down to 12 balls, 30 runs. I'm sure that the batsmen, they had their heart in the mouth for a while there after that appeal. We have Shravan now, jersey number 23 on strike. You can see the Invincibles. I can't see your dugout. I can't hear it from your dugout. Please make some noise for Shravan. Come on, Invincibles. One more time, Invincibles. I can't hear it, guys. So you can see Shravan on strike now. Checking onto his field. Looking out for the gaps. Every run from here is going to be very important.
We have Shivam now to bowl the next over. This is going to be a very crucial. Here goes Shivam with his first delivery. Shravan tries to open his arm. Chance of a catch out. And a wicket. Once again, Shivam with his next delivery. That's a wide ball call there. They've gone for an appeal there, and that's danger at the non-striker's end. Empire, without hesitating, gives a wicket. That's another wicket down there for the Invincible. Ten balls, 29 runs is the equation on the board for Invincibles. It's still gettable. It's still chaseable. They've already lost 9 wickets. Let us see, can the tail enders finish it? That's a wide ball there. Once again, this game is getting heated up. Another wide delivery there. So it comes down to 28 now. A no ball call there. So a free hit as well. It's come down to 27. So the batting team has also won a free hit. That's in the air, finding the top of the net, just short of that man there. So unfortunately, he couldn't utilize the free hit. 9 balls, 27. Here goes Shivam with the next delivery. That's another wide there. Another wide there. Leaking runs through extras here, Shivam. 25 runs needed, a matter of 4 sixes there for the Invincibles. That's a grounded shot, equally well fielded. That's a dot delivery there. So the equation now comes down to 8 balls, 25 runs. We still have Yash on strike. That's another wide now. It's come down to 24. Once again, this time another dot delivery there. So 7 balls, 24 runs needed. We still have 1 delivery left only if that's a legal one. That's in the air. Has he cleared the boundary line? No, he hasn't. That's a wicket there. So the equation is now 6 balls, 24 runs needed. We have Imran now to bowl the final over. Can he defend this? That's a dot ball to start with. 5 balls, 24. He has to clear each and every ball outside the boundary line now. That's on the leg side.
Finding the side of the net, just a single. 4 balls, 23 runs needed. That's a wide delivery. 4 balls, 22 runs needed. That's a beautiful shot there, and that's a 6 there. Runs needed. As I told you, you cannot predict this game until the final delivery. There goes the next delivery, and finding the side of the net, Neve is disappointed. So it comes down to 2 balls, 16 runs now. That's in the air. That's a beautiful shot. They're equally well fielded. Definitely saving a 6 for his team. So 1 ball, 16. It's almost over. Not almost, but it's definitely over for the Invincibles. That's a wide ball. So the Sethi Kings will still have to wait for victory. That's another wide. They still have to wait for victory. That's another wide. So 1 ball, 13 runs needed. And falling in no man's land. So with this, we have the Sethi Kings winning the game. Sethi Blasters, I mean. Sethi Blasters winning the game by 11 runs.
So we have Santosh now to start the first over, to start with the bowling attack for the all monsters. Let us see how monstrous can they be now. Here goes Santosh with his first delivery, facing his Sandy. Double S in the house. That's a legal delivery. Once again, Santosh all set with his next delivery. This time it's a wide. We'll have to bowl that once again. Goes on the back foot. That could have been close, but it was far from that man. A single taken. Jigger wanted the second one. So now we have Jigger on strike. Jersey number 14 for Kandari Kings. Finding an outside edge. A single taken. A very risky single there. That was a cheeky one. Goes on the back foot, this on the leg side, finding the gap. Once again, a single taken there. So as you can see now, the batting team dealing in singles. Rotating the strike quite beautifully. Stepping down the ground, and that was a miss there. This could be close at the non-strikers end. They've gone up for an appeal at the strikers end. The umpire has gone up for the TV review. So the umpire has gone up for a TV review. And that's a wicket there. So the first wicket down there for Kandari Kings. That's Sandy losing his wicket. So we have the next batsman, and that's Rahul. Jersey number 19 on his back. It's Rahul for the Kandari Kings now. Here goes Santosh with his next delivery. Stepping down the ground. This could have been another one. That's some confusion. Danger at the non-striker's end. And that's a wicket. So Rahul walks in, and as soon as he comes in, he goes out as well. So that's another wicket. The score is 4 on the board. That's the end. So the score is 5 runs on the board. एक ओवर के समाप्ति पे स्कोर यहाँ पे 5 रन 3 विकेट के नुकसान पे डीजे
Once again, here goes Danish with his next delivery. Ooh. That's a wide ball call there by the umpire. Scorer, please make a note of that. Once again, Danish with his next delivery. That's a beautiful shot there, and what a sweet sound of the bat. That's another wide there, another wide. Another extra given there by the bowling team. The result remained the same. Once again, another wide. As I told you, now he's leaking away runs in extras. Changing his side once again. Let us see, can he change his luck? That's a beautiful shot. That was monstrous there by Yash. What a shot, made a... So we have a next bowler. We have Fez, also called as Packer. Here goes Fez with his first delivery. That's a beautiful shot there, falling in no man's land. A single taken there by Kandari Kings now, getting Yash Tolani back on strike. Let us see what can he do. The last ball he faced was a monstrous hit there for a six. Can he repeat it once again? Here goes Fez once again. That's a wide delivery. Commentator's curse, I would say. Also called as Packer by his teammates. That's a beautiful shot. Chance of a catch out. The catch drop there. Some buttery hands there. He's not happy there. He's disappointed. Jersey number 25. Once again, Yash all set. At the same time, we have Fez. That's a wide ball called there by the on-field umpire. We'll have to bowl that once again. Once again, another wide. And the umpire signals for wide, fast appeal as well. Bowler, please make a note of that. This time, respecting the bowler, that was Yash taking his time. He knows that I will get another big over after this. $33. We still have 3 deliveries left. That's in the air. What a shot there. That was sweet there by Yash.
What a shot there by Yash once again. He's taking on the bowlers. Here goes Faiz with his next delivery. This time Yash with a reverse sweep. Finding the fielder there. A dot delivery there. So we still have one delivery left in this over. Only if it's a legal one. And a dot one to end the over. So with this, the score moves to 39. At the end of the third over, the score is 39 for Kandari Kings. So we have Mehtab now to bowl the next over for the Monsters. Finding an outside edge, and what a take there. That was Danish with that beautiful catch. This is the catch of the tournament, I would say. Jumping, hipping, skipping. A very well-known player. Here goes Mehtab once again with his next delivery. He's already picked up a wicket in his name. Here goes Mehtab. That's a beautiful shot there. Clearing the boundary line, and that's a six there. Jersey number 3, that's Jainam. In the air, chance of a catch there. That was short of that man on the boundary line. There was an opportunity created, but just short of that man on the boundary line. That will be a dot delivery. Jainam still on strike. All eyes on them. Ooh, what a ball there by Mehtab. That was quick. That was a jaffer. And you can see now, Yash sharing some words with his batsmen. The message is clear. Let us see, can Jainam stand and deliver? Here goes the young lad, Mehtab. That's a wide delivery call there by the umpire. Once again, Mehtab is bowling some good deliveries there. Also, you can see some variations in his bowling. That's another wide delivery. Once again, Mehtab ball set. What a shot there. That was a sweep shot. Getting a single there. With this, the score moves to 48. We still have one delivery left only if that is a legal one. I repeat. We have Yash on strike. That's in the air. Chance of a catch. Just that's once again short of that man. That was Pratham on the boundary line. So dot delivery to end the over, and with this the score moves to 48. The score is 48. So 48 at the end of the fourth over. We still have 3 overs left. Let us see what does Kandari King post on their board. Another 40 to 50 odd runs from here, and the game gets interesting.
And now we have Pratham to bowl the next over. Here goes Pratham with his first delivery. That's cuts on the offside. A single taken there. Jainam gives strike to his experienced batsman, a versatile player there. We have Yash Tolani on strike. Let us see. This is going to be a good contest. It's Pratham versus Yash. Stepping down the ground. What a shot there. That was something extra. That's a wide delivery, and this is called as pressure. As soon as you concede a 6, the pressure is back to the bowler. Let us see now how does Pratham release the pressure. That's in the air once again. The result remains the same. A beautiful shot there. This time a dot delivery. We still have 2 deliveries left, only if those are legal ones. That's a wide one once again. You could see the stance of the batsman. He was thinking something outside the box. Once again, another wide delivery. This time a beautiful ball there in the block hole. Good comeback there by the bowler. That was Pratham. Once again, you can see both the batsmen sharing some words. 65. That's a beautiful shot there, finding the gap as well. So a single taken there, and with this, the score moves to 66 at the end of the 5th over. We still have 2 overs left. Another 20 odd runs from here. It's going to be very interesting. So guys, the tea counter is open. If you guys are tired or stressed, you can go ahead and have a sip of a beautiful tea. Some delicious tea there. So we have Azam now. Here goes Azam with the first delay. That's a beautiful shot there. What a shot. That is Yash. Once again, now we have Azam to bowl the next delivery. Once again, the result remains the same. What a shot. Once again, 2 back-to-back sixes. Let us see. Can he repeat the third one? Here goes Assam with his next delivery. That's in the air, and the result remains the same once again. This time finding an outside edge, but falls in no man's land.
That's in the air. Once again, finding the top of the net, but this time, once again, short of that man. We still have one delivery left. 84. Here goes the bowler, all set. Facing his Yash. That's in the air, and with this he completes his half century. DJ. So we have Salman now to bowl the final over for the Monsters. That's a beautiful shot there. And as you can see, Jainam says that agar tum maroge to that's in the air and a catch taken there. That was Pratham with the catch. So another wicket. Innings there. Again. So guys, जिनको भी चाय पीना है, the tea is ready. You can go and serve yourself. That's a wide ball call there by the umpire. And that's a timeout as well. So the umpire signals for a penalty. That's in the air. Once again, finding the top of the net. Ball falling between those two fielders. There's chance at the striker's end. And the target for all Monsters is 100.
100 रनचं टार्गेट ठेवलेलं आहे का अफलातून खेळी गेली. यश तोलानी आतापर्यंत ज्याची बॅट शांत होती ती शेवटच्या लीग मॅच मध्ये शेवटला तळपडली. खरोखरच अप्रतिम फटकेबाजी. अक्षरशः धावा कुठून काढल्या आणि 49 रन वरती इनिंग थांबली ती खरोखरच यश तोलानी. बघायचं 100 रनचं टार्गेट. लीगची लास्ट मॅच कंदारी किंग जिगर वाईटने सुरुवात केली आहे. सुरेख फटका मात्र कंदी होती. आझम सारखा मोठा फलंदाज या ठिकाणी संधीचा विकेट मध्ये 'सुरेख फटकेबाजी यासाठीच ओळखला जातो आझम. काल अशाच प्रकारची फटकेबाजी केली होती. बॅक टू बॅक 5-6 मारले होते. खतरनाक बॅट्समन हार्ड हिटर बॅट्समन आझम मैदानामध्ये. सुरेख फटका आणि पुन्हा एकदा चौकार. अंपायरला मिठी मारली लास्टला फिल्डर आणि मात्र सुरेख फलंदाजी करताना आझम. तीन बॉल 9 रन. जिगर आझम. बघायचंय जिगर कशा प्रकारचं प्रत्युत्तर देतोय. आणि या ठिकाणी दांडी 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 गुल. अप्रतिम गोलंदाजी. अफलातून गोलंदाजी जिगर द्वारा. 4 बॉल 9 रन. स्ट्राइकला दानिश न्यू बॅट्समन. नो पंचांनी दंडित केलेला आहे. साइड आर्म ऍक्शन. नो बॉल. फ्री हिट असेल. दानिशला हात खोलण्याची संधी. देखते फ्री हिट बॉल पे दानिश. वाइड बॉल लो कंटिन्यू रहेगा. फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा. देखना पड़ेगा. दानिश आणि सुरेख गोलंदाजी. जिगर काय गोलंदाजी करतोय. अप्रतिम गोलंदाजी. चांगला फटका लेग साइडला टटवलेला. सिंगल धावावरती समाधान मानावं लागेल दानिशला. आणि 1 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 12. 1 ओव्हर के बाद 12 रन. चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. 100 रनचं टार्गेट आहे आणि त्यामध्ये पहिल्या ओव्हरला 12. सुरुवात चांगली म्हणावी लागेल कंधारी किंग्स संघासाठी. अनेक वर्षापासून खेळत आलेला हा संघ. एक्सपिरियन्सने भरलेला हा संघ. मुंबई प्रो लीग आज हा अंतिम दिवस. ऑर्गनाइज बाय टर्फ ॲडिक्ट. विजयदादा आणि यांचे सर्व सहकारी यांच्या मेहनतीने हे दुसरा दिवस. चांगली टुर्नामेंट, चांगलं आयोजन, चांगलं नियोजन बघायला मिळत आहे. अशाच मध्ये या लीग मधील
कंधारी किंग्स सुरुवात वाईटने, कपिल सुरुवात वाईटने केलेली आहे. चांगली गोलंदाजी, लोवर बॉल टाकला आणि बॉलला बॅट्समनला मात्र काही समजलं नाही आणि याच मध्ये बॉल डॉट निघालेला आहे. सुरेख फटका दानिश यासाठी ओळखला जातो. स्टँड अँड डिलिव्हर, अप्रतिम फटकेबाजी. पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक, तेवढे चांगलं क्षेत्र संधी होती, मात्र या ठिकाणी मात्र अटॅकिंग इनिंग खेळतोय दानिश. आणि पुन्हा एकदा चांगला शॉट दानिश, बघायचा एक संधी होती. विक्रम स्ट्राईकला, संतोष मामा जीवलक जीवाचा. संतोष मामा स्ट्राईक वरती, बघायचं आहे. गोलंदाजी तर अप्रतिम करतोच, पण फलंदाजी बघायसारखं असेल. कपिल आणि या ठिकाणी ऑफ साईडला मारलेला सिंगल, एक रन, स्ट्राईक पुन्हा दानिशकडे. दानिश अप्रतिम फॉर्म मध्ये आहे, 2 षटकार मारून आपली उपस्थिती दाखवते. महत्वपूर्ण सामना, 100 रनचं टार्गेट आणि त्यामध्ये अशा प्रकारची खेळी गरजेची होती दानिश कडून. बघायचंय कपिल, सुरेख फटका आणि नाही. आणि संतोष मामा यांची इनिंग संपलेली आहे रनआउटच्या मार्फत. आमचे संतोष मामा प्रियांशू पहिल्याच बॉलला चांगला फटका. दानिश प्रयत्न करतोय, 100 रनचं टार्गेट आहे. ज्या प्रकारची सुरुवात पाहिजे त्या प्रकारची 29 रन सुरुवात तर चांगली म्हणावी लागेल, कारण दानिशने अफलातून फलंदाजी आतापर्यंत तरी करतोय. बघायचं आहे क्षमता आहे या संघामध्ये सामना जिंकण्याची, पण कंधारी किंग्स तरी कुठे कमी पडणार आहे. बघायचं आहे प्रियांशू, अपेक्षा असतील. सुरेख फटका लेग साइडला खणखणीत मारलेला, मस्तक बेदस्तक अप्रतिम फटका. आल्याच व्हॉट्सअप कर मला. चांगला चांगला डिफेन्स केला शाफुद्दीन, अप्रतिम फटकेबाजी करतोय. जर्सी नंबर 7 शाफुद्दीन.
चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल. वाईड बॉल. अंपायरचे दोन्ही हात समांतर. धावा माता अंतर आणि धाव संख्या वाढलेली आहे 37 रन. 2 ओव्हरच्या 2 ओव्हर 3 बॉल. सुरेख फटका खणखणीत ऑफ साईडला झटकावलेला. सैफुद्दीन हार्ड हिटर बॅट्समन चांगली खेळी करतोय, मात्र मोठे फटके येणं गरजेचं आहे. 100 रनचं टार्गेट ठेवलेलं आहे. कंधारी किंग्स चांगलं प्रत्युत्तर देताना यश तोलानी कानमंत्र देताना खेळाडूंना मॅच मध्ये राहायचंय. लीगचा शेवटचा सामना आहे. कुठल्याही प्रकारचा सामना गमावून आपल्याला जिंकून टॉप मध्ये येण्यासाठी प्रयत्न असेल किंग कांधारीचा. हा विजय फार महत्वाचा असेल ग्रुप स्टेज साठी. चांगला फटका या ठिकाणी. दानिश मात्र बॉल वेदानी फिल्डर बॉल खाली. अशाच प्रकारे आउट झालेला आहे. दानिशची इनिंग संपलेली आहे. न्यू बॅट्समॅन प्रथम आला, प्रथम गेला. अप्रतिम गोलंदाजी प्रियांशु. लॉस्ट ऑफ 5 विकेट. अजूनही इथून 24 बॉल 61 रन्स. 24 बॉल 61 रन्स रिक्वायर्ड. न्यू बॉलर जैन शहा. वाइड नहीं है, डेड बॉल. सुरेख फटका बॅक फुटवर घेतलेला चांगला शॉट आणि मात्र चौकार. चांगली फलंदाजी करतोय या ठिकाणी. चांगली गोलंदाजी, चांगला कमबॅक म्हणावा लागेल. जैनम करून खरोखरच महत्वपूर्ण ओव्हर आहे, इम्पॉर्टंट ओव्हर आहे. एक्सपिरियन्स खेळाडू जैनम कडून अपेक्षा असते संघाला चांगली गोलंदाजी करेल. सामना आपल्या साईडला फिरवण्याची क्षमता सुद्धा आहे. सैफुद्दीन चांगली फलंदाजी करतोय. वंत धावा, कुठला तरी प्रेशर असेल, कारण सैफुद्दीन ज्या प्रकारची फलंदाजी करतोय बॉलरला एक वेगळंच प्रेशरने गोलंदाजी करताना. एक्सपिरियन्स गोलंदाज. वाईड बॉल, नो बॉल, फ्री हिट असेल. नो बॉल आणि फ्री हिट.
22 balls, 54 runs required. वाईड बॉल, बॅक टू बॅक वाईड टाकतोय कंटिन्युअसली. लाईन आणि लेंथ मध्ये थोडं कुठं मिस्टेक झालेली आहे. कॉन्सन्ट्रेट करू शकत नाही. चांगले गोलंदाजी करावी लागेल. सामना अजूनही आणि पुन्हा एकदा एक्स्ट्रा वेग आणि एक्स्ट्रा पेस आणि कुठेतरी दिशाहीन गोलंदाजी करताना जैनम यश कानमंत्र देताना बघायचंय. सामना इम्पॉर्टंट असेल. कंधारी किंग्स लीग मधील शेवटचा सामना. सुरेख फटका आणि मात्र इथे कॅच बनली, मात्र फ्री हिट होता. कुठेतरी एक संधी मिळाली आहे सैफुद्दीनला. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल, चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. अजूनही सामना पुन्हा एकदा वाईड बॉल. चांगला फटका तेवढी चांगलं क्षेत्ररक्षण. कुठेतरी बॉल मात्र हातामध्ये बसला नाही आणि मात्र चांगले रनिंग बिटवीन द विकेट. स्कोर झालेला आहे 50 रन्स, 50 रन. 3 ओव्हर 4 बॉल 50. अजूनही इथून 20 बॉल 50 रन्स रिक्वायर. 20 बॉल. रितेश पाटील चांगला फटका, मात्र लेग साइडला सिंगल धाव मिळेल. चांगला प्रयत्न होता, मात्र सिंगल धाव मध्ये परावर्तित होईल. आणि धाव संख्या 51. लास्ट बॉल 3 ओव्हर 5 बॉल 51 रन्स. अजूनही 19 बॉल 49 रनची आवश्यकता. महत्वपूर्ण सामना कंधारी किंग्स साठी. टेबल मध्ये खरोखरच टॉपला राहायचं असेल तर चांगली सामना जिंकावा लागेल. तेवढंच ऑल मास्टर टीम साठी सुद्धा तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे सामना. सैफुद्दीन बॉल मात कुठेतरी बॉलला कंट्रोल करू शकत नाहीये कुठेतरी. आणि पुन्हा एकदा वाईट. दिशाहीन गोलंदाजी. पुन्हा एकदा वाईट बॉल. दिशाहीन गोलंदाजी जैनम कडून. पुन्हा 54 रन्स इन 19 बॉल 46 रन रिक्वायर्ड. 19 बॉल्स 46. मॅच कुठेतरी बनत चाललेली आहे. मॅच इथून मॅच बनते. जैनमला मात्र समजत नाही कशा प्रकारची गोलंदाजी करायची आणि अवांतरवर अवांतर धावा. आणि मात्र इथे कुठेतरी बॅट्समन पण कन्फ्युज झाला. वाईट वर वाईट टाकत गेला आणि पुन्हा एक अतिशय चांगला बॉल आणि तिथेच तिरफळाची झाली.
साहिल. सुरेख गोलंदाजी. साहिलकडे लेग स्पिन करण्याची खूप मोठी क्षमता आहे. चांगली गोलंदाजी. व्हाईट बॉल. अवांतर धावा कुठेतरी कंदारीज किंगला थांबवावे लागतील सामना जिंकायचा असेल तर. अशाच मध्ये पुन्हा एकदा अवांतर धावा. अजून एक व्हाईट बॉल. दिशाहीन गोलंदाजी बॅक टू बॅक चाललेली आहे कंदारीज किंग संघाकडून. सामना जिंकायचा असेल तर डिसिप्लिन गोलंदाजी करावी लागेल. अवांतर धावांचा बडीमार साहिल. आणि अशाच मध्ये रितेश चांगला शॉट पटका होता मात्र कुठेतरी संधी कन्वर्ट करू शकला असता विकेट मध्ये. मात्र चांगला एफर्ट. सामना कुठेतरी शांत झालेला आहे. कंधारी किंग्स सामना जिंकायचा असेल तर घुस के खेळना पडेगा कंधारी किंग को. कुठेतरी सामना शांत झालेला आहे आणि त्याच्यामध्ये अवांतर धावा. साहिल एक चांगला गोलंदाज, महत्वपूर्ण गोलंदाज आहे. लेग साइडला लेग बाईज 1 रन. साहिल एक महत्वपूर्ण गोलंदाज कंधारी किंग्स मध्ये. लेग स्पिन चांगला करतो मात्र कुठेतरी दिशाहीन गोलंदाजी करतोय आणि त्याच पुन्हा एकदा व्हाईट बॉल. आणि इथे मात्र संधी बनली होती. कॅच मात्र ड्रॉप. चांगला एफर्ट होता कपिल कडून मात्र बॉलने उसळी घेतली आणि एज लागून स्लिप मध्ये बॉल. सामना अजून एखाद फटके आले तर सामना फिरू शकतो. 14 बॉल 39 रन रिक्वायर्ड. चांगला बॉल, चांगला बॉल, चांगला कमबॅक साहिल कडून. मोठे फटके मारायची संधी देत नाही पण मात्र कुठेतरी कंधारी किंग एक्स्ट्रा धावा देत आहेत. तेच त्यांना घातक ठरतील की नाही समजा बघावं लागेल येणाऱ्या काही बॉल मध्ये. लास्ट बॉल आणि फक्त अटॅक केला. मात्र चांगला एफर्ट होता तिकडे विक्रम कडून. मात्र 1 रन समाधानी मानावे लागेल. रितेश प्रयत्न करतोय मात्र बॉल बाउंड्री पर्यंत थोडा डिस्टन्स करावा लागेल तरच सामना बनू शकतो. अजूनही 12 बॉल मध्ये 38 रन आहे ना. 62 रन 5 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 62 रन्स. चांगली गोलंदाजी श्रेयांश कडून. चांगली गोलंदाजी. चांगला फटका ग्राउंड. या मात्र टर्फ मध्ये अशा शॉटला जास्त प्राधान्य नसतो आणि अशाच मध्ये रनआउट. 5. (62) 10 बॉल 38 रन रिक्वायर्ड. 10 बॉल मध्ये 38 रन पाहिजेत अजूनही जिंकण्यासाठी. रितेशला मोठे फटके मारावे लागतील. श्रेयान चांगली गोलंदाजी करतोय. चांगला फटका बघायचा. अशा फटक्याची गरज होती. तो षटकार मात्र बॅट मधून आल्या रितेशच्या. चांगलं कमबॅक म्हणावं लागेल. चांगलं कमबॅक म्हणावं लागेल. श्रेयांश
सुरेख फटका, मात्र 1 रन व समाधान मानावं लागेल. 69 रन्स. एक रन अशफाक. 70 रन्स. 6 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर अमर. 5 बॉल 29 रन. रितेश स्ट्राईकला. रितेश मध्ये क्षमता आहे, बघायचं आहे. अमर सुद्धा तेवढाच ताकदीचा गोलंदाज. चांगला सामना. 5 बॉल 29 अशाच मध्येच सुरेख गोलंदाजी. अशा प्रकारची गोलंदाजी असेल तर तेवढंच मारणं फार कठीण असतं. आणि अशाच मध्ये विकेट. अशफाक. चांगला फटका. थोडा फटका आला, मात्र थोडा उशीर झाला. थ्री बॉल 23 रन्स. रितेश चांगला प्रयत्न करतोय, शेवटपर्यंत झुंज देतोय, मात्र कुठेतरी मिडल ओव्हर मध्ये चांगले रन आले असते तर कुठेतरी सामनाचं चित्र वेगळंच असतं. मात्र इथून सामना कुठेतरी कंधारी किंगच्या साईडला झुकताना पूर्णपणे चांगली खेळी केली. वाईट बॉल. आणि सामना मात्र जिंकलेला आहे कंधारी किंग्स. अप्रतिम खेळी केली यश तोलानी आणि सर्व संघ सहकार्यांनी. आणि सामना मात्र जिंकलेला आहे. शेवटचा लीग मधील सामना जिंकलेला आहे कंधारी किंग्स. आणि पुढील मॅच साठी ऑल द बेस्ट ऑल मास्टर संघासाठी. मॅन ऑफ द मॅच यश. यश तोलानी. यश
We have some beautiful trophies which are going to come down very shortly. We have a hydration partner, that is the Invincible Kings. All thanks to you guys. We have a ball partner and sponsors. That is Eco Green, that is Sir Sachin Gilani. And we have man of the matches in all the games, that is sponsored once again by Niton. Man of the series, best batsman, best bowler, sponsored by Mr. Rahul Nithani. You guys can enjoy this game, guys. We also have a special trophy for the owner, that is the best category owner. The trophy sponsored, the gift sponsored by Sir Mukesh Bhutani. This beautiful tournament, Mumbai Pro League. We have 8 teams playing for that trophy, which will be arriving on the field very shortly. Each and every team playing for that trophy, no doubt. We are witnessing the next encounter, that is Jupiter Eco Green. So the match that we are witnessing is now Jupiter Eco Green. They are facing Sethi Blasters. We have the opening pair for Sethi Blasters. So here we go. That's in the air, and what a way to start the innings. He starts off with a positive start. Here goes ball number 2. That's in the air. Has he cleared the boundary line? Yes, he has. That's number 2.
So 2 balls, 2 back-to-back sixes there by Gurpreet. Can he score the third one as well? That's in the air. Has he done it? And yes, he has. Can you? Three balls, 3 consecutive sixes. Can he make the fourth one as well? That's a wide ball. The bowler looks under pressure now. Once again, we have Gurpreet on strike. A short ball, but this time couldn't be a chance of a catch out, falling in no man's land. Just a single. You can see Gurpreet disappointed there. And we have the next man on strike. So that was Imran. He misses that. Couldn't connect the ball. Jersey number 19, Imran for the Blasters. That's a wide ball given there by the on-field umpire. We'll have to bowl that once again. You can look at the body language of the fielders. Not at all happy with those extras. That's in the air, and that's another six there. For Blasters at the end of the first over is 27 for the loss of none. We have the new bowler. We have a new bowler. That is Siddharth. Let us see what can Siddharth do. Can he get his team back into the game? That's in the air, but this time couldn't capitalize on that. Fighting the side of the net. Taking a single there, which will bring Imran back to strike. A miss it there, but finding the gap. They'll get a single. That's a run declared there. That's in the air. What a shot there by Gurpreet. Once again, the man, the Oh, he wanted one more, but couldn't connect it. He's disappointed. Come on, Gurpreet. Your fans are waiting for another six. And sharing some smiles. That's in the air. This time, chance of a catch, and that's a wicket, and they have got the main wicket there. That was Gurpreet. Now on strike. Jersey number 12 for the Blasters. That's a wide ball call there by the on-field umpire. Finding an outside edge, but this time will fall safely.
37 is the score at the end of the second over. Jonty now to bowl the next over for his team. Facing is Imran. Goes on the back foot. That could have been close. That was some good reflexes there by Jonty. A catch drop there, but that was a very well attempted catch try there. Once again, here goes Jonty with his next delivery. Ooh, what a ball there. That was a Jaffa. Remember the name, that's Jonty for you. What a ball there. As I told you, the traditional leg break. The Blasters losing another wicket. Jersey number 11, that's Meath. Here goes Jonty to bowl the final delivery, only if it's a legal one. He's bowling quite good, quite economical. That's in the air, chance of a catch, and oh my goodness, what an effort there. That was Jonty, looks like he has injured himself. 39. The score is 39 at the end of the third over. What an effort there by that guy there, that was Jonty. He almost got his fourth one. So we have Hamid now to bowl the next over.
Facing is Bobby. Goes on the back foot. Ooh, what was that? I guess the fielder was double-minded over there. It could have been a dot ball, but resulted in a single there, which brings Meath back on strike now for the Blasters. That's on the leg side. A single taken. Jersey number 27, that is Shivam on strike, who's also been the man of the match in the previous game. Just respecting the bowler this time. That's on the offside. Equally well fielded there. So that's the end of the over and the score is 42 on the board. I would say good comeback there by the bowling team. After conceding 27 in the first over, they've bowled some good tight lines. Some good variations as well by the bowlers. Especially that one big over there by Jaunty. That's a wide ball called there by the umpire. So we have Akash now. Once again, all set with his next delivery. Goes on the back foot, chance of a catch, and a simple catch taken. Another wicket down there for the Blasters. Here goes Akash, also called as Balli by his teammates. That was a beautiful shot, equally well fielded there by jersey number 18. Stopping that single. Once again on the back foot, chance of another catch, and so that's good sportsmanship there by the fielder. Three to go, 3 to go. So that was some good sportsmanship there by the fielder of Jupiter Eco Green. They all went up for an appeal, but he says that no, there was some contact on the turf. Here goes Akash with his next delivery. Goes on the back foot this time. Once again, that's jersey number 29 with that fielding. This time he could collect it. Here goes Akash once again, facing his Shivam. Stepping down the ground. That's a wide ball called by the on-field umpire. We'll have to bowl that once again. Jersey number 7, that's Akash for you.
That's another wide delivery. Will have to bowl that once again. Stepping down the ground. Has he cleared the boundary line? No, he hasn't. Finding the side net. Just a single taken there. So the score on the board is 47. We still have one delivery left. Only if it's a legal one, I guess. Here goes Akash. Beautiful shot there, equally well fielded there by jersey number 16, Dhruv, also giving a stare to the batsman. That was something extraordinary there by Dhruv. So at the end of the over, now the score is 47. And that's a power play signaled there by the umpire. So a chance there for the batting team. They need to capitalize. Power plays are specially meant for the batting team. As you can see, there are only 2 fielders on the boundary line and 4 fielders behind the stump line. So we have Afsar now to bowl the next over. Here goes Afsar with his first delivery. Some unique bowling action there. That's a wide one there. Called there by the umpire. That's a full toss and falling in no man's land. Chance of a run out. They've gone up for an appeal. Umpire signals out. So the Blasters losing another wicket. A very silly wicket, I would say, in the form of a run out. So the next batsman who's at the non-strikers end, that's Ranjit, jersey number 26. And on crease we have jersey number 27, Shivam. Here goes Afsar with his next delivery. That's a wide ball called there by the umpire. We'll have to bowl that once again. Ooh, what a ball there. That was a jaffer. Shivam had no idea where was the ball going. Was it coming in or going out? All that he could have done is just defense it. That's a beautiful shot there. Chance of a catch out, and what a catch there. That was jaunty once again. That was jaunty flying airlines there for you. What a catch there. The catch of the tournament, I would say. Once again, a beautiful ball there. Another dot delivery there for the Blasters. That's a wide delivery signal there by the umpire. We'll have to bowl that once again. That's Afsar for you. That's in the air, and this time that's a clear hit there. Clean hit there by jersey number. That's another wide. That was quick as well. So now Afsar changing his side, but let us see, can he change his luck as well?
He's bowled a couple of extras there. That's a beautiful ball there in the block hole. The batsman wanted a single, but his non-striker partner says that stay back. 58 is the score on the board. And we are witnessing the final over of the first innings. That's in the air. Has he found the man? And yes, he has. This time Afsar takes a clean catch there. Another wicket. That's in the air. Chance of a catch. Oh, falling in no man's land. A single taken there, which will bring back jersey number 8 on strike. Darshan. That's a beautiful grounded shot there, but there's protection on the boundary line. That's a direct hit. And the umpire has gone up for a review. They've gone up for a technical review. Hearts beating fast. They're waiting for the review. All eyes on the technical umpire. India Sports Pro. 59. And after a long wait, that's a wicket there.
delivery. That's in the air. Falling in no man's land this time. Just a single. And now we have jersey number 69 on strike. Ooh, Shahnawaz checking the patience of the batsman there. That's a full toss down the ground. Throwing it at the striker's end. Oh, that's a misfield there. But a wicket there. So guys, whoever is hungry, you can have your samosas. We have some hot. Is Dhruv. Starts with a wide. We'll have to bowl that once again. Falling in no man's land. A dot delivery there. Good comeback there by the bowler and the bowling team. Ooh. What a ball there. You miss, I hit. But this time missed by everyone, even the keeper. So good comeback there after bowling that extra by Binny. Let us see what can he do. Bowling some good tight lines. Once again, back to the game. Here goes Binny with his next delivery. That's a beautiful ball there once again. That's Binny. Has tons of experience.
Stepping down the ground this time. Taken there by the wicket keeper. On strike, that's jersey number 18, SG, Sachin. Here goes Binny with his next delivery, finding an outside edge. Chance of a catch out, and what a blinder. That's another beautiful catch taken there. Eagle 1. Oh, a commentator's curse. He will have to bowl that once again. Here goes Binny once again. This time, respecting the bowler there. A dot delivery to end the first over. And at the end of the first over, the score is just 2 runs on the board for Jupiter Eco Green. So we have Bobby now to bowl the next over. Here goes Bobby with his first delivery. That's in the air, finding the side of the net. Once again, Bobby with his next delivery. That was a beautiful ball there. What a delivery there into the block hole. Not letting the batsman free his arms. This time on the leg side, finding the gap. Just a single. So we have Keyur now on strike for the Jupiter Eco Green. That's a beautiful shot there on the leg side. But we'll have to settle for a single there. So you can see some good bowling performance there by the bowling team. First it was Binny and now it is Bobby. Once again on the leg side, finding the gap. They will settle down for a single. So right now, as you can see, Jupiter Eco Green dealing in singles. That's in the chance of a catch out, and this is Gurpreet with a catch. Once again, another wicket down there for Eco Green.
Let us see what can Darshan do for his team. Can he repeat the same performance what his previous bowlers did? Or will he leak away runs? Starts off with a wide. We'll have to bowl that once again. This time falling in no man's land. That's a misfield there, but there is protection behind. So a dot delivery there. You can look at the wicket keeper motivating, supporting his fielders and his bowler as well. That is what you need when you are playing cricket. It's a group activity at the end of the day. Here goes Darshan once again. Looks all set, all focused. That's in the air. That's a clean hit there. What a shot there by jersey number 27. It was just the score moves to 21 now. This time on the leg side, a misfield there. This could be close at the non-striker's end, but it is not. A dot delivery there. We still have 2 deliveries left, only if those are legal ones. Once again, we have Yaksh on strike, already scored 2 sixes off his bat. And another wicket down there, this time 21. 21 is the score on the board. So now we have jersey number 7 on strike. That's Akash. Darshan to bowl his final delivery, only if that's a legal one. Finding an outside edge, but falling in no man's land. A single taken there. So with this, the score moves to 22. So the equation is 24 balls, 41 runs needed on the board. 24 balls, 41 runs. 24 balls, 41 runs needed.
निर्माण झाली आणि संधीचं सोनं केलं. बाउंड्री लाईन वरती सुरेख कॅच आणि ध्रुवचा खेळ इथे संपलेला आहे. बॅक टू द पवेलियन. त्यांची जागा घेण्यासाठी सचिन. चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल शैलेश. अशा प्रकारची स्टार्टची गरज आहे टीम मित्रांनी एस संघाला आणि त्याच प्रकारची कुठेतरी सुरुवात करून देताना संघासाठी शैलेश. नेक्स्ट बॅट्समन सचिन. चांगला बॉल, काय समजला नाही. समजायच्या आधीच बॉल फिरवण्याची क्षमता आहे दोन्ही साईडला शैलेश कडे. चांगला बॉल खोदून काढला. तेवढं चांगलं सिंगल धाव चोरून एक धावावर समाधान मानावे लागेल सचिनला आणि स्ट्राईक रोटेट केली आहे. कयूर न्यू बॅट्समन कयूर. एकदम चांगले सामने. मुंबई प्रो लीग पावर बाय निटॉन. चांगले सामने आतापर्यंत. दुसरा दिवस, शेवटचा दिवस. कालच्या दिवसामध्ये चिनू मॅन फ्रॉम दहिसर अप्रतिम क्षेत्ररक्षणासाठी ओळखला जातो. सुरेख सुरेख फिल्डिंग. फॉलो थ्रू मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण. शैलेश चांगली ओव्हर, चांगली सुरुवात इतरांनी संघासाठी करून देताना अप्रतिम पहिलं षटक. 1 ओव्हर 1 रन 1 विकेट. चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल शैलेश कडून. अशाच प्रकारची अपेक्षा होती शैलेश कडून आणि त्याच प्रकारे चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि फक्त 1 रन खर्च केला आपल्या वैयक्तिक ओव्हर मध्ये. 1 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 1 रन. अपूर्वा सेकंड ओव्हर घेऊन आलेला आहे. महत्वपूर्ण मॅच दोन्ही संघासाठी. विजय यादव खुर्चीवरती बसून घ्यायचा आहे बाउंड्री लाईनला. चांगला बॅकफुटवर घेतला मात्र अपूर्व. चांगली गोलंदाजी. कुठेतरी सचिनला समजला नाही आणि मात्र इथे कुठेतरी थांबवून ठेवलेला आहे सचिनला. माहिती आहे पहिले 2 ओव्हर मध्ये कमी धावसंख्या दिली तर चांगलं या ठिकाणी कॅप्टनशिप केली. अपूर्वाकडे गोलंदाजी दिली आणि दुसरी ओव्हर हाताळताना अपूर्व आणि पुन्हा एकदा बॉल चांगला डॉट आणि देव करून करून कुठेतरी चुकी झाली आणि त्याचाच विकेट. सचिन या ठिकाणी मात्र विकेट. कयूर रनआउट. चांगली गोलंदाजी अपूर्वाकडून आतापर्यंत. खरोखरच ज्या प्रकारची वाईड बॉल. आकाश गुरव मागच्या मॅच मध्ये अप्रतिम फलंदाजी केली होती. अपेक्षा असेल संघाला. चांगली गोलंदाजी अपूर्व मात्र कुठेतरी लेग स्पिन केला आणि मात्र स्टंपच्या बाहेर. दोन्ही साईडला वळवण्याची क्षमता आहे अपूर्वाकडे. मुंबई प्रो लीग शेवटचा दिवस आहे. चांगले मात्र लेग साईडला तटवला. मनगटी फटका आकाश गुरव करू आणि फक्त 1 धाव चोरली. 4 रन. धाव संख्येत वाढ 4 रन. यक्ष लेफ्ट हँड बॅट्समन स्ट्राईक वरती.
करावे लागेल मोठे फटके. अजूनही 7 ओव्हर म्हणजे मोठा सामना असतो. सुरुवात मात्र जरी स्लो असेल तरी शेवट मात्र धुवाधार करण्याची क्षमता या संघाकडे आहे. सुरेख गोलंदाजी, काय गोलंदाजी केली अपूर्वाने, अप्रतिम गोलंदाजी. कुठेतरी जागेवरच रोखून ठेवलं यक्षला. चांगला फलंदाज आहे. आणि 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 4 रन. चांगली सुरुवात टीम मित्रांनी कडून. आतापर्यंत तरी पूर्ण टीम चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करते आणि टीम इको ग्रीन बऱ्यापैकी थांबवून ठेवलंय. अजूनही आकाश गुरव यक्ष मैदानामध्ये, तसेच शानूत मागील मॅचचा हिरो. खरोखर चांगली फलंदाजी केली होती. मोठे फलंदाज अजून बाकी आहेत. मोठी धावसंख्या येऊ शकते. 7 ओव्हरचा सामना आहे. अजूनही 5 ओव्हर बाकी आहेत. बघायचं किती टार्गेट देण्यामध्ये यशस्वी होतोय. मागील मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच मार्क फॉर्म मध्ये आहे. माहिती आहे त्याला काय करायचंय, कशा प्रकारची गोलंदाजी करायची आहे. इनफॉर्म बॉलर, इनफॉर्म बॅट्समन मार्क. कुठेतरी थांबवलं, जागेवर समजलं नाही. आकाश गुरव डिफेन्सिव्ह शॉट खेळताना सन्मान केला. चांगल्या बॉलचा सन्मान करायचा आणि वाईट बॉलचा समाचार घ्यायचा ठरवलं असेल. सुरेख फटका, तेवढाच मिस फिल्डिंग. मात्र कुठेतरी बघायचं इथे काहीतरी काय घडतंय, काय बिघडतंय. आकाश गुरव संधी होती मार्ककडे. मात्र जर थ्रो चांगल्या जागेवर केला असता तर मात्र विकेट मिळवू शकला असता आकाश गुरवचा. कुठेतरी बॉल डॉट केल्याचं दडपण आकाश गुरववर आला आणि बॉल मारला तसाच धावत सुटला. मात्र संधी होती. जर करेक्ट थ्रो केला असता तर मात्र चित्र इकडे वेगळं मिळालं असतं. आणि आकाश गुरवची या ठिकाणी कुठेतरी जीवदान मिळताना बघायचं. या जीवदानचं रन मध्ये कन्वर्ट करतोय की नाही बघण्यासारखं असेल. आकाश गुरव मोठा खेळाडू, मुंबई क्रिकेट महाराष्ट्रामध्ये ज्याचं नाव आहे बल्ली यक्ष. वाईट बॉल. चांगली आतापर्यंत तरी चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. मार्ककडून एक अवांतर धावा दिला तरी सुद्धा पुन्हा एक अवांतर धावा. आणि मात्र एक बघायचं इथे बॉल मात्र हातात बसला नाही अभिषेकच्या. बघायचंय अंपायरचा नॉट आउट. वाईट बॉलला सिंगल. चांगली धाव चोरली मात्र इथे. नाही ना, नाही नाही वाईट आहे. वाईट. आकाश गुरव खणखणीत चौकार. सुरुवात झाली आकाश गुरव. पहिलाच बाउंड्री आपल्या या इनिंग. ओ सूर्य कमबॅक, कमबॅक चांगली. चांगलं अपील होतं मात्र अंपायरचा निर्णय नॉट आउट. चांगली किपिंग बाबूकडून यष्टीच्या मागे. आणि 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 18 रन. 18 रन्स.
Mumbai Pro Leagues Man of the Series, Best Batsman, Best Bowler, sponsors by Rahul Netani. Man of the Series, sponsors by Nitton. Ball partner and sponsor Eco Green, Sachin Gilani. Organized by Turf Addict. अशाच मध्ये चौथी ओव्हर वैयक्तिक पहिली बाबू यतिराज. आणि मात्र इथे कुठेतरी संधी बनली होती, मात्र देवकरण वेग आणि प्रचंड वेग. बाबू काय गोलंदाजी करतोय. सुरेख जसा आला तसाच पाठवून दिला हेलिकॉप्टर शॉट. यासाठी ओळखला जातो तन्वीर. काय क्षेत्ररक्षण. एक चांगला प्रयत्न करत होता, मात्र कन्वर्ट करू शकणार. थोडी लांबी असती तर यक्ष 6 गेला असता. मात्र जर तरला क्रिकेटमध्ये महत्व नसतं. आणि अशाच मध्ये रन झालेले आहेत 23. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 23 रन. अजूनही 18 बॉलचा खेळ बाकी आहे. बघायचं आहे काय टार्गेट देण्यात यशस्वी होतोय. 4 ओव्हर 23 रन्स. हेलो हेलो कमेंटेटर, ये गीत बजा है ना, वो दिलजीत दोसांझ का बंदा है ये. प्लीज तू मुझे कबूल. दिलजीत दोसांझ, तू मुझे कबूल. एक बजा एक. Sir, can you please repeat it again? दिलजीत दोसांझ, तू मुझे कबूल. चांगला शॉट, चांगली गोलंदाजी देवकरण. नो बॉल. साइडमचा नो दिलेला आहे. देवकरण, आकाश गुरव दोन्ही नामांकित खेळाडू
मुंबई महाराष्ट्रामध्ये ज्या खेळाडूंच्या नावाची चर्चाच राहिलेली आहे, देवकरण, आणि तो फलंदाजीला असलेला खेळाडू आहे आकाश गुरव उर्फ बल्ली. नॉन स्ट्राईकला शाहनवाज खान उर्फ शानू बघण्यासारखं असेल. आणि मात्र इथे काय वेग होता आणि प्रचंड वेग, काय गोलंदाजी केलेली आहे, खोदून काढला देवकरणने. चांगला फटका बॅकफुटवर जाऊन फक्त सिंगल धाव चोरलेली आणि एक धावावर समाधानी मानावं लागेल आकाशला. काय गोलंदाजी करतोय देवकरण, संधी देत नाहीये. अशाच मध्ये मागील मागचा हिरो शाहनवाज शानू, एखाद फटका मोठा आला तर चित्र काही वेगळं दिसेल, बघण्यासारखं असेल. चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. चार बॉल 29 रन्स. चांगली गोलंदाजी, देवकरण काही संधी देत नाहीये, बऱ्यापैकी रोखून ठेवलाय आतापर्यंत इकोग्रीन संघाला. चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. आणि मात्र हाफ ट्रॅकर बॉल आला आणि त्याला मात्र कन्वर्ट करू शकला नाही. डॉट बॉल 29. 5 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 29 रन्स. अप्रतिम गोलंदाजी देवकरण द्वारा, आणि मात्र कुठेतरी धाव संख्येला मात्र ब्रेक लावण्यामध्ये आतापर्यंत तरी यशस्वी ठरलेला आहे संघ. $29 रन. चला अभिषेक नेक्स्ट ओव्हर. पॉवर प्लेचं षटक. पहिल्याच बॉलला मात्र समाचार घेतलेला अभिषेकचा चौकार. आकाश गुरव काय फटका सजवलाय, ऑफ साइडला आला तसाच पाठवून दिला, नाही चौकार. चांगलं कमबॅक म्हणावं लागेल अभिषेक कडून. स्लोवर वन बॉल टाकला मात्र कुठेतरी आकाशला समजला नाही. सुरेख फटका बॅकफुटला ट्राय केला मात्र सिंगल धावावरती समाधानी मानावी लागेल. आकाश गुरव प्रयत्न करतोय, शेवटची षटक, काही बॉल उरले आहेत आणि त्या षटकांमध्ये हाणामारी करायची गरज आहे, कारण धाव संख्या अजूनही 34 पर्यंत धाव संख्या पोहोचलेली आहे. जर टार्गेट सन्मानजनक स्कोर पर्यंत जर पोहोचायचं असेल तर मोठे फटके यावे लागतील बॅट मधून, आणि दोघां बॅट्समॅन मध्ये क्षमता आहे. शाहनवाज खान एक साइडला तर दुसऱ्या साइडला आकाश. गरज आहे मोठे फटके मारायची उरलेल्या काही बॉल मध्ये, तरच काही सन्मानजनक टार्गेट पर्यंत पोहोचू शकेल संघ. आणि मात्र फुलटॉस बॉलला मात्र कन्वर्ट करू शकला नाही, आणि
चांगला प्रयत्न होता मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण तन्वीर कडून बाउंड्री लाईनवर. आणि पुन्हा एक मात्र इथे चिन्नू कडून कॅच ड्रॉप. $35 रन लास्ट बॉल. लास्ट बॉल आणि बॅकफुट वर घेतला तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षक देवकरण कडून अप्रतिम झेल आणि आकाश गुरव बॅक टू द पॅव्हेलियन. शेवटचा षटक जिमी. चांगली गोलंदाजी शेवटचा स्पेशलिस्ट बॉलर टीम इत्रानी SS टीम मधून. खरोखर आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी शेवटची ओव्हर आता आली आहे आणि आता लास्ट ओव्हर. Mumbai Pro League powered by Niton. All man of the match sponsored by Niton. Man of the series, best batsman, best bowler sponsored by Rahul Nitani. Hydration partners Invincible Kings. Ball partners and sponsor Eco Greens Sachin Gilani. Organized by Turf Addicts. विजय दादा अँड टीम. खरोखरच अप्रतिम आयोजन आणि नियोजन विजय दादा आणि त्यांचे सर्व संघ सहकारी. $35. चला मॅच ऑन. शेवटचे 6 बॉल. काय टार्गेट करतोय शाहनवाज खान. जिमी. पहिलाच बॉल. चांगला फटका मात्र कुठेतरी मोठा फटका मारण्यासाठी स्ट्राईक ठेवलेली आहे स्वतःकडे. कारण 35 रन झालेले. ज्या प्रकारची धाव संख्या पाहिजे होती त्या प्रकारचा लो स्कोरिंग मॅच आतापर्यंत बघायला मिळत आहे आणि अशात मध्ये चांगली गोलंदाजी जिमी कडून. शेवटचा हाणामारीचं षटक आणि तेवढंच चांगलं परफेक्ट लाईन वरती टाकलेली गोलंदाजी जिमी कडून. एक्सपिरियन्स खेळाडू बोरवली मधून बिलॉंग करतो आणि खरोखरच चांगली गोलंदाजी जिमी कडून. शेवटची ओव्हर चांगले हाताळतोय आतापर्यंत आणि बऱ्यापैकी थांबून ठेवलेला आहे ते इको ग्रीन संघाला. वाईड बॉल. अपसर आणि मात्र नॉट आउट. चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल जिमी. खरोखरच सर्व गोलंदाजांनी अप्रतिम गोलंदाजी करून आतापर्यंत टीम
ज्युपिटर इको ग्रीनला बऱ्यापैकी धावसंख्येपासून रोखून ठेवलेला आहे. मोठे फटके मारण्यापासून बऱ्यापैकी रोखून ठेवल्या. डिसिप्लिन गोलंदाजी केली आणि त्यामुळेच 38 रन्स पर्यंत मजल मारता आलेली आहे फक्त ज्युपिटर इको ग्रीन. शेवटचे 3 बॉल काय घडतंय काय बिघडतंय बघण्यासारखं असेल. शानूला शॉप बॉल दिला मात्र सिंगल धावावरती समाधान मानावं लागेल. दिला होता हाफ टॅकर बॉल कन्वर्ट करू शकला असता षटकार मध्ये मात्र तेवढी दूरी गाठता आली नाही आणि फक्त 1 धावावरती समाधानी मानावं लागेल. अफसार आणि इथे मात्र क्रिकेटच्या भाषेत सांगायचं असेल तर आत्महत्या केलेली आहे रनआउटच्या मार्फत. शानू 39 रन लास्ट बॉल. आतापर्यंत लीग मध्ये सर्वात लो स्कोर 39 टीम ज्युपिटर इको ग्रीन. काय गोलंदाजी केली आहे टीम मित्रांनी एक्सेसने. अंपायर फ्री हिट करण आणि इथे मात्र फ्री हिट होता. संधी एक मिळेल. सचिन लो स्कोरिंग मॅच आहे. बॉलिंग चांगली टाईट करावी लागेल. चांगली गोलंदाजीचा जर टीम मित्रांनी जर लो स्कोर वरती मॅच आणू शकते तर टीम ज्युपिटर सुद्धा जर डिसिप्लिनने गोलंदाजी केली तर मॅच बघण्यासारखी असेल. लो स्कोरिंग मॅच बनत असतात आणि त्याच मध्ये सचिन चांगला फुल टॉस बॉल बघायचा आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि मात्र विकेट मिळवल्या. अशाच प्रकारचं क्षेत्ररक्षणाची गरज आहे. फटका
स्वस्तामध्ये गोल्डन डकचा शिकार. सामना मात्र खरोखर विकेट काढत राहिले. चांगलं क्षेत्ररक्षण, अचूक टप्प्याची गोलंदाजी केली तर सामन्याचं चित्र काही वेगळंच बघायला मिळेल. लो स्कोरिंग मॅच आहे, मात्र तिथे एक्सपिरियन्स फलंदाज बाबू उर्फ यतिराज. विकेट काढावे लागतील जर सामना जिंकायचा असेल तर. लो स्कोरिंग मॅच आहे. सचिन, बाबू फुल टॉस बॉल. मात्र अशा प्रकारचे बॉल कुठे सोडणार आहे बाबू. समोर दिला. लो स्कोरिंग मॅच आहे. जॉन्टी चांगली गोलंदाजीसाठी ओळखला जातो. या संघातील महत्वपूर्ण गोलंदाज. मोक्याच्या क्षणी मॅच फिरवण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये सुद्धा आहे. बघायचं आहे जॉन्टी आणि अपूर्व कुठेतरी प्रयत्न बघायचा इथे. मात्र ऍक्टिवाची चावी कोणाची हरवली होती. एक्टिवा का चावी किसको भी मिला तो यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स पे जमा कीजिए. मिल गया, मिल गया है. एकदम अटीतटीचा हाय व्होल्टेज सामना. दोन्ही संघ खडाजंगी एकमेकांसमोर अनेक वेळा आलेले आहेत. खडाजंगी चाललेली आहे दोन्ही संघांमध्ये. बघायचं कुठला संघ जिंकतोय. एक साईडला आकाश गुरु एक्सपिरियन्स खेळाडू क्षेत्ररक्षणामध्ये कंटिन्युअसली फेरबदल करताना. जॉन्टी चांगलं, तेवढं चांगलं. ऑफ साईड तटवला, सिंगल धाव चोरली. देवकरण मॅच बघण्यासारखी असेल कारण दोन्ही संघ एकमेकांवरती हावी होऊन खेळत आहेत. कारण अशाच प्रकारची गरज आहे. कारण मॅच लूज सोडून चालणार नाही. दोन्ही संघांसाठी तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे. पॉईंट टेबलमध्ये जर टॉपला जायचं असेल, क्वालिफायर राऊंडला जायचं असेल तर सामना, प्रत्येक सामना संघाला जिंकावा लागेल. मात्र इथे कुठेतरी इको ग्रीन संघाने लो स्कोर बनवला, पण मात्र फायटिंग द्यावी लागेल. वाईट बॉल, अवांतर धावा. धाव संख्येत वाढ, 12 रन, 12 रन्स. आणि मात्र इथे विकेट. इथेच गरज होती विकेटची. बॅक टू बॅक विकेट फेकत चाललंय टीम मित्रांनी. हेमंत चांगला खेळाडू. पकडले आहेत यज्ञेशने. चांगलं आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण. टीम ज्युपिटर इको ग्रीन कुठल्याही हार मान्य नाही अशा प्रकारची. अभिषेक न्यू लेफ्ट हँड बॅट्समन.
आणि चांगलं इथे चांगलं कैयूर कडून चांगलं क्षेत्ररक्षण. काय फील्ड प्लेसमेंट केलेली आहे आकाश गुरव. बरोबर फील्ड प्लेसमेंट केलेली आहे. अटॅकिंग फील्ड प्लेसमेंट केलेली आहे. एक एक रन साठी झुंजावं लागतंय टीम मित्राने एक्सेसला. आणि कुठेतरी वाईड बॉल. वेगळा प्रयत्न. ओ वेल प्लेड. लेग साईडला फक्त मनगटी फटका. दिशा दिली मात्र रन काही मात्र मिळालेला नाही. थांबून ठेवलेला आहे जॉन टी. काय घडतंय काय बिघडतंय. अप्रतिम सामना. लो स्कोरिंग आहे पण तेवढंच मात्र बघायचं इथे सचिन कडून चांगलं क्षेत्ररक्षण. तेवढंच चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट दोघांमध्ये. देवकरण 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 14. 14 रन्स ऑन बोर्ड. इथून सामना बॉल टू रन वर आलेला आहे. 30 बॉल 30 रन. 30 बॉल 30 रन्स रिक्वायर्ड. 14 रन झालेले आहेत 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर. मात्र इथून सामना बघण्यासारखा असेल. जर विकेट मिळवण्यामध्ये यशस्वी झाली टीम ज्युपिटर तर खरोखरच सामन्याचं चित्र काही वेगळंच बदलायला मिळेल. कारण अजूनपर्यंत 2 ओव्हर झाले आहेत. मोठे फटके कुठेतरी थांबवलेले आहेत आणि अशाच प्रकारची गोलंदाजीची अपेक्षा असेल टीम ज्युपिटर इको ग्रीन. ज्या प्रकारचे मोठे फटके खेळण्यासाठी ओळखली जाते टीम मित्राने एक्सेस त्याच प्रकारचं मात्र इथे अचूक टप्प्याची गोलंदाजी टीम ज्युपिटर इको ग्रीन. काय सामने चालले आहेत. मुंबई प्रो लीग दुसरा दिवस शेवटचा अंतिम दिवस. विजयदादा आणि टीम खरोखरच अप्रतिम आयोजन नियोजन. पॉवर बाय निटॉन. तिसरी ओव्हर आणि इथे बॅकफुटवर चांगला मारला फटका. तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. हमीद वैयक्तिक पहिली आणि संघासाठी तिसरं षटक हमीद घेऊन आलेले आणि दोन्ही एक्सपिरियन्स खेळाडू. एक साईडला लेफ्ट हँड बॅट्समन अभिषेक तर राईट हँड बॅट्समन देवकरण. अनेक सामने देवकरणने सिंगल हँडेड जिंकवलेले आहेत. अशा प्रकारचे सामने बघायचा आहे. हा सामना महत्वपूर्ण सामना. काय घडतंय. देवकरण एक्सपिरियन्स फलंदाज. हमीद आणि तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण गरज होती ध्रुव कडून. मात्र कुठेतरी मिस फिल्डिंग झाली आणि स्ट्राईक रोटेट करण्यामध्ये यशस्वी झाले दोन्ही खेळाडू. माहिती आहे अंडरम 1-2 कव्हर फॉर्मॅटमध्ये चांगले खेळतात. सिंगल काढायची दोनामध्ये कौशल्य आहे आणि तेच कुठेतरी दाखवताना दोन्ही फलंदाज. आणि इथे बॅकफुटवर मारून खणखणीत षटकार. बॉल सीमा रेषा पास. सिक्सर. अभिषेक यासाठी ओळखला जातो. बऱ्याच वेळापासून थांबला होता मात्र पुन्हा चांगली गोलंदाजी. चांगलं कमबॅक अमित कडून. कुठेतरी ज्या धावांची कोंडी झाली होती ती कुठेतरी फोडण्यामध्ये यशस्वी झाला अभिषेक. षटकार मारला. धावसंख्या 23 रन्स. सिंगल धाव चोरण्यामध्ये यशस्वी दोन्ही फलंदाज. चांगलं दोघांमध्ये कोऑर्डिनेशन आणि एक एक धावाकडून धावसंख्या मात्र वाढवत आहे. 24 रन्स. वाईड बॉल. अवांतर धावा. हमीद कुठेतरी या ओव्हरला बऱ्यापैकी धावसंख्या आलेली आहे आणि मात्र इथे षटकार पुन्हा एकदा. अभिषेक मागील काही मॅच मध्ये बॅट ज्याची शांत होती त्याची बॅट या मोक्याच्या क्षणी बोलताना अभिषेक. चोवीस बॉल 13 रन. 24 बॉल्स फक्त 13 रन. लो स्कोरिंग मॅच. ज्या प्रकारची अपेक्षा होती त्याप्रमाणे ज्युपिटर इकोग्रीनची धावसंख्या झाली नाहीये. शेवटपर्यंत सर्व फलंदाजांना बांधून ठेवलं आणि मात्र रन 43 पर्यंतच मजल मारू शकली आणि लो स्कोरिंग मॅच 24 बॉल 13 वरती आलेली आहे. बघायचं आहे आकाश. यॉर्कर. ज्या प्रकारची गोलंदाजी देवकरणने आकाश गुरवला केलेली आहे सेम आकाश गुरव देवकरण दोघांमध्ये चाललेला हा सामना. खरोखरच चांगली गोलंदाजी.
आकाश गुरव इथे कॅच मात्र विकेट मिळवून दिलेला आहे. देवकारण स्कोर मात्र तसंही मॅच मध्ये बनू शकतात, कारण तिसऱ्या ओव्हरमध्ये हमीदच्या ओव्हरला ज्या प्रकारचे रन आले त्यानंतर कुठेतरी सामना टीम मित्रांच्या साईडला वळलेला आहे, झुकलेला आहे आणि विकेट अजून भरपूर बाकी आहेत. मात्र आकाश गुरव कुठेतरी एक पार्टनरशिप ब्रेक करण्यामध्ये यशस्वी झाला आणि देवकरण सारखा मोठा फलंदाज तंबूत. तन्वीर (31 रन्स आतापर्यंत झालेले आहेत. तन्वीर ओ चांगली गोलंदाजी, काय बॉल हाताळतोय आकाश गुरव काही समजत नाहीये. एक वेगळ्याच लय मध्ये दिसतोय, मात्र कुठेतरी स्कोर जास्त असतं तर हे चित्र वेगळं बघायला मिळालं असतं. काय गोलंदाजी करतोय आकाश गुरव. चांगला फटका लेग साईडला, फक्त सिंगल केली, मोठा फटका मारणं माहिती आहे. सिंगल सिंगल काढून धाव संख्या होऊ शकते, कारण 32 रन्स अजूनही जिंकण्यासाठी. 18 बॉल 12 रन, 18 बॉल 12 रन रिक्वायर्ड. अगर यहाँ से सिंगल सिंगल भी खेले थे तो भी 12 रन हो जाता है, लेकिन देखना पड़ेगा यहाँ पे नेचुरल गेम खेलते हैं कि सिंगल गेम खेलते, देखने जैसा रहेगा. लो स्कोरिंग मैच है. 18 बॉल 12 रन. टीम मित्रांनी आतापर्यंत सामना टीम मित्रांनी साईडला झुकलेला दिसतोय, कारण टीम ज्युपिटर इको किंग पूर्ण लो स्कोर झाला. या पूर्ण लीग मध्ये सर्वात लो स्कोर होता आणि तो चेस करण्यामध्ये आतापर्यंत तरी टीम मित्रांनी चांगल्या प्रकारची बॅटिंग केलेली आहे. अभिषेक 2 6 मारून पूर्ण मॅचचं गणित बदलून टाकलं. आतापर्यंत मॅच बनली होती, पण अभिषेकने 2 षटकार मारून तिसऱ्या ओव्हरला मात्र सामना कुठेतरी आपल्या पाड्यात झुकवलेला आहे. तोच अभिषेक नॉन स्ट्राईकला, आणि स्ट्राईकला मात्र तन्वीर. बघण्यासारखं असेल. 18 बॉल 12 रन. मुंबई प्रो लीग पॉवर बाय निटॉन. शानू पहिलाच बॉल वाईट, अवांतर धावा. चांगली गोलंदाजी शानू कडून आतापर्यंत. तन्वीर तन्वीर वाईट बॉल. तन्वीरला आपला नॅचरल खेळ खेळावा लागेल. माहिती आहे सिंगल डबल वरती गेम होणार नाही, आपला नॅचरल गेम खेळेल तर कनेक्ट करू शकतो तन्वीर. आणि मात्र इथे कुठेतरी दिशाहीन गोलंदाजी करताना शानू ज्या जबाबदारीने गोलंदाजी दिली होती, मात्र कुठेतरी 35 रन. 17 बॉल 9 रन. 17 balls 9 runs required. सिंगल धाव. स्ट्राईक रोटेट केली. अभिषेक स्ट्राईकला. मॅन इन फ्रॉम अभिषेक. अपेक्षा असेल संघाला, दोन्ही चांगले खेळाडू तंबूत गेल्यानंतर अभिषेकने मात्र कुठेतरी संघामध्ये सुरेख गोलंदाजी. यॉर्कर बॉल टाकला होता, मात्र सिंगल धाव चोरली आहे. धाव संख्या वाढलेली आहे. 37 रन. वाईट बॉल. अवांतर धावा. अवांतर धावा कुठेतरी या मॅच मध्ये
लो स्कोरिंग मॅच मध्ये तुम्हाला अवांतर धावा देऊन चालत नाही आणि वाईट बॉल शानू कुठेतरी थांबत नाही इथे. वाईटने वाटतं मॅच पूर्ण करेल असं वाटतंय या ठिकाणी, कारण शानू ज्या प्रकारची गोलंदाजीसाठी ओळखला जातो मात्र इकडे कुठेतरी दिशाहीन गोलंदाजी. लो स्कोरिंग मॅच मध्ये आणि महत्वपूर्ण मॅच मध्ये अशा प्रकारची गोलंदाजी अपेक्षित नव्हती. आणि पाहिला आणि तन्वीर यासाठीच ओळखला जातो. तन्वीर आपला नॅचरल गेम खेळला पाहिजे अशा वेळेला, कारण सिंगल डबल मध्ये तुम्ही विकेट फेकत असता आणि अशा वेळेला नॅचरल गेम करून मॅच फिनिश केलेली आहे तन्वीरने. वेल प्लेड अभिषेक. मॅन ऑफ द मॅच अभिषेक. अभिषेक मॅन ऑफ द मॅच आहे. आपला अवॉर्ड घ्यायचा आहे. कुठेतरी लो स्कोर मॅच झाली आणि त्याचाच चांगली खेळली होती, चांगली फाईट दिली होती टीम ज्युपिटर इको ग्रीनने. मात्र रन बनवताना मात्र ती दमछाक झाली, ती सरळ सरळ दिसून येत होती. फक्त 43 रन्स बोर्डवर होते आणि मात्र ती सहजरित्या मॅच जिंकलेली आहे टीम इत्रानी.
So that's Toff to start with the over for Turf Addicts. Here goes Toff. That's a beautiful shot there. Could be close there. Falling no man's land and he hits the umpire. Toss save. That's a beautiful shot. It made a sweet sound of the bat as well. What a beautiful shot. A cracker, a monstrous hit there. So that's a single taken there comfortably. That's another beautiful shot there. And we have Gurpreet once again. His fans are eagerly waiting for back-to-back sixes. Come on, guys, make some noise for your player. This time, just respecting the bowler there. That's a wide delivery call there by the on-field umpire. That's another wide ball call. Once again, Toff all set with his next delivery. Here goes Toff. That's in the air. What a beautiful shot. Chance of a catch there. Just short of that man on the boundary line. A single taken. And with this, the score moves to 18 at the end of the first over. Once again, we have Gurpreet, jersey number 123. That's just a single taken there, which will bring back Imran on strike. Kishan from the bowling end. Let us see what can Kishan do. Here goes Kishan, taking his time there. That's a no ball call there by the square leg umpire. So a free hit has been awarded there for the batting team. Let us see what can Imran do. He needs to open his arm. He needs to free his arms. That's a beautiful shot, and that's directly in the cam box there. What a shot there. That was a bullseye there by Imran. Straight away in the cam box. Once again, Kishan all set with his next delivery. That's a wide one there. This is usually what happens whenever you concede a six. The pressure is immediately back on the bowler, resulting in an extra, either in wide or a no ball. That's another wide ball call there by the umpire. That's in the air, but it will land safe there. And Gurpreet wanted a second there, but his partner was not ready for that. Once again, Kishan with his next delivery. That's another wide ball call there by the on-field umpire. That's a grounded shot, equally well fielded there by Kishan himself, but the ball going towards the boundary line, just a single there.
We still have 2 deliveries left. This time a beautiful ball there. Pitching it in line, in length, in the block hole. Once again, Kishan all set. Let us see, can he do something for his team? No, that's a wide delivery, a commentator's curse. That's another wide ball call there. So pressure is building on the fielding team now. That's in the air. Once again, a beautiful shot there by Imran. That's the second one off his bat, and the score now moves to 39. And we have Gurpreet now on strike. Jersey number 123, it's Gurpreet on strike. We are waiting for the next bowler, and I guess it's going to be Ratna. Jersey number 123 versus jersey number 1234. This is going to be a good contest. Here goes Ratna facing his Gurpreet. This is going to be a good contest. That's on the leg side. Will fall safe. Just a single taken there by Sethi Blasters. Once again, we have Imran on strike now. Beautiful shot there once again, but this time finds the fielder. And that's a wicket. Wicket number 1 for Sethi Blasters. That was Imran losing his wicket in the form of a catch out. So we have Ganesh now on strike after the fall of that wicket. Here goes Ratna, all set with his next delivery. That's a wide ball call there by the on-field umpire. We'll have to bowl that once again. That's a beautiful shot on the leg side. It's Gurpreet now on strike. That's in the air. What a beautiful shot there. And that's a 6 there. This time Gurpreet. And you can look at his fans. 2 to go. We still have 2 deliveries left here. And the fans are now applauding him for that beautiful shot there. That's a ground shot. That's a close it. They've gone up for an appeal. They've gone up for an appeal, and the umpire has taken a TV review.
So we have the new batsman in. That's jersey number 2, Zishan. We still have one delivery left in this over, and to face that final ball, we have Ganesh on strike. Here goes Ratna with his next delivery. That's a wide ball called there by the umpire. We'll have to bowl that once again. Beautiful ball there. That was off the thigh pads. A dot delivery to end the over, and with this, the score moves to 49. At the end of the third over, City Blasters are 49 for the loss of 2 wickets. We have the next bowler, that's Harsh. He's already won a man of the match in the previous games. Let us see, can he repeat the same performance? This time it's with another team though. So on strike we have Zishan, jersey number 2 for Sethi Blasters. That's a wide ball called there by the on-field umpire. And that's a simple catch there. Another wicket down there for Sethi Blasters in the form of Zishan. So they have something to celebrate there, the fielding team. "50." The score on the board is 50. We have jersey number. We have Anuj now on strike. And Harsh. Requesting the players to please do not waste time. We are running short of time already, guys. And the batsman sharing some words with me. So coming back to the game now, we have Anuj on strike. Let us see what can Harsh do now for his team. He's already picked up a wicket. That's a wide ball called there by the umpire. Commentator's curse once again. He will have to bowl that once again. Here goes Harsh with his next delivery. Another wide ball called there by the on-field umpire. So 2 back-to-back wides there. That's wide number 3.
Coming down the track, that's a beautiful shot there. There's protection on the boundary line. They'll get just a single. And you can see we have some pest controls also on a turf. The target on the board now is 57 at the end of the 4th over. We have Ganesh and Anuj on the crease. Anuj, the left-handed batsman. 57. So guys, we are witnessing this game between City Blasters and they are facing the Turf Addicts. For the fans that have come in late, the score on the board is 57 for the loss of 3 wickets at the end of the 4th over. That's in the air, but it will land safe. Just a single there, run declared there. We have Ganesh now on strike, jersey number 9 for Sethi Blasters. At the bowling end, we have Harsh Panchal. Here goes Harsh. Stepping down the ground, that's a wide ball signal there by the on-field umpire. Once again down the track, finding an outside edge, and this time the keeper takes it. What a beautiful catch there by the wicket keeper. That was Amey taking that catch from behind the stumps. We have Shivam now on strike. Here goes Harsh Panchal once again with his next delivery. That's in the air. What a shot. That made a sweet sound of the bat as well. That was monstrous. Muscled it from the middle of the bat. That was a maximum. Ooh, this time he wanted the second one there, but some brilliant bowling there, keeping it away from the right-handed batsman there. That was Harsh Panchal with that delivery. Jersey number 2303. That's in the air, chance of a catch, and yes, taken there. Another wicket down there for Sethi Blasters. And the score on the board is 65 now for the loss of 5 wickets. We still have one legal delivery left in this over. And we have Bobby now. Jersey number 5, Viren, also called as Bobby. Harsh with his final delivery, only if that's a legal one. We got to wait and watch. This time, checking the patience of the batsman. Some quick stare as well between both of them. Ooh, wanted to cut that on the offside, but was not successful in that. So the score at the end of the 5th over is 65 at the loss of 5 wickets. We still have 2 overs left. Another 20 to 30 odd runs from here will make the match more interesting. We've seen some low-scoring games as well previously. And to bowl the next over, we have Queser now. Jersey number 13. And you can see the sledging game has also begun from the dugout. Here goes Queser. That's a beautiful shot there. And that's punished.
So he welcomes Queser with a 6. What a way to start the over. That was Anuj. This time, good comeback there. A dot delivery. Beautiful bowling there by Queser. It's not easy to come back after conceding a 6. Queser with his next delivery. Ooh, what a wicket there. What a ball. Cleaned up. A York ball there. That was Queser with that wicket. Cleaning up the batsman, not allowing him to free his arms. Chance of a catch and that's dropped there. That could have been the catch of the match. What an effort there by KP. And the score on the board is now 74. We still have 1 over left. Another 10 to 15 odd runs here by Sethi Blasters. Yes, you can see the dugout. The message is clear. Chepe do Paskar. But let us see, can he stand and deliver? Because it's going to be Tosif, who's been doing some good bowling throughout the day. Defended 2 matches. Here goes Tosif. Starts with a wide. Once again, I would say this is a commentator's curse. This time, that's a legal delivery. So a dot delivery there. The batsman is not happy with that. Goes on the back foot. That's punched and what a shot there. From the middle of the bat, that was Bobby with that 6. And the score now moves to 81 with that 6. Once again, Tosif all set with his next delivery. That's in the air, goes on the back foot, but this time couldn't find the boundary line. They will have to settle for a single there. And with this now we have Ranjit on strike. We still have 3 deliveries left. Going on the back foot, chance of a catch, and what a beautiful take there by jersey number 10. That was Omkar with that catch. Jumping in the air, stretching his arms.
So you can see some good fielding performances as well throughout the day. We had 82. We still have 2 deliveries left now. That's a beautiful shot. That's a grounded shot. Equally well fielded. The throw was on, but couldn't aim the stumps. A single taken there by City Blasters. And we have the final delivery now. Only if it's a legal one. Let us see. Can Bobby clear it outside the park? That's in there. Chance of a catch, and what a take there by KP. What a beautiful catch there. And the target for Turf Addicts is 84 on the board. Requesting the captain of all monsters and the captain of Jupiter Eco Green. Wherever you are, please come for the toss. The captain of Jupiter Eco Green. Paging for the captain of Jupiter. Paging for the captain of Jupiter Eco Green. Jupiter Eco Green. Requesting the captain of Jupiter Eco Green. Please come for the toss. So we are witnessing the second innings now. Turf Addicts. They're chasing a target of 84. Requesting the fielding team to please set the field. Requesting the players to please resume the game. Umpires, please. We are running short of time, guys. So we have Binny to start with the bowling attack for the City Blasters. You've seen him bowling some good overs in the previous games.
But this time it's another contest. It's a different situation here. We have Sagar on strike. Guys, please decide fast. So we have Binny to start with the bowling attack for the Sethi Blasters. On strike, we have Sagar, jersey number 5. With him, along with him, we have Vijay Dada on, at the non-striker's end. Once again, now we have Binny facing Sagar. Here goes Binny. This time Sagar respecting the bowler there. Goes on the back foot this time. Once again, Binny. What of good fielding there. Followed up on his very own bowling. That's in the air, chance of a catch, and that's taken. So that's the first wicket for Turf Addicts in the form of Sagar. We have the next batsman in, that's Toff. Jersey number 5. That's a wide ball there, bowled by the bowler. We'll have to bowl that once again. This time, on the leg side, he'll get a single there, which will bring Vijay Dada on strike now. That was a beautiful delivery there by Binny. So that's the end of the first over, and the score is 2 runs for the loss of 1 wicket. A slow start there by Turf Addicts. We have Anuj now to bowl the next over for Sethi Blasters. Facing his Toff. He needs to open up. He needs to free his arms now. The score on the board is just 2 runs for Turf Addicts. That's a no ball call there. So a free hit has been awarded to the batting team. So an opportunity here for Toff. That's a wide ball. So the free hit is still valid. The free hit is still applicable here. Goes on the back foot, finding the top of the net. Just a single of the free hit. And once again, we have jersey number 22, Vijay Dada, back on strike. Goes on the back foot, falling in no man's land. This could be close at the
Non-strikers, and what a throw. That was a bullseye. He had just one stump to aim, and that was a banger. So the new man at the non-striker's end is Harsh once again. This time on the leg side. Finding the gap, they'll get a single. Harsh wanted the second one, but his partner says that not needed right now. That's a wide ball call. They will have to bowl that once again. And what a take there. That was Anuj. What a beautiful catch there. That was off his own delivery. Another wicket down there. Another important wicket, I would say. That was Harsh losing his wicket. And we have Harsh Panchal now on strike. The big names. And you can see our wicketkeeper enjoying the game as well. Here goes Anuj with his next delivery. That's a wide ball call there. We'll have to bowl that once again. Anuj. Oh, what a wicket keeping there. That's a wide ball as well. That's in the air. Has he cleared the boundary line? No, he hasn't. And a catch also has been dropped at the boundary line, and that could have been close as well. Once again, we have Anuj now to bowl the next delivery. Facing his Harsh Panchal. Here goes Anuj. Leaving that. That's a wide delivery. Once again, with this, the score moves to 10. That's a beautiful shot there. Finding the gap. That's a flat 6 there. What a shot there by Harsh. And the score now moves to 16. Sola. 30 balls, 68 runs needed. The equation is quite clear. 30 balls, 68 runs needed. Sixteen. That's in the chance of a catch. We need some celebration, Gurpreet. So that is another wicket down there. Now we have Queser. The middle order, a strong middle order here for the turf addicts. You've seen him playing in the previous game. They have good batting depth there in their team. Let us see. Queser, can he anchor the innings once again? So that's an appeal. The umpire warns him. Once again,
Jersey number 5, Viren, also called as Bobby. Here goes Bobby with his next delivery. This could be close. This could be close. Oh my goodness. He had enough of time there. Could have been another wicket there for the Turf Addicts. Once again, we have Bobby. Now facing is Harsh Panchal. Once again, finding an inside edge. A miss hit there. This time it's a dot delivery. Looks like the umpire has... That's a no ball. That's a no ball. So free hit has been awarded. Guys, the umpire's decision is the final decision. Guys, umpire's decision will be the final. You cannot overturn their decisions. Requesting all the players to please play on the decision of the umpires. Guys, please respect the umpire's decision. I know there are few ups and downs. You got to play on the umpire's decision. So that's a free hit which has been awarded to the batting team. Let us see what can Harsh do. He needs to capitalize. That's in the air, but this time we'll have to pause on to their celebration because that was a free hit. Once again, Bobby with his next delivery. And this time, Bobby wins the contest. Another wicket down there for Turf Addicts. This time it's Harsh Panchal. The score is 18. "25 balls, 66 needed." So the equation is now 25 balls, 66 runs needed, and we have Kishan on strike, jersey number 10. The young lad for Turf Addicts. Here goes Bobby with his next delivery. That's a wide ball called there by the umpire. Once again, Bobby all set. Facing is Kishan, jersey number 10. Here goes Bobby. This time deceived by the slower one. There is some variations. It's changing the ball. So it's come down to 24 balls, 65 runs needed. So we have Queser now back on strike. "24 balls, 65 needed from here on." Here goes the bowler for Sethi Blasters. Facing is Queser. That's a beautiful ball. That was quite quick there. The batsman had no time to free his arms. Once again, a beautiful ball there. Good line, good length.
Two back-to-back dot deliveries now, which will get back the batsman under pressure. Here goes the bowler once again. That's a beautiful ball. No, that's not. That's a wide delivery. Once again, that's another dot delivery. Queser had no idea. This time in the edge, shout for a catch, and he has taken it. What a beautiful catch there by Bobby. Another wicket down. Sorry, that was Meath with the catch. So that is another wicket down there for the Turf Addicts. That was Queser. And now we have Ratna, jersey number 1, 2, 3, 4. Twenty balls, 64 runs needed now. That's a beautiful shot. They're equally well fielded and danger at the non-striker's end. He's also given it a try at the striker's end. They've gone up. They've gone up. We are waiting for the umpire's decision. So that's not out at both the ends. So we have Kishan on strike. That's a beautiful shot. Shout for a catch it. That was some good effort there. The ball comes at the striker's end this time. A single taken. 18 balls, 62 runs needed now. We still have 3 overs left and 62 runs needed on the board. That's in the air. Shout for a catch, but it will fall in a no man's land there. A single taken, which will get back, which will bring Ratna back on strike there. That's on the leg side. A dot delivery there. Here goes Darshan once again. Facing his Ratna. Wanted to swing that. That's a wide ball call there by the umpire. We'll have to bowl that once again. That's a beautiful shot there. And what an effort there. What an effort there by the fielder on the boundary line. That was something sensational there. That's definitely the save of the tournament, I would say. That was Meath with quick reflexes. Here goes once again the bowler all set. That's a wide ball call there by the umpire. We'll have to bowl that once again. Darshan. This time on the leg side.
Just a single. So right now you can see Turf Addicts dealing only in singles, which is not going to work out right now. They need few big hits. A miss hit there on the offside. Just a single once again. We have Ratna now on strike. And that's another wicket down there for Turf Addicts. And the score is 27 for the loss of 7 wickets. So 12 balls, 57 runs needed. The match is going far away, I would say, from the batting team. We have the new man on strike, that's Amay, who will be at the non-striker's end for the moment. And that's power play signaled there by the umpire. That's in the air, will fall safe. A single taken there, which will get Amay on strike now. Jersey number 27 for Turf Addicts. Wanted to swing the bat. Ooh, that could. Once again, wanted to swing the bat, but he's finding it very difficult to connect. Stepping down the ground this time. That's a beautiful shot there, but equally well fielded. That's another wicket down there for Turf Addicts. That was Amay. Eight balls, 56 runs needed now. So we have Umkar on strike now, the new batsman for Turf Addicts, who picked up a beautiful catch as well in the first innings. That's another wicket down there. So now we have a new batsman in. That's KP. Jersey number 17 for Turf Addicts. That's KP. It's going to be the final delivery as well, only if that's a legal one. They've gone up for an appeal, but the umpire says not out. So that's the end of the 6th over. And now the equation is 6 balls, 56 needed.
So 6 balls, 56 runs needed. And we have Shazan now to bowl the final over for the Sethi Blasters. Here goes Shazan. He just has to bowl 6 deliveries. Starts off with a wide. That's another wide ball called there by the umpire. That's in the air. Catch it was the call there, but falling in no man's land. A single taken there. We have KP now on strike. Here goes Shazan with his next delivery, facing his KP. Stepping down the ground. That's a beautiful shot there. For a 6, that was from the middle of the bat. You can see the fans of KP as well, sharing some words with him. Once again, Shazan with his next delivery. Stepping down this time, a drop catch there. That was Binny with the drop catch. And now we have Kishan back on strike. That's on the leg side. A misfield there by jersey number 8. He's disappointed. So we still have 2 deliveries left. And we have KP on strike. 45. That's in the air once again. That's a beautiful shot there. But with this, we have the City Blasters winning the game. So the man of the match for this game goes to Bobby. Bobby, wherever you are, please collect your man of the match trophy. So you can see Bobby collecting the man of the match, jersey number 5.
हा त्याच्यामध्येच बघ आणि ते ह्याच्यामध्ये पण बघ, दोन्हीमध्ये बघ तू. चारही ते पुस्तकांच्या त्याच्यामध्ये पण चारवीचं आहेत ना ते पुस्तकांचं तिकडे पण एक फोल्डर असेल व त्याच्यामध्ये पण बघायचं होतं. माझ्याकडे काही नाही आहे, मी तिथूनच घेतले फोटो त्याच्यामधून. तुझं ते फोल्डर आहे ना त्याच्यामधून तर बोललो ना कपाटामध्ये. अजून पण होते दुसरे हिरव्या शर्टवाले. जेवण झालं का? ठीक आहे, जेवून घ्या मग. नाही वाटलं बघ, आहे का पाणी रे आत? हा ते पिया ना. ते बाकीचे जे आउट झाले ते लोकांनी तर आली नाही ना, एक तर टीम आली नाही. हा इकडे जायला ऑलमोस्ट आणि ज्युपिटर. चला नेक्स्ट मॅच. ऑल मॉन्स्टर आणि ज्युपिटर इको ग्रीन. ज्युपिटर इको ग्रीन संघाला अजून एक संधी. मागच्या मॅचमध्ये जे काही केलंय ते विसरून नव्याने खेळावं लागेल. सामना जिंकायचा असेल तर सचिन पहिलाच बॉल फुलटॉस आणि त्याला आजम. अप्रतिम फटकेबाजी आजम यासाठीच ओळखला जातो. पहिल्याच बॉलवर हल्ला चढवला सचिनवर आणि षटकार. पुन्हा एकदा जसा आला तसा बॅक टू बॅक सिक्स मॅक्सिमम बॉल सीमा रेषा पार. काय फलंदाजी करतोय. मागील कालच्या दिवसामध्ये सुद्धा अशाच प्रकारची सुरुवात केली होती आणि तीच पुन्हा रिपीट करताना आजम सचिन यांच्यावरती बॅक टू बॅक हल्ला चढवलेला आहे. 2 षटकार. सुरुवात काय सुरुवात केली आहे. ऑल मॉन्स्टर संघातील आजम फलंदाजी करतोय. षटकारामध्ये डील करतोय फक्त आणि कुठेतरी दिशाहीन गोलंदाजी. कारण तेवढं प्रेशर 2 षटकार मारल्यानंतर चांगला प्रयत्न होता ऑफ स्टंपवर खेळवण्याचा आजमला. मात्र बॉल मात्र जास्त फिरून वाईड बॉल जातोय. प्रयत्न चांगला करतो आणि इथे मात्र संधी निर्माण केली. खेळवत होता. ऑफ साईडचा प्रयत्न चालला होता सचिनचा. कंटिन्युअसली ऑफ साईड टाकले. 2 वाईड टाकले होते. मात्र पुन्हा सेम बॉल टाकला आणि आतमध्ये फिरवला. विकेट किपरच्या मागे आकाश गुरव. अप्रतिम कॅच आणि आजम सारखा घातक फलंदाज बॅक टू द पॅव्हेलियन. चांगली फलंदाजी करत होता
अशाच मध्ये 1 डाऊन. संतोष मामा. चांगला फटका संतोष मामा आला. संतोष मामा गेला. विकेट. गोल्डन डक. चांगला फटका होता. चांगला सजवला होता ऑफ साईडला. चांगली कॅच तिकडे. शाहनवाज खान. अप्रतिम कॅच. क्षेत्ररक्षण करताना चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल. 2 षटकार खाले. त्यानंतर सचिनची कमबॅक करणारी ओव्हर. चांगला कमबॅक केलंय सचिनने. 2 फलंदाज बाद. कारण आझम ज्या प्रकारची लय मध्ये खेळत होता त्याचा विकेट काढणं तिथे इम्पॉर्टंट होता आणि तो विकेट काढून कुठेतरी धावसंख्येला ब्रेक लावली आहे. 14 रन. 4 बॉल 14 रन. सुरेख. इथे मिसफिल्डिंग मात्र बघायचं तेवढंच चांगलं. मागे जॉन्टी. काय क्षेत्ररक्षण. असंच नाव होत नसतं. त्यासाठी अनेक दिवसाची मेहनत असते. आणि त्याच प्रकारचं क्षेत्ररक्षण करताना जॉन्टी बाउंड्री लाईनवर 1 साइड फिल्डिंग करतोय. क्षेत्ररक्षणासाठी ओळखला जाणारा खेळाडू जॉन्टी. चांगला बॉल मात्र बघायचा. इथे कव्हर करतोय की नाही हमीद. आणि इकडे थ्रो मात्र बॅट्समन यांच्या दिला असता तर चित्र काय वेगळं दिलं असतं. 1 रन कुठेतरी वाचला असता. आणि मात्र 1 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 17 रन. चांगली सुरुवात म्हणायला लागेल ऑल मॉन्स्टर संघासाठी. 17 रन्स ऑन फर्स्ट ओव्हर. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 17. 2 विकेट. मुंबई प्रो लीग पावर्ड बाय निटॉन. ऑर्गनाइज टर्फ ॲडिक्ट. संघ मालक विजयदादा आणि सर्व सहकारी यांचं खरोखरच अभिनंदन, कौतुक. ज्या प्रकारचे टीम ऑर्गनाइज केलेले आहे, ज्या प्रकारचे सामने खेळवलेले आहेत, शिस्तबद्ध सामने, वेळेचं नियोजन आणि त्याचमध्ये हा शेवटचा दिवस. जॉन्टी. चांगला बॉल. तेवढंच चांगलं षटकार पहिल्याच बॉलला. दानिश यासाठीच ओळखला जातो. दानिश फक्त मोठे फटके मारण्यासाठी ओळखला जातो आणि पहिलाच स्वागत केलेलं आहे जॉन्टीचं षटकाराने. सुरेख. ऑफ साइडला चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायचं आहे इथे. नॉन स्ट्राईकला दानिशचा विकेट घेण्याचा प्रयत्न होता आकाश गुरवचा. कारण तिकडे क्रॉस झालं नव्हतं. जर विकेट डायरेक्ट पकडला असता तर दानिश तिकडे नॉन स्ट्राईक एंडला आउट झाला असता. मात्र बॉल कुठेतरी मिस झाला. न्यू बॅट्समन सैफुद्दीन. एक हार्ड हिटर बॅट्समन. चांगलं फटकेबाजीसाठी ओळखला जातो. अपेक्षा असेल संघाला. धावसंख्या मात्र चांगली आहे, पण कुठेतरी धावसंख्येला ब्रेक लावण्याचा प्रयत्न असेल टीम ज्युपिटर इको ग्रीन संघासाठी. महत्वपूर्ण सामना जिंकावा लागेल. मागील मॅच मध्ये लो स्कोर मॅच मध्ये खरोखरच चांगली गोलंदाजी केली होती, मात्र रन कुठेतरी कमी पडले. त्याच प्रकारची गोलंदाजी. 26 रन. 1 ओव्हर 4 बॉल. 26 रन. चांगला फटका ऑफ साइडला बॅकफुट वर गेला आणि मात्र चौकार. सैफुद्दीन बॅकफुट वर बॉल सोडणार नाही यासाठीच ओळखला जातो. अशाच प्रकारचे फटके त्याला खेळायला येतात. अशाच प्रकारचे फटके तो मारत असतो आणि त्याच मधील पहिल्याच बॉलला समाचार घेतला जॉन्टीचा. सुरेख. फक्त दिशा दिली आणि एक धाववर समाधानी मानावं लागेल. 31 रन. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 31.
2 ओव्हर के बाद 31 रन ऑन बोर्ड, लॉस 3 विकेट. नवीन गोलंदाज अफसर, अजून एक एक्सपिरियन्स गोलंदाज बघायचा आहे. सैफुद्दीनला रोखण्यामध्ये यशस्वी होतोय की नाही, कारण सैफुद्दीन अप्रतिम फटकेबाजी करतोय. हार्ड हिटर बॅट्समन, आल्या आल्या चौकार मारून स्वतःचं अस्तित्व इथे निर्माण केलं होतं. आणि मात्र इथे दोन्ही फलंदाज दानिश आणि सैफुद्दीन बघायचं इथे विकेट. धावसंख्या पार्टनरशिपला ब्रेक लावण्यामध्ये यशस्वी होतोय की नाही इको ग्रीन संघ. वाईड बॉल, अवांतर धावा, धावसंख्येत वाढ 32 रन. डेड. चांगला बॉल, तेवढा चांगला फटका, मात्र तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण. ग्राउंड शॉट होता. जरी मैदान वाटत असेल तरी रनिंग साठी डिस्टन्स बऱ्यापैकी लांब आहे. 1 रन पूर्ण होत नाहीये लगेच. आणि अशाच मध्ये अजून एक धाव चोरलेली आहे. कन्फर्म जर शॉट असेल गॅप मध्ये तरच तुम्ही रन धावू शकता, अदरवाईज विकेट जाऊ शकतो, कारण डिस्टन्स सुद्धा तेवढाच लांब आहे. रन पूर्ण होत नसतो. दानिश अजून एक धाकड फलंदाज, हार्ड हिटर. चांगली गोलंदाजी, चांगली गोलंदाजी, मोठा फटका. सुरेख गोलंदाजी, यॉर्कर. अंडरआर्म क्रिकेटचा ब्रह्मास्त्र या ठिकाणी वापरताना यॉर्कर. ह्या बॉलला मारणं फार कठीण असतं. सुरेख गोलंदाजी, पुन्हा एकदा काय गोलंदाजी करतोय, अप्रतिम गोलंदाजी. अफसर पूर्ण जागेवरती खोदून काढतोय, अप्रतिम गोलंदाजी. बॅक टू बॅक 2 यॉर्कर. अशा प्रकारची गोलंदाजी असेल तर खरोखरच बॅट्समनला डिफिकल्ट असतं शॉट खेळणं. आणि त्याच प्रकारची गोलंदाजी मोक्याच्या क्षणी अफसर. धावसंख्या वाढलेली आहे आणि इथे अवांतर धावा. सुरेख शॉट, एक धाव चोरली आणि मात्र स्ट्राईकला मात्र सैफुद्दीन आणण्याचा प्रयत्न करा. सैफुद्दीन चांगला फॉर्म मध्ये, इनफॉर्म बॅट्समन आहे, चांगला खेळ खेळतोय आतापर्यंत. लास्ट बॉल, चांगलं काय गोलंदाजी, अप्रतिम गोलंदाजी. खरोखरच डोळ्याचे पारणे फिरणारी गोलंदाजी आतापर्यंत हाताळली खरोखरच अफसर. 36. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 36. नवीन गोलंदाज हमीद. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 36 रन. हमीद वरती हल्ला चढवला या ठिकाणी 6. काय शॉट केलंय, जसा आला तसा पाठवून दिला. व्हॉट अ बॅटिंग बाय सैफुद्दीन. अप्रतिम फलंदाजी करतोय हमीद. मागील मॅच मध्ये सुद्धा चांगला कुठेतरी कमबॅक केलं. 1 रन. 1 रन टर्फ क्रिकेट मध्ये 1 रन. 1 रनचा बॉल म्हणजे चांगला बॉल मानला जाईल, कारण प्रत्येक बॉल सर्व बॅट्समन त्यांच्या खेळासाठी प्रसिद्ध. अशाच मध्ये बॅकफुटवर जाऊन खणखणीत मार, मस्तक पे दस्तक. दानिश काय फलंदाजी करतोय. क्रिकेट मधील सेफेस्ट जागा स्ट्रेट.
आणि पुन्हा एकदा चांगला प्रयत्न होता. दानिश कुठेतरी विकेट काढण्याचा प्रयत्न असेल, धाव संख्येला ब्रेक लावण्याचा प्रयत्न असेल. हमीद आणि अशाच मध्ये बघायचा इथे संधी निर्माण झालेली, मात्र एक धाव चोरण्यामध्ये यशस्वी. 50 रन, हाफ सेंचुरी झालेली आहे संघाची. 50 रन्स. लास्ट बॉल. चांगलं ओव्हरचा शेवट, मात्र एक चांगला बॉल टाकून मात्र इथे 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धाव संख्या 50. हाफ सेंचुरी झालेली आहे संघाची. इथून पुढे ऑल मॉन्स्टर संघ चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल. 4 ओव्हरमध्ये 50 रन. अजूनही 18 बॉलचा खेळ बाकी आहे. कुठेतरी 30-40 रनचा टार्गेट विचार असेल. 18 बॉलमध्ये मारण्याचा बघायचं असेल कशा प्रकारची गोलंदाजी करतोय एक्सपिरियन्स गोलंदाज आकाश गुरव इन ॲक्शन. आणि अशाच मध्ये विकेट मिळवून दिला. गरज होती इथे ब्रेक थ्रूची. दोघंही सुद्धा फलंदाज चांगले लय मध्ये आले होते आणि तिथे कुठेतरी ब्रेक करायचं गरज होतं आणि विकेट मिळवून या ठिकाणी दिलेला एक्सपिरियन्स गोलंदाज आकाश गुरव उर्फ बल्ली. विकेट जेव्हा प्रत्येक रेग्युलर इंटरवरती विकेट गेला तर तेवढं धाव संख्या कुठेतरी थांबत असते आणि त्याच प्रकारची पार्टनरशिप कुठेतरी ब्रेक करणं गरजेचं होतं. आणि तीच आकाश गुरव यांच्याकडून पहिल्याच बॉलला एक मोठा हादरा बाजूला केलेला आहे. सुरेख फटका बघायचा तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण. प्रथम चांगला खेळाडू हा सुद्धा खेळण्यासाठी ओळखला तो टर्फ क्रिकेटमध्ये हार्ड हिटर. मारलेला आहे बघायचा आहे. इथे 2-2 संधी मिळाली होती अफसरला. संधीचं सोनं करायचं. सैफुद्दीन चांगला फॉर्म मध्ये चांगल्या लय मध्ये खेळतोय. इथे विकेट मिळाली असती तर कुठेतरी धावसंख्या आळा लागला असता, मात्र कन्वर्ट करू शकला नाही विकेट मध्ये. चांगली गोलंदाजी. अवांतर धावा. 53 रन्स. चांगला आहे, चांगला बॉल यॉर्कर खोदून काढलाय पूर्ण. अप्रतिम गोलंदाजी आकाश गुरव कडून. आतापर्यंत चांगल्या प्रकारे गोलंदाजी बॅट्समनला रोखून ठेवलेल्या मोठ्या फटक्यापासून. आणि इथे मात्र विकेट मिळवलाय प्रथम. अजून एक मोठा फलंदाज बाद. काय गोलंदाजी आकाश गुरवने केलेली आहे. खरोखरच मोक्याच्या क्षणी, ज्या क्षणी टीमला गरज होती त्याच वेळेला गरजेला धावून आलेला खेळाडू आकाश गुरव. संघातील मोठा खेळाडू विको ग्रीन. आणि त्या प्रकारची अपेक्षा सुद्धा संघाला होती. आकाश काहीतरी येईल आणि संघासाठी ब्रेक थ्रू देऊन देईल, आणि खरोखरच त्या प्रकारची गोलंदाजी केली आणि कुठेतरी धाव संख्या मात्र थांबवलेली आहे, स्थिरावलेली आहे. 53 रन्स. लास्ट बॉल. चांगला शेवट, मात्र मस्त खणखणी शॉट रितेश पाटील. चांगला 5 बॉल चांगले टाकले, मात्र एक बॉल कुठेतरी चुकीचा टाकला आणि त्यावरतीच षटकार मिळालेला. एकही बॉल तुम्ही लूज सोडू शकत नाही. हा टर्फ क्रिकेटचा नियम आहे, कारण सर्व बॅट्समन अप्रतिम खेळ खेळूनच आलेले आहेत. 144 खेळाडू 144 खेळाडूंनी या ऑप्शन मध्ये सहभाग घेतलेला आहे आणि प्रत्येकाने त्यांच्यावरती बोली लावून सामन्यामध्ये आपापल्या टीम तशी बनवलेली आणि त्या 5 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 59 रन्स. उर्वरित 12 बॉल. नवीन बॉलर शानू. फुलटॉस बॉल बघायचा. इथे प्रयत्न मात्र चांगला होता. प्रयत्नासाठी टाळ्या वाजवायला हरकत नाही, मात्र फुलटॉस बॉलला कन्वर्ट केला षटकार मध्ये. अप्रतिम फटकेबाजी सैफुद्दीन. सैफुद्दीनला या ठिकाणी कोण रोखू शकतं ते बघण्यासारखं असेल. रोखावं लागेल जर कमी रन करायचं असेल, टार्गेट जर कमी हवा असेल
ज्युपिटर इकोगिन संघाला तर सैफुद्दीन सारखा अडसर बाजूला करावा लागेल. पुन्हा एकदा बघायचं इथे स्कोर मध्ये बढवती 67 रन. आणि मात्र इथे फर्निचर डिस्ट्रॉय. चांगली गोलंदाजी शानू. अपेक्षा आहे संघाला कुठेतरी धावांपासून रोखावं लागेल आणि तशाच प्रकारची गोलंदाजी करावी लागेल. सामना जिंकणं तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे दोन्ही संघांसाठी. फैज नवीन बॅट्समन फैज सिंगल काढलेला आहे. सैफुद्दीन जेवढ्या स्ट्राईकवर राहील तेवढे रन मात्र येईल अशा प्रकारचा फलंदाज आहे. सैफुद्दीनला जेवढं जास्त स्ट्राईक देता येईल ते प्रयत्न. आणि इथे वाईड बॉल पंचदंडित करताना अवांतर धावा. धावसंख्येत वाढ 69 रन. फुलटॉस बॉल चांगली गोलंदाजी चांगलं कमबॅक म्हणावं लागेल. शानू शेवटचे 2 बॉल दिलासा देणारे होते संघाला आणि धावसंख्या 6 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 70 रन. ऑल मॉन्स्टर 70 रन 6 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 70 रन. एकदम महत्वाचा सामना दोन्ही संघांसाठी. लास्ट ओव्हर हाणामारीचा षटक बघायचं किती धावा. आणि सैफुद्दीन खरोखरच अप्रतिम फटकेबाजी करतोय. चांगलं खेळतोय. मोक्याच्या क्षणी चांगले फटके मारतोय आणि धावसंख्या कुठेतरी धावफलक हलतं ठेवलेलं आहे ते सैफुद्दीनने. चांगली फटकेबाजी करतोय. शेवटची ओव्हर घेऊन येतोय सिद्धार्थ. लास्ट ओव्हर ही जर ओव्हर चांगली पडली तर खरोखरच टार्गेट मात्र कुठेतरी कमी देण्यामध्ये पहिलाच बॉल चांगला मात्र फक्त तेवढंच जेवढा सैफुद्दीन नॉन स्ट्राईकवर राहील तेवढंच टीम इकोग्रीन संघासाठी महत्वाचं असेल. आणि तशाच मध्ये बॅकफुटवर खेचलेला मात्र इथे चांगला षटकार फैजच्या बॅट मधून. डेप्थ बॅटिंग आहे या संघाची. सर्वांना चांगले खेळण्याचं कौशल्य आणि अशाच मध्ये फैज कडून. पुन्हा एकदा बॅकफुटवर पुन्हा एकदा कणकणीत. काय धावसंख्या वाढवतोय फैज. अक्षरशः धुमाकूळ घालतोय मैदानामध्ये. संधी मिळाली आणि संधीचं सोनं करतोय या ठिकाणी. डेथ ओव्हर मध्ये सिद्धार्थवर हल्ला चढवलाय. पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक. आणि इथे मात्र थोडा डिस्टन्स कमी पडला नाही तर हा देखील षटकार असता मात्र विकेट. चांगलं काम करून गेला. जेवढे आपल्या वाटीला बॉल आले त्याच बॉल मध्ये संघासाठी मात्र कुठेतरी चांगली कामगिरी करून मात्र फैज जाताना. नवीन फलंदाज एटी 2 बॉल बाकी आहेत. आणि इथे सिंगल चांगलं म्हणावं लागेल. चांगली बॉल. लास्ट बॉल बघायचा आहे कसल्या प्रकारचा शॉट खेळतोय आणि किती धावापर्यंत रोखण्यामध्ये यशस्वी होते. आतापर्यंत 84 रन्स झालेले आहेत. 6 ओव्हर 5 बॉल. लास्ट बॉल.
वाईट बॉल. धावसंख्येत वाढ 85 रन्स. पुन्हा एकदा अवांती धावा. शेवटचा लास्ट बॉल आहे मात्र कुठेतरी एक दडपण दिसताना बॉलरच्या आणि त्याचाच फायदा घेताना मात्र एक रन 2 रन चोरण्यामध्ये यशस्वी झाले आणि लास्ट बॉलला 4 रन गेलेले आहेत. 2 वाईट आणि त्यानंतर 2 धावा आणि स्कोर झालेला आहे 88 रन 89 रन्स टू विन. 89 रनचा टार्गेट चांगला टार्गेट म्हणावं लागेल. टीम मॉन्स्टर करून खरोखर चांगली फटकेबाजी केली सैफुद्दीनने. Hello, hello. Requesting captain of Itrani Aces and all monsters to please come forward for the toss. अरे कर लो ना 2 मिनट. टाइम नहीं वेस्ट होगा वरना फिर वो लोग बाद में रेडी होंगे. डाइनिंग इधर ही है. Captain of it. So guys, we are witnessing innings number 2, the game that is being played between Jupiter Eco Green. Facing them is All Stars.
This time a miss hit. A single taken there. There was a clash there between the wicket keeper and the fielder. We have jersey number 9, KU on strike now. Just letting that go. That's a wide delivery. We'll have to bowl that once again. Goes on the back foot and a simple catch taken there. So that's another wicket there for Jupiter Eco Green. So we have jersey number 18, that's Shanawaz, who's come on strike now. We still have one delivery left only if that's a legal one. So we have Santosh, also popularly known by Santosh Mama, who's going to bowl the final one only if that's a legal one. Facing is Shanawaz. It's double S in the house, guys. One S at the bowling end, the other S at the batting end. That's a beautiful shot there, straight into our cam box. What a shot there by Shanawaz. And the score moves to 11. At the end of the first over, the score is 11. What a shot there that was by Shanawaz. I guess he was checking whether a cameraman was asleep or not. So here we witness over number 2. On strike we have jersey number 18. That's stepping down the ground. And another wicket down there. So that was Danish there, picking up the stumping. Requesting the players to please resume the game. So we have the new batsman Yaks on strike. At the bowling end we have Packer. Let us see, can he pack it again? And look at that, look at that. The batsman just respecting the bowler on that moment. Once again, Packer already. That's in the air. What a beautiful shot there. This time, the batsman, that was Yaksh. Three to go. That's a beautiful shot there, but there's protection on the boundary line. That's a dot delivery there. Once again, we have Yaksh all set. Who's going to face Packer. This time, Packer checking the patience of the batsman. That's a beautiful shot there. The result remains the same. That's jersey number 27, Yaksh for you. And you can see the dugout. They're quite happy
With this, the score moves to 23. That's Yaksh for you once again. This time now Packer changing his side. Let us see, can he change his luck as well? This time a beautiful ball there. That was in the block hole. So that's the end of the second over and the score revolves at 23. Now we have Shahnawaz on strike. That was a beautiful ball there. Here goes Mehta with his next delivery. That's a wide ball called there by the umpire. We'll have to bowl that once again. And as you can see, Yaksh is having some word with the umpire. Here goes Mehta with his next delivery. Another beautiful delivery there. Shahnawaz is now struggling. That's on the offside. They'll get just a single. Once again, we have Yaksh on strike. That's a wide ball call there by the umpire. We'll have to bowl that once again. You can see the fielding team now motivating his bowler. There was some noise over there. That's a dot delivery. Second. That's a wide ball given there by the umpire. We'll have to bowl that once again. A full toss and what a take there, what a catch there. That was some good fielding on the boundary line. So they have got the main man, that is Yaksh. They wanted that wicket and they have taken that. So we have jersey number 7 now. That's Akash on strike. Mehta with his next delivery. That's a beautiful shot there. Finding the gap. Has it gone the boundary line? Yes, it has. That's a boundary there by Akash. What a beautiful shot there.
So the equation is 24 balls, 58 runs needed. 24 balls, 58 runs needed here. They've gone up for an appeal. They've gone up for an appeal, but the umpire says not out. So we have gone up for a TV review. So that's not out given there by the umpire. Green signal there. Spain ne? Here goes Pratham once again with his next delivery. Ooh, what a ball there. That was a brilliant delivery there by Pratham. Once again, a dot there. The batting team will now have to do something. Here goes Pratham with that unique action. That's on the leg side. They'll get a single. And now with that single, we have Akash back on strike. Here goes Pratham. That's in the air once again. That's another boundary. That was a recap of the previous boundary that Akash had scored. The shot was same, the spot was same, the place was same, only the bowler was different. So Akash is picking up the gaps, playing quite sensibly there. That's a wide ball call there by the umpire. That's another wide. We'll have to bowl that again. Now, as you can see, leaking runs in extras. Another wide ball. So this is helping the batting team. Extras is all that they need. And they are praying for some more extras as well. He goes on in the air, but on the leg side, just a run declared. "18 balls, 49 runs is the equation now. 18 balls, 49 runs needed. Let us see, can this batting team? The message is clear from the dugout. Let us see, can Akash stand and deliver? He's playing quite sensible here. 18 balls, 49 runs needed.
A dot delivery to begin the over. That's Azam. Once again, a beautiful ball there. So back-to-back dot deliveries there. The batsman was not happy with that decision, I guess. Here goes Azam with his next delivery. So that's another wicket down there, and that is stumping from behind the stumps. Akash losing his wicket. So they have got the breakthrough here. Just not a wicket, but a dot delivery as well there. Ooh, that was an outside edge, but the wicketkeeper this time couldn't. That's in the air, falling in no man's land. Ooh, a direct hit would have got him. That's in the air and it has cleared the boundary line. That's a beautiful shot there by that young guy. That's a six there. So 12 balls, 43 runs needed. The equation is 12 balls, 43 runs needed. And the umpire signals for power play. So this is now an opportunity. Twelve balls, 43 runs needed. We have Shah Nawaz on strike. Finding an outside edge. This could be close at the non-striker's end. They've gone up for an appeal and the umpire has taken a review. So all eyes on the umpire now. Hearts beating faster and faster. So that's not out. 46 away. 46. Sorry, 47. 11 balls, 42 runs needed now. We have Afsar on strike. Let us see what can he do. The young little guy for his team. Goes on the back foot and what a shot there. That's a beautiful shot there. What a shot there. Now this is something interesting. We are going to witness this game. It's going to go down to the wire as well. That was jersey number 18, Afsar, with that beautiful shot. This time a wide delivery. Signal there by the on-field umpire. So Afsar, as you can see, taking his time. There's quite a lot of humidity in Mumbai. That's a beautiful shot. Chance of a catch. And yes, this time the bowling team wins the contest. And they have picked up another wicket there.
9 balls, 35 runs needed now. And the new batsman on crease is Hamid. Jersey number 06. That's in the air, falls in no man's land. The throw is at the keeper's end, but the batsman has made his ground. Once again, we have Shah Nawaz on strike now. The equation comes down to 8 balls, 34 runs. 8 balls, 34 runs needed. This time, a dot delivery. So 7 balls, 34 runs needed now. That's in the air. Chance of a catch, and that's a beautiful shot there for a 6. That was a beautiful flat shot. But what an attempt there by the fielder. So now it comes down to 6 balls, 28 runs. The equation is now 6 balls, 28 runs needed. Ooh, what a ball there. Starts with a dot delivery. 5 balls, 28 runs needed now. That's in the air, finding the top of the net. It will fall in no man's land. So 4 balls, 27 runs needed now for the Jupiter Eco Green. That's in the air, chance of a catch, and yes, that's another wicket down. So now it comes down to 3 balls, 20. 3 balls, 27 now. We have jersey number 10, Yagnesh on strike. The batting team will now only hope for extras. Here goes the bowler with his next delivery. That's in the air. Another catch taken there. So that's another wicket down there for Jupiter Eco Green. And we also have the winners of this game. But still 2 deliveries left to complete the match. We have Jaunty now on strike. That's a wide delivery. So 3 balls, 22 balls, 26 runs needed. Ooh. A direct hit would have been very close. So we have come down to the final delivery. And that's it. All monsters sealing the game and winning 2 points for the team as well. So the man of the match for the previous game goes to Fez, also called as Packer. Congratulations, guys. Please make some noise for him as well.
So guys, we are witnessing the final game of the league stage.